Hit! We've got a fight on our hands. Mess with us! Hey there! Thanks again for getting me away from those marauders. Oh, last time I was in the city, Sanjar was singing your praises about a bolt something or other. Suppose that warrants a discount. You want to buy something? No, don't be absurd. I'm based out of Stellar Bay, but I cater to our more, trailblazing clientele. Hey, life's too short to be worried about danger this and careful that. I'd rather just do my job and try and enjoy it. Oh, it's nothing out of the ordinary, really. I was on my way to Fallbrook and got jumped by insane, bloodthirsty cannibals. It happens.
Heard something? Something there. Take cover! Fight on them. Under law, we are unstoppable. Oh, no. No. No, no. Great work.
with us. Here we go. That's gotta hurt. Everybody okay? Great. You won't get any Nice mercy work. from me. Nice one. We've got a fight on our Get hands. that arm. Nicely done.
Don't mess with us. Quietly now.
they come. Nice hit! Down they go! You got a real talent for murder, stranger. Color me impressed. This station's under the protection of the Corporate Compliance Crew. You ought to talk to my crew. They're guarding a small barracks to the southeast, by the edge of the mountain. See that path that runs underneath that giant archway? Follow it on down. There's a little station near the cliff. You'll find the rest of my crew there. You mean the one still inside? Wish I could, but we play it by the book. You want help? Bertolt's the one to ask. You may not realize this, being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate lockdown. Come out and play! So leave already. Don't mess with us. You out there, whoever you are, yes, I can see you. Come here and talk to me. Base to intercom.
I can't tell if you're brave or simply touched in the head. What in the galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? You are? And to think I was just joking. Guess I'll leave you to it then. Kidding! I'm kidding! No one has a sense of humor these days. Or much of a backbone, for that matter. Look, the fact of the matter is this. By the hand of fate and my own cunning skill, I run this station. The Marauders may have other plans, and since my hired hands have clearly turned idle, it appears I have need of you. As my newest contractor, you may call me the broker. You're here, and you're armed, aren't you? The feed's gone grainy, but it looks like you're packing deadly force. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down again. Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already, they've caused considerable damage to the station's property. If they take down the broadcast equipment, I'll be out of a job, permanently. Impressive as always.
You're an artist, Captain. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. My compliments on your improvised utilization of the fire suppressant system. I do admire a man of ingenuity. Oh no, my business is in trade, not owing others the burden of a favor. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why you ventured here at all. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? That is the primary goal behind locking myself high in a tower. Some folks don't look kindly on me being a purveyor of delicate information. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Are you fibbing? Be honest. You said that in a way that was almost believable. I take offense to that. Look, okay. It might take me a while this time. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Luckily, however, the Iconoclasts have now gone silent. You wouldn't know anything about that, would you? A pity. Seems I have some information on a rogue agent to hunt down. Still, we need to get MSI off the airwaves. I will leave the means to that particular end under your discretion. The bandwidth! There's too much blasted background noise. Nothing gets through but their local broadcasts. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood. No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Sanjar and MSI to stop transmitting on their end. You do that, I'll be here, waiting on the receiving end. Luck be with you. I have a feeling you'll be needing a pinch of it, plus a vat of patience. Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Ask me what you will. There are so many members. Do specify. If you try to cite me on this, I will deny. Do you understand? What I am about to reveal is the sort of information that gets a body disappeared. MSI's ownership of Monarch is technically legal, but it would give MSI too much power on the board to grant them such status. Exactly. But you didn't hear so much as a whisper of such from me. Luckily for you, I am a veritable font of information. They are a curious lot. Insufferable. And short-sighted, too. What else do you wish to know? Sanjar's not actually at fault for his past performance reviews, but he can keep hunting for loopholes to get back on the board for the next century. He'll never be reinstated. Not in his lifetime. For Nebula's sake, even with the loophole I gave him,
He's only in charge of MSI because every other exec died during the massacre at Amber Heights. I gave Sanjar and Graham legal information that would allow MSI to own Terra 1 once the other corporations had abandoned the planet. The execs had their concerns, but before the matter could be resolved, pirates raided their homes in the night. Some say Graham suffers from nightmares that leave him sweat-drenched and screaming. I would assume it stems from the friends and family he lost in Amber Heights all those years ago. You mean between MSI, the Iconoclasts, and myself? I bet neither of those megalomaniacs told you I was the true mastermind behind Monarch. Back when the colony was still Terra 1 and corporations were abandoning us left and right, I'm the one who approached Sanjar and Graham with the means to our salvation. I offered them a legal way to take control of the planet. If MSI were the only corporation here, they could claim sole ownership. Precisely. The other corporations were fleeing because of the hazard clause declaring Terra 1 uninhabitable. But MSI had lagged behind, giving Sanjar and Graham an opportunity. Take over MSI, stay here while the other corps left, take over the planet. Precisely. Without me, they never would have done more than play Revolution in hushed whispers over scuzzy kale ales in the tavern. Thus, the bargain was struck. They could run MSI while I would operate Devil's Peak Station. Unfortunately, relations have soured over time. Competing ideologies. Graham believes Sanjar has become corrupted by the corporate lifestyle, that he is now similar to the original corporate executives they sought to reform. And Sanjar has learned the hard way that Graham is quite morally gray. Luckily for you, I am a veritable font of information. Not much, admittedly. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. As far as what's between us, I mean. Outside of that, well, that's a raptidon of another color. I do know this much. There is a sharper side to the good scientist than you'd expect. If allegations are to be believed, the experiments he conducts for the greater good are in fact treasonous and for self-gain. I am not convinced as to the validity of these allegations, considering the source, but I am also not unconvinced either. Luckily for you, I am a veritable font of information. What? No. Why would I go out of my way to intercept messages from Earth? There's no market for them. No buyer means it's not worth my time. Now, if you wanted me to intercept a certain one, that might be worth it for the right price. How low you seemingly regard my trade. Sure. You know where to find me if you need me.
daughter is a dead or dying one. All's quiet again. Slick working there. Thanks for the easy payday, stranger. Oh, I always wanted to poke through a high-gain wireless. They only got one on Terra 2, you know, up in Byzantium. I'm not out of breath. I just need a minute to clear the stitch in my side. Here we go! Ah! That's the last of them. Here we go! Don't mess with us! It didn't. Here we go! That's the last of it. Here we go. Hiding.
try me? Nice one! That's the last of them! This certainly looks inviting. Here we go! Down they go! Look at us! Incoming! Too strong! Hit it with something else! Everyone all right? Incoming! Woo! Nice work! More getting through.
Nicely done. Is that a ship out there? Here we go! Down they go! This town must have looked mighty grand when it was built. You won't get any mercy from me. Don't mess with us.
Watch out! Take signs on us today. Attack! You're a deft hand with a mag pick. Easy. Nice hit! Here they come! Eastern.
Hello? Anybody here? Proximity alert. Biology human. Protocol kill all plants. Suspended. Present your Rizzo identification credentials or prepare to be downsized. Attempting to disengage security protocols without proper authorization is a fireable offense. Priming weapons. Weapons primed. Engaging. Here they come. One hit, Captain. Captain, I've touched down on Cascadia's landing pad. You'll need to connect the storage tanks to my fueling system, and then initiate the transfer from an authorized terminal within the lab. Watch out. Someone's booty trapped the place. Processing. Here they come. Down. You guys all right?
Nice. Great work. Nice. Wow. She's right majestic. Come on, Captain. It's almost a shame we had to put her down. Let me take a look-see. Okay, I'm thinking if I patch this into our fuel cell network, we can use the empty tanks to hold this ulta-wada-viddle stuff. Just gotta compensate for the pressure difference. We burn liquid reaction mass, not gas, and the cells are distributed all through the hull, so I gotta isolate the empties. Of course I did, Captain. Just gave it a little jiggle. There we are. Good as pretty and twice as new. Oh, I just did my thing. You know. Chin up. Pride in our work now. This is bad!
done. Won't get any mercy from me. We're not getting through. Don't mess with us. Pass it on. With us.
Done for. All together. Oh. I'm glad I didn't eat, because the smell here is 100% off. Incoming! That didn't work. As always, I am... What's Will do, Captain.
Entering quiet mode. Greetings, authorized personnel. Whoa now. And just what do you figure you're doing up here? These are my private quarters, friend. I don't allow tours up here. I don't allow tours ever on deeper consideration. Certain things require a mess to do well. See, I was just killing some time. I prefer to prepare my dinner by my own hand. Nothing like fresh and bloody Borstwurst. I do own a factory known for specializing in the canning of Borstwurst. On occasion, I like to imbibe other parts of the cysty pig. Did you fancy me a cannibal? Perish the thought. No, I don't eat the bodies, I disappear. A joke, that last was. So, what can I do for you? My full attention is at your disposal. Is he looking at me? Oh, law. He is surely giving me the complete creeps.
While I approve of your associate's cautious nature, I still teeter on the verge of losing my patience. Let us move forward with the present proceedings. By sublight, you mean Catherine, do you not? That greedy, star-crossed sow. Listen, friend. The Borst King of Monarch does not negotiate with coveters. How about you bring me Catherine's severed head, and I will gift you a lifetime supply of Borst. You desire that I should lower myself to Catherine's level of crassness and filth? I cannot fathom how that would cotton myself. The king built this golden monopoly brick by brick from the rubble when the corpse abandoned Monarch. No, he ain't the sort to partner up, as that requires the sharing of power and profits. You think to blackmail me? Try it. The king will grind you to bone spurs and toenails. For true? You figure she will appreciate my skills? They did take me years to perfect. However, I remain unconvinced she could provide the means to make the association worth my while. If you ain't noticed, I'm doing swell, ruling this kingdom on my own. Ah, but Catherine would admire a man of my inclinations and skill. That is what you imply, yes? She will supply the worship I so rightly deserve. Very well. The king is interested. John Hancock me on the dotted line, friend. I will even give her a cut of the profits, requiring she keeps clear of my short hairs. Do not push me. I am not one to suffer insults. Tell Catherine she is permitted to dump the bodies each and every Tuesday, precisely at 3 a.m. Indeed it is. Did you partake of the experiment? I would like to hear your assessment of the quality of each sample, if so. Don't wait so long, the meat rots. Entering quiet mode.
Indeed it is. Did you partake of the experiment? I would like to hear your assessment of the quality of each sample, if so. Marvelous. Now to your predilection, which of the sample cans spurred your appetite for more? Blue, red, or green? Which can had the smoothest texture and the least? Which had the most pungent taste? Now, which one contained the human remains? A fine answer. Yes, this latest ratio will do nicely. What's going on? Need myself a drink. Ought to stop by Fallbrook after my shift.
there? Just where do you think? I'm darn. Well, fine. You seen Arthur today? How's Clive? I do hope you gave him my regards. Oh, this ought to be good. What does he mean to offer in exchange for his no-account life? True enough, I got bodies piling up, drawing attention where they ought not to be. But if I take the factory, I don't need Clive to dispense of my messes. Can appoint someone to handle it myself. Point taken. Good help is hard to come by. Plus, Clive doesn't seem the type to upchuck his bourse during dismemberment. Still, you're asking me to walk away from easy money. So are a lot of things in life. And your point is? All right. Color me convinced. Reckon I owe you a finder's fee. Don't spend it all in one place. Unless it's here. See, this is why I like you, fella. You make exchanging blood and bits so damn delightful. Might be I know something about it. Might be someone hired my crew to blind drop supplies on the Northern Bridge. Might be they sure as shit weren't pirates. But I'm guessing Arthur already told you that. Moron squeals like a sissy pig. Though I will thank you kindly for gutting the marauders who cost me my delivery team. Funny you don't look like Nelson Mason. Funnier still, I wasn't aware of an existing problem. That Dunderhead. Can't hardly fathom how that panned out. Let me guess, it involved blood and guts and fur in places that don't merit mention. Well, you got my begrudging gratitude for cleaning the mess. I offer high quality, few blood.
Been thinking on my dad today. Do you miss Mr. Hawthorne, Sam? While SAM units are mass-produced for economical purposes, the overall quantity is limited compared to other automechanical product lines, because we understand our clientele is exclusive and discerning. I guess you probably never met him, huh? Well, that's okay. You got us. We'll be your dad now. Be careful with your new friends in Amber Heights. They're not the most reliable types. Anyway, what can I do for you? Excellent timing on your part. I worked my fingers to nubs, but I've finally completed the Bolt 52 form. I dare say it will be my second greatest achievement after the Reformations. You're getting ahead of yourself again. So I am. Do you have this cartridge? I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly, peacefully, and with meticulous documentation. What's gonna happen to the people here when the board figures out what you're doing? Well, by that point, my hope is that we'll be on the board once more. Maybe I'm worrying too much, but it seems the folks here get plans made for them an awful lot. When do they get to start making plans for themselves? Once MSI is restored, the people of Monarch will be able to make more choices. We'll have all the brands and resources of the board here. But truly, I am getting ahead of myself. First, I need to submit the Bolt 52. With that data you're holding, of course. I knew there was something going on. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us back now. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52 right away. After that, we'll sit back and quietly wait for the board to respond. That means no more broadcasts from us. Do you hear that? It's the blessed sound of radio silence, which leads me to believe you have sweet, sweet news for me. Yes, indeed. I am back in business. But before we get down to it, might I ask how you handled the problem? In the end? We did what we could, as best we could. Should probably leave it at that. Is that so? I don't know how. The two are diametrically opposed and impossible to please. But it matters not how you fixed my problem, only that you did. I don't doubt that you are working with Phineas, but my contract specifies I relay any acquired information to the purchaser, and to the purchaser alone. However, to send the data, I will need your assistance in cycling the antenna's receiver, so I can input the needed adjustments. You make it sound so scandalous. Phineas has been in hiding for the past 35 years. He got in touch with Nyoka first, who I use as a physical go-between. The rest is history. It's simple, truly. I merely need you to waltz outside and throw the lever to cycle the power. I'll key in the numerical adjustments from in here. Terrific. I'll be here, waiting with bated breath. Give a shout if the panel electrocutes you.
1, 2, check, check. Sweet stars. But that is a beautiful sound. Can you hear me? We are a go for broadcast. Oh, and I also dispatched Phineas his data. Impatient prick. Worse, I'm now indebted to him for it. Now I'll kindly thank you to get out of my tower. Look, I am well aware that at times I may have the tiniest iota of a prickly exterior, but I must admit I have grown rather fond of you. Take care out there. Captain! Big flaming thingy! Black holes! Did you see that? Looked like a UDL ship. Based on the gunnery attachments, I'd guess it's one of the board's blockade enforcers, but don't cite me on that. Oh well, a pity for the crew, but I can't see how it affects me. Hiram? Can you hear me? Did you see that? Architect, save me from swindlers and fools. Sanjar, what are you bloody doing on my channel? Did MSI or did MSI not cease broadcasting? Yes, but... Hiram? Hiram, are you there? Ah, the good captain. The truth brings us together once more. Our salvation has come crashing through the stratosphere. We need only collect its weapons. Are you mad? That's a UDL gunship. You'd probably shoot your own toes off. Ah, I see you learned nothing while dealing with these buffoons. We could use the gunship's armaments to defend Stellar Bay, but we need its targeting module. Our message is so close to breaking free of this planet and spreading to the stars. Help us secure that module and we will save our colony. Listen, I don't care a single whit what you do so long as you leave me out of it. Which means, get off my void damn channel. I'm more than finished with you lot. Disarray level analysis. Utter and total chaos! Welcome back. You find anything out there? Let's see. These are old. Looks like correspondences between the pirates. Some bits here, some there, some... Wait. This one's got the Amber Heights gate code on it. Just like the one I found earlier. And here's a letter. Wait, this is from Graham. Oh, of all the... Captain, he gave them the gate codes. Yeah, he did. He really did. I know he's got his head in the clouds, but I always believed there was a core of good there. What the hell happened to live and let live? Thank you for bringing this back, but I need some time. I gotta think. I'll let you know if I figure something out. If you got in your mind that I want company, you're wrong. Nothing on this moon for nobody. Just a lot of heartbreak. I can't repay no kindnesses now. Alright, so... I reckon one of the most interesting places I've been is the Hot Pole. You know what that is?
Exactly. This moon ain't big enough to rotate. It's locked. One side always facing Olympus, the other always facing away. Olympus might not be a star, but it throws off assloads of heat. Monarch's hot pole is the part that's closest to the gas giant. It's in the middle of this big mountain plateau. Volcano's so high the peaks are in space. O2 breathers. The heat from Olympus is worse, though. Close your eyes, you can see rays bursting through your eyeballs. Little streaks of light. The funny thing is, then in the middle there's just smooth rock. Circular-like. All the dust blown away. Pale gray with hair-fine cracks all over. I don't know what I was thinking. Maybe I was lightheaded from the O2, but I felt like I had to take off the breather for a moment, put my ear to the ground. I did get a burn on the lobe before I smartened up, put a towel under me. It was at the edge of hearing, deep down, far off, irregular. Tap, 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 tap. The sound of a bird pecking out of a shell. I don't like to tell that one sober. Get the shakes something fierce. When there's a groundquake now, I hold my breath. Because I don't know if it's Olympus squeezing us for gravity, or wings getting stretched. You know, a tiny part, a damn stupid part of me hoped he was still out there. What happened? Damn. Well, you find our box of memories? Well, ain't you clever? Fine. I was supposed to pick him up that night. Thing is, another offer came along. Bit more lucrative. Surely ain't. But it'll buy me some better ones. Look, I like your gumption. I was gonna share the bits, but here's a couple extra. Now go on. Leave an old man to his past. I'm sorry I lied to Mama. Go take a walk, Captain. Wait for company ammo and stay down, miscreant.
All germs and contaminants have been neutralized. And maintenance job fulfilled. Unit clean and ready to kill germs. Job classification. Flawlessly finished.
contact with eyes. Liquid is caustic. I don't got much use for sulfur in my own work. Neat that it's here, though. I'm ready for this. Readying for standby mode upon command affirmation. Entering mode now. Yep. We'll be keeping watch here. Hello, my name is Jen. I'm the chief engineer on this ship, and I'd like to let the record show that our captain is a total fucking hullhead. I told him again and again that without fixing our regulators, spinning up the engines are going to blow through our coils and we'll go flying off in a completely random direction. Well, here we are. Thinking we'll hit soil in about 30 seconds. If the iconoclasts reach that ship first, there won't be any chance for a peaceful monarch. I don't suppose you've found the targeting module yet? I've sent patrols, but they're running into trouble with the iconoclasts. They're all mad! And what's more, they left us! I don't see any way for us to work together. Not this again. Remember what we practiced, sir? Yes. The words in those reviews were very hurtful, but they do not define me. I am a mantipillar, and my will is my cocoon. I can emerge and become whatever I wish. You too? He has a point, sir. And it's not all bad. Supposing you're right, who exactly would you have me work with? The iconoclasts are not the most compromising sorts. That's an interesting suggestion. I confess I don't know much about her except that she worked for Rizzo. I'd be willing to consider it, but I need to see her review first. Very well. I can't promise anything, but let's see what we have here. Well, it seems like she's actually very qualified. I wasn't expecting to say this, but if you can put her in charge and convince her to agree to a meeting, I'd be willing to discuss terms.
Captain, we should chat. Graham's got the right idea, but he isn't the right guy to execute it. I don't even think he's motivated by philosophism anymore. I think he's just guilt-ridden. I can't believe I'm even saying this, but I keep going over and over it in my head, and the only way I see the Iconoclast surviving is we depose him. Okay. Deep breaths. This is what's best, Sora. Time to save Monarch. Captain, you must be back with the access codes to our new ship. Graham, we need to talk. We have work to do. This isn't the time for one of our spats. What? Zora? You're running the Iconoclast into the ground, and I don't believe it'll get better after we take Stellar Bay. The troops take orders from me already, and you've brought me as far as you can down the eternal path. It's time to step down. The troops? Listen to you. This isn't an army. They aren't soldiers. They're believers. Followers. They pick up a gun because you tell them to, not because they want to. And you, Captain, after all you've done for me, for us, you throw behind this mutinous blasphemer? I built this movement from the ground up. I've brought freedom to Monarch, and all these years later, we're still free. I joined because I believed that you were in it for the Iconoclasts. That you wanted nothing more than to bring freedom to Halcyon. That you were selfless. But I know the truth now, Graham. I know what happened in Amber Heights. You didn't start this movement because you wanted to save us. You wanted to save yourself. No. I've spent years atoning for my sins. I've studied, meditated, taught. I built the Iconoclasts so that any man could cast away his past for a fresh start. That's your answer, Graham? You needed a fresh start? After all those innocent lives? I'm sorry. I believed in you once. I did. But it's over. Stand down. I won't. What happened back then was a mistake, and the colony has moved on. This is my movement. These are my people. If you want to lead them, you'll have to kill me. Please. Don't make me do this, Graham. If this is where my path ends, I accept it. But as long as I draw breath, I will not abandon them. So be it. Here they come! Congratulations, customer. Your SAM unit is performing at peak capacity. Well, Captain, here we are. Killed a lot of people in the name of the Iconoclasts, and it never feels right. But this time, it's especially wrong. You've got the... Void held me. I'll never remember what that thing is called. The device from the ship. Do you have it? I've thought about it, but I think we're too far gone. Pulling Carlotta's support was crossing a line. You know, Captain, I never thought about that. Maybe he could be taught the eternal truth. Spread the message from within the corporations. All right. If he's willing to talk, I'll give him a chance. Well then. I've got to prepare a few just-in-case measures. But when you're ready, let's meet at the old OSI church outside Stellar Bay.
You been watering my plants, Sam? Cannot process the command watering. I mean, cleaning. You been cleaning my plants? Sanitization of photosynthesizing organisms is outside of this unit's operational parameters. Service cannot be rendered as requested. Designated caretaker. Just try not to clean the walls and the floor and my bed and the ceiling too, all right? Affirmative. Hey, thanks for coming. I wish I'd had more time to prepare a proper analysis on the costs and benefits of your proposed union, but I suppose we'll have to improvise. Gotta admit, I really thought I was walking into a trap here. I'm ready. Don't fret. The captain here is right honorable. Usually. Sanjar, Stellar Bay's got food and walls. And my people need both. If you'll have us, we're willing to share the space. Do you have any idea what that would cost? Why, drawing up the budget alone is going to take weeks. Not good enough. I need to move a fair amount of my people into the city. We need shelter, Captain. Suppose some of our healthier folk could offer aid. Some of us need to stay in the city proper, though. Captain, this might really work. Truly, a compromise? I'm not sure I'd ever have heard as much from Graham. Graham was a murderous fiend, and I'd be shocked if you didn't already know that. This feels like one of those times when everyone at headquarters but me is laughing at something, but you two aren't laughing. Amber Heights, you haulhead. 10 years ago, Graham had all those people killed. What? That's not possible. Even for him, that's going too far. But that means I had no idea, I swear. Look, we were both fed up with corporate leadership, but I never guessed he'd do something like that. I think he's being truthful, Captain. I feel it in my gut. Kinda nauseous, but ticklish. You can't take bureaucrats at their word. You back someone into a corner like this, and they'll say anything to get out of it. Okay. You're right. Sorry. It'll take me a while to get over losing Graham. You know, I felt the same way years ago, when he first left. You know, there was something magnetic about him that let you ignore the things you didn't want to see. But surely you know what that's like. Yeah, I do. Okay, if you're willing to house and supply some of us, I'll have our more capable soldiers help out. As am I. Oh, I can feel my blood pressure lowering already. Thanks for coming out, Sanjar. Guess I'll see you at Stellar Bay. We done a good thing, Captain. A real good thing. Lots of folks are gonna be better off because of this.
I must thank you for your excellent recommendation regarding Zora. She's most capable. Anyway, what can I do for you? Quite well. As a matter of fact, Zora is proving most capable. You should see the way she pounds the table and gets straight to the point. It makes for some rather exhilarating meetings. I know I had my concerns initially, but your instincts were right. Zora and her compatriots have become valuable and productive members of our community. And since we're back in the board's good graces, we've got real growth prospects to look forward to. What can I do for you? Do your part to support the local economy? What can I get? If Our fuel cell. Destination reached. The groundbreaker. That gas is going to make us a fucking mint. 120-some cubic meters of it, at 1,000,000 bits a pop. Take this. You've earned it. When we get buyers lined up, I'm gonna buy a gold toilet to shit in. You're goddamn right. Monarch isn't exactly a walk down the lanes of Byzantium. But here you are with all your limbs attached. Call me impressed, contractor. No one you saw, anyway. Glad to see you're looking out for yourself. You've been keeping busy. I hear you took on some extra work at Fallbrook. Catherine doesn't always play nice with others. But it sounds like she and Clive reached some kind of understanding. Hey, when you were at the slaughterhouse, those swine didn't give you any strange looks, did they? I knew it. I'm probably getting worked up over nothing. Just try not to think about pigs. You never know, you know? I've got a lot on my mind, but it's nothing that concerns you. At least, not yet. I have another job lined up,
Assuming you're still interested in work, you're gonna salvage me a space station. Heliospheric Research Station 1084, to be exact. I want it. Cobwebs and all. Interested? How big we talking? Not like groundbreaker big, right? This opportunity won't come around again, Captain. Here, this override bypass should get you into the station's systems where you can plant my flag. And one last thing. When you get there, make sure you aren't followed. We wouldn't want that. Both. Neither. Right now, it's safer if I keep you in the dark. I'm on the heels of something big. Play your cards right and I'll clue you in, but right now, I'm not sure who I can trust. Just be careful. Someone might try and use you to get to me. We've reached HRS-1084, Captain. It's emitting a very weak docking signal. I almost mislabeled it as normal etheric static. You're adjusting before you pull. You're anticipating it. Of course I'm anticipating it. What if I shoot a friend on accident? That's on account of your stance. You want to lean into it. Embrace it. Work with it. You're in control here, Parvati, not the gun.
Don't let a hunk of metal jerk you around. You've been around powerful machinery all your life. You're always in control, right? I guess that's kind of like when the filler's shooting 600 cans of near molten cell tuna down the conveyor while I'm trying to tune a belt. Here, stand like me. Just so. Hips square. Lean forward a little. It's just equipment, and you're just an engineer using it. Ah! Okay. We'll try again later. You'll get it. I promise. Nothing but the void here, Captain. I just as soon leave it cold, dark, and derelict. Oh, I see you have activated your holographic shroud, Captain. Excellent. Becoming indistinguishable from an authentic UDL trooper will prove advantageous to your current situation. A UDL vessel has been tracking our position and just recently docked with the station. They are patching into the station's transmission lines now. I cannot stop. I've been waiting for this day since we tagged your ship in Cascadia, Captain. Wait, who are you? No one told me we had security forces deployed on the station already. Roger that. Just as a precaution, I'm sure you won't mind if we turn on the station's security systems. Can't be too careful. We'd hate to leave this location undefended after a close call with outlaws.
That should have been fixed by now. As you say, we'll just head out then. Safe travel, soldier. The UDL gunship is undocking from the station. They appear to be departing into space. My dad used to say words have power. He approved. Whoa. Keep an eye on the floor. They've been left here all alone. Suppose Sublight will thank us for this. I hope that thanks comes in the form of cash. Oh, like it? Don't we know Chartrand? From Cascadia? Sublight will be well pleased that you've claimed the station for them. Myself,
I'll be fine leaving this place. Chartrand. Sounds awfully familiar. That was the scientist from Cascadia, right? Captain, I wish to offer my commendations for convincing the UDL's gunship to leave HRS-1084. I did not favor the idea of being stripped and sold for parts. We've arrived at the groundbreaker. Finally, a base of our own. Soon we'll have eyes on every corner of the system. Well done, Captain. I'll have those dismantled. You can never be too careful when moving into someone else's territory. Aside from the automated security, did you meet any resistance at the station? I knew it. They've been shadowing us since Monarch, maybe even longer. I've been less than honest with you. Your assignments weren't strictly about the salvage business. You might have figured that out already. You have an eye for patterns. Good. We need more contractors like you. After the Monarch job, I started connecting the dots. I didn't like the picture. Then what we found at Station 1084 confirmed my fears. You and I have stumbled onto something big. Something none of us were meant to know. Maybe the worst. Ask yourself why a skeleton crew was studying that Alta Vitae gas in secret. Ask yourself why stockpiles were hidden on a planet full of monsters. Before we go any further, I want you to keep an open mind. Can you do that for me, Captain? Aliens. I'm talking about aliens. They're the ones responsible for the deaths at 1084, and who knows what else. We have to put a stop to it. Hear me out. I'm saying it's aliens. I'm not asking you to like it. I'm not even asking you to believe it. But I need to act on this threat to the colony, and I can't do it alone. This doesn't feel at all right, Captain. Your crew is skeptical. That's good. I don't want you walking into the unknown with blindfolds on. I assume you have questions? If we're gonna see this through, I'll need your trust and commitment. Now's the time for setting doubts aside. Conspiracy. One carried out with the help of human collaborators, assuming they haven't all been replaced. This is an invasion of our very cells.
That damned gas is mixing our nucleon with halcyon biology to twist us, change us, make us more like those monsters on Monarch. No kidding. That's how they want it. When I lined up the evidence in my spreadsheet, there was only one possible conclusion looking back at me. This is my data talking, not my anxiety or lack of sleep. Sharing my findings took a calculated risk. If you were a spy, I doubt you'd even realize it. Only your cells would know. Tobias, get my knife. The big one. That was a joke. Ha ha. We each get one. Now, back to business. Dr. Chartrand is the crooked psychopath behind the gas experiments. She sold out her species, and I need you to... She's a research scientist and a damn good one. Before UDL poached her, she engineered a 0.2% increase in cystipig juiciness. Now she's doing the same thing with humanity. Her fingerprints were all over Station 1084. You saw what she did to her team. It's cute that you'd think that about me. I just want to add savior of humanity to my resume. I've got ambitions outside of this office, you know. Besides, this way Sublight gets first dibs on alien salvage. Do you usually come across innocent people trapped in suspension tanks? Because some of us would call that excessive. Remember, the tanks were just the shit she left behind. Just imagine the experiments she carted off to her next lab. We're far beyond theories. Chartrand's logs, the gas, the suspension tanks, how much proof do you need? Wake up, Captain. An invasion needs collaborators working from the shadows. She has access to the board, unlimited funds, and a colony full of sheep. This keycard will get you through the front door of her Byzantium estate. Don't ask how I got it. You might not like the answer. By now, the other side knows what you're doing. Don't trust anything Chartrand says. She's compromised down to the bone. Maybe even deeper than that. Destination reached. Scylla. Hey, we gotta talk about this. I can't believe I wanted to shake his hand. I need a shower. It makes you wonder if being a treacherous, two-timing coward is some sort of contagious disease, or if he was just born that way. At first, I liked what Graham was doing. The iconoclasts were gonna change Halcyon for the better. But then, we found out Graham was behind the slaughter of Amber Heights.
How can anybody so morally bankrupt lead a movement to transform the colony? Yeah, maybe you're right. You'd never do something like that, would you? Slaughter a whole community of innocents? Yeah, that's what I thought. Let's get back to it. I need to put all this ugly business with Graham behind me. Hey boss, got a hypothetical for you? You got a friend, see? Somebody you knew when you were growing up. You were close. Then one day, they up and vanished. 5 years go by, they send you a message out of the aether. What's going through your head? You got the wrong idea, boss. It ain't like that. Guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. I just heard from him. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. Figured I should let you know, seeing as we're on Scylla and all. Clyde's got a base on the other side of this rock. I appreciate this, boss. I know you're going out of your way for me. Unexpected. Here we go! Nice hit! One down! Ready. Everyone all right? What have the solar winds deposited on my doorstep now? Just more dirt and debris? Or do you actually believe you are here seeking the truth? I must admit, I tire of the truth seekers. Mayhaps you're here to rob me? That would be so much more exciting. We've been told this was once yours. I believe the knowledge within here contains the answers I seek. Answers that will free men's minds from toil. I can translate it, but it won't do you any good. I can see you are a man in a hurry, and the insights in that book would take you years of study to fully comprehend. I have spent my life in contemplation. I believe my mind is prepared to receive the truth. There is one way that can speed up the process. It involves a combination of several ingredients, some of which can be fatal. It is not for the faint of heart or the unprepared. Either hallucinations followed by unconsciousness and a headache, or raving insanity, which can be fun in its own way. A crass way to put it, but yes,
chemicals that can expand or destroy the participant's consciousness. And I believe he may be right. There is both violence and peace warring inside you, Max. This process would be extremely tenuous for one such as yourself. I'm committed, no matter the cost. No matter the cost. It's just drugs, Max. We ain't making you walk in front of a firing squad. All right. Head on into the meditation room and partake of the sacramental incense. It's waiting on the table when you're ready to begin. Poor Maximilian. Maximilian, why are you still doing this? You've been fighting against the world since before you left home. Haven't you figured out yet that the more you fight, the more pain you cause yourself? Mother, you're dead. You can't be here. I knew this was too good to be true. These are just cheap hallucinogens that have... What's happening to my voice? Does my voice sound weird to you? And what's wrong with your face? What's wrong, Max? Can't think straight? Now you know how I feel. Wait, forget I said that. We are obviously the victims of a tasteless joke being perpetuated... perpetrated? I mean, we're being made fools of, aren't we? When I get out of here, I'm going to show that hermit what you get for messing with me. Maximilian, always ready to give up, to lash out, always searching for answers, but always in the wrong place, never looking inside himself. You look inside yourself all the time, Max. Or with your head buried up your posterior. Thank you. It relieves me to see there's at least one positive influence in my son's life after all these years. Has he told you how he thoughtlessly abandoned us? Thoughtlessly? How could you say that? I only wanted you and Father to be proud of me. I was going to be the perfect vessel. I was going to be a better... more full of the plan. This here, it's all coming out wrong. The plan, it filled you with a joy I could never feel. I wanted it. And being a laborer made me miserable. I was better than that. You certainly convinced yourself you were. But don't feel bad. We continually lie to ourselves, weaving stories in a vain attempt to convince us that we are in control of anything. These stories are how we try to make sense of our lives, but they are not real, are they? They're just stories. You need to drop your story and see the truth. I got your story right here. I'm Vicar Max. I'm uptight. I love the church, and I'm a stooge for the board. And I don't understand that Felix is a genius. You want me to give up my discipline? My control? Oh, but I can't. I can't. Without order, there is chaos. You need to love the chaos, Maximilian. Let it envelop you. Take you where it will. Besides, you really have no choice anyway. No, that's not true. The basis of everything is order, not chaos. It's true, I know it is. So did you.
Why are you denying it? Before you died, the plan made you happy. No, it didn't. I made myself happy. There's nothing holding you back but you. If you can't understand that, you will never understand anything. Goodbye, Maximilian. This whole thing, it's just a farce, right? Just my own brain working against me? You couldn't be more right. Hello, Max. What? Who? Why do you look like me? Are you me? Not really. I'm who you think you are. I am disciplined, controlled. I have no doubts. And I don't exist. Yet you have judged yourself against me your whole life. Why? Why do you berate yourself for not being me? Yeah, Max, why do you do that? What are you talking about? That's right. You think he could kill me when he wants so desperately to be me? I don't. I mean, that's not how it is at all. I don't know. Is it wrong to try to be a gooder, better person than I am? But that's not what you're doing, is it? You're desperately trying to find a story to organize reality in your head. A story to control everything. A new story of the happy you, the contented you, me. That's not... It can't be right. I've only been searching for the answer to the equation, because it will set us free, won't it? How? By removing the need to make any decision, to have your life completely controlled, the illusion of certainty. Your obsession allowed you to avoid the real question. Who are you? I'm Max. Me! I'm real. You can't convince me otherwise. Please don't convince me I'm not. Your individual self is what's not real. It is simply a concept. By the architect. Architect? How could I have believed in an architect? That's ridiculous. I must be losing my mind completely. What you're saying almost makes sense. We exist inside our thoughts, thinking we're in control. That's it, isn't it? We have no control over anything. It's all lies. How could I not have seen this? But how do we escape ourselves? I see you're back with us. Feared we lost you there. Never seen anyone pass out yet stay upright before. I woke up. The illusions I built for myself just fell away. I'm no longer interpreting, I'm experiencing. Everything is perfect.
In a way. Perhaps it's more accurate to say I was asking the wrong questions. I understand so much more now. I see it all. All there is to be experienced, to be lived. Of course there is pain and loss, but the suffering is caused by trying to control reality, clinging to the way you want things to be, not enjoying the way they are. I am content. I've finally found what I was looking for, even though I was looking for the wrong thing. So, have you found your answers? Not so much found as finally listened. Yes, it is quite the convoluted maze we build for ourselves. It looks like you learned something in there as well. Hearing that brings me great joy, my friend. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Hey, Captain. I got a thing I want to ask you. It's kind of big. I was thinking about what you said before, after we went to the Lost Hope on the Groundbreaker. I reckon you're right. I think I'm ready to stop fretting and fussing and ask Junlei to go steady, straight out. And I'm thinking of doing it here, on the ship. I was kind of hoping you'd offer. The thing is, I can't ask her over like this. I mean, look at me. I'm all covered in engine grease and I ain't showered in nigh on a week. I smell like sweat most days and, well, don't look too close at my fingernails. I was thinking, hoping, we could stop by Groundbreaker for bath supplies. I mean, only if you're not busy. Or when you're heading through Groundbreaker for something else. You don't gotta change plans on account of me. Anyhow, next time we dock in Groundbreaker, let me know. 'Cause I wanna come with. I find myself marveling at the complex simplicity of the Fibonacci spiral. I'm sure you know what that's like. Something vexing you, Captain? I wouldn't say my parents disowned me, strictly speaking. But before they died, they accused me of thoughtlessly abandoning them. I couldn't understand it. I was only trying to make them proud by becoming a better vessel for the plan, to feel the joy they felt. I was so certain my potential was wasted as a laborer, and was willing to risk everything just to prove to them that they were wrong. I was lost, misguided. Can we talk?
Things on Monarch have really cooled off. I didn't think MSI and the Iconoclast would ever talk. Outside of shouting four-letter words, I mean. Sure, and fish sticks are really made from Saltuna. Look, I won't knock the work you did. I'm sure they'll have a good cry, look through old photographs, share a pint of premium double chocolate cacao gelato. But sooner or later, things will go back to the way they were. People don't change. Not really. In my experience, it's spread real thin. Anyway, I'd hate to see you get broken up if this thing between them doesn't last. Hey, let's not make this out to be more than it is. Anything else? I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacer's Corona. I make a mean zero-G cocktail and I've got a meaner right hook. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo, and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. Aw, come on. That stuff's boring. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it, but let's keep a little professional distance. Sure do. Some of it was even legal. There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. Some of it's board-authorized freight hauling, and some of it's not. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Glad to hear it. It's worked for me this long. It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-G brew with some Spectrum vodka if you're lucky, purple berry shake if you're not. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. No complaints here. Something on your mind? Scanning for C2547. Grade-rated contaminants. Thank you, customer. All cleaning tasks have been completed. Scheduling next round of cleaning to commence in 4 minutes. What's on your mind? Yeah, sure thing. Ask away. That's what I don't know. The message was light on details. No explanations, as usual. Clyde. He was a blustery old cuss. Carried on about violent revolution and seizing the means of production. Clyde wasn't an idiot. He kept his head down, worked hard. Did as he was told. You're not gonna catch him standing on a soapbox decrying the tyranny of the board. But when the Mardettes had their backs turned, oh yeah, he carried on about starting a revolution. Said he was gonna do something big. Clyde was my first friend, but he was also my mentor. Taught me how to think, how to question, how to disobey. I figured the board got him in the end. Some guys with black uniforms snatching him off the street in the middle of the night or something. Yeah, I was just a lonely orphan kid getting my knuckles dirty. Clyde? I want to say he saw some potential in me. Like as not, he just took pity on me. So he took me in. Gave me a place to live. Gave me something to believe in. Yeah, boss? Hey, Cap. Well, Sam's been doing my dishes for me, so that's something. It seems genuinely happy to do that.
Can an auto mechanical be happy? Opal told me they could once. She believed auto mechanicals feel just like we do. She would always... Shit. Look at me dredging up bygone days. Forget I said anything. Don't push it, Captain. Hey, Cap. Clyde's got himself a cozy little outfit, huh? I'm jealous. Tried to build myself a spot like that once. Didn't work out. Hey, you. Looking for something? Where do you think you're going? Hey, nice form. Good delivery, too. You looking to join Captain Harlow's crew, huh? All right, go on through. Got my sights on you. Got my sights on you. That machine stole my bits. Why do we even have one of these? Been ages since we had a good haul. No freighters, no jobs. Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see, or a you've aged, old man?
Your captain has a sense of humor, Felix. Good. There's a time and place for humor. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good. Kid always needed a place to belong. He kicks things what need kicking, and we look the other way when he starts talking anti-corporate. It's a good arrangement. Hear that, Clyde? I've been making something out of myself. So long as you haven't been making a fool of yourself. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. I imagine he has. I was a mentor to the boy during his formative years. You might say I have an elder brotherly interest in his development. Oh, would have been nice to know that sometime in the last, hang on, doing some math? Half a decade? I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy, that one day, he and I would change the colony together. That day has finally arrived. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. Everyone in my crew proves their loyalty. No exceptions. Not even Felix. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him, and bring me proof of his death. His ring should do nicely. Ratted us out to the board. He's been an informant. Has been for years. When he realized I was onto him, he and his little cadre mutinied. Killed 5 of my own and tucked tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the groundbreaker last I checked. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger to her. She'll talk to you. Clyde offered me a hand when nobody else would. I'd say I owe him a good turn. There you have it, Captain. A favor for an old friend. You think so? Maybe we should have a word with Trask. Get his side of the story first. You'd be wasting your breath bandying words with that traitor. But if it makes you feel better, by all means. Remember, I want proof. Bring me his ring. I don't care if the hand's still attached. Here, my token. Think of this as my personal signature. Anyone who knows me by my works will know me by this token. Well enough. It's been a few years, but I still remember a thing or two. You had a chip on your shoulder. You'd argue over anything, and you'd never back down. What do you mean, had? And for the record, you never could admit when you lost an argument. You see what I had to deal with? Let's hear it. A revolution is the work of a lifetime, Captain. I've spent my life preparing for the day of Halcyon's reckoning. Everything you see around you is the result of that preparation. A base of operations, loyal soldiers, freedom from the board's oversight. Hardly. The board is rotting from the inside. Tomorrow, next year, a generation from now, eventually, the board will fall to pieces. Entropy is the natural state of the universe, Captain. All systems inevitably dissolve. When that day comes to Halcyon, we will be ready. Not all revolutions involve bloodshed and fire, Captain. The purest act of rebellion is to live according to one's own means, independent of any masters. One day, when the board is weak and Halcyon vulnerable, we may claim a piece of this system for ourselves. Until then, we bide our time. The skies around Scylla are curiously absent of patrol ships. It's almost as if the board's sphere of influence is shrinking.
Besides, our facility is well armed and located on defensible terrain. If the board tries to lay siege to us, we'll make them pay. Something on your mind? Let's hear it. I was working on this plan for years, saving every bit I could, drawing plans, biding my time. I never intended to spend my life laboring on the groundbreaker. When the opportunity presented itself, I did what I had to do. I left. You might have said something. I had some ugly business in Scylla. If I'd told you, I would have implicated you. Hephaestus controlled mining operations all over Scylla. Most of these operations failed. The company pulled out and abandoned their facilities. Mostly abandoned anyway. This one was running on a skeleton crew. My associates and I seized control in a matter of minutes. Sam, I must confess, I have not been cleaned for far too long. You're sure this will... Oh, yes. That's the spot exactly. Why, I didn't expect you to be so thorough. I am ashamed to admit. Oh, Captain, there you are. Pardon, but perhaps you could afford us some privacy, please? Destination reached. The groundbreaker. CNP Burst Pockets can be macrowaved in 2.5 seconds. Burst Pockets. This is Housing. We interrupt your regularly scheduled advertisement for the following story. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers of alien wildlife and the unemployed? Talk to your local manager about applying for military training and lend your life to protecting our wonderful brands and products. Gracious. I was just sitting down for tea. I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a home makeover kit, and I snagged a couple for myself. High-grade shampoo and conditioner, scrubby brush, a nice lotion, that sort of thing. I still got 'em, too. What's the scrubby brush for? Cleaning around your nails, sweetheart. Gets the engine grease out. Makes your hands soft. Most folk don't got the time. Or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, or refurbished ship? Oh, gosh. We never talked about what kind of smells she likes. I think pretty much every spot on Groundbreaker just smells like old socks.
It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering, I'd be safe with refurbished ship. Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like, I'd probably go with Rosish. But if I was doing it for my own self, I'd pick mock apples and synthamon. I guess you could eeny-miny mow it? Take your time, dear. A lady's scent says a lot about her. We didn't have anything rosish in Edgewater. I heard it smells real pretty, though. I'll just wrap that up for you, since it's for a special occasion. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put these someplace safe. In her messages, Junlei said her mama used to make this dish for Monarch. Dustback casserole. Salt tuna and xenogold needle mushrooms. And then for dessert, there's a thing called, sweetheart cake. It's made with almond paste and wax gourds. There's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizos town near there called Cascadia what specializes in sweets. Thanks, Captain. I know I'm asking an awful lot, but I'm sure it's gonna be worth it. You mind? Trying to have a moment here. Yeah, I was called that once upon a day. You need something? Rufus and I are no longer on speaking terms. I don't know where he is, and if I did, I wouldn't tell you. Oh, Mr. Harlow sent you, did he? In the business of hiring mercenaries, is he? I don't suppose you've got any evidence. That's Harlow's mark, no mistake. Guess he's not letting this one go. I don't want any manner of harm befalling Rufus. Not on my account. We're not? Oh, right, yeah. We're non-violent sorts. Real diplomatic. All right, you made your point. Rufus is hiding out in Emerald Vale. Got a few friends with him. That's as much as I know. Please, just make it quick. That's right. Our marriage contract expired some months ago. And seeing how he's technically an outlaw, I wouldn't renew even if I wanted to. Precious little. He and Rufus worked together on the Groundbreaker some years back before he vanished. A few years later, Rufus gets a message from an old friend. Something about starting a revolution, something about getting rich. Abandoned his work and ran off that very day. He must have been recruiting, gathering up his band of revolutionaries. Word of advice, kid? Anybody carrying on about a revolution just wants to sell you something. I don't know Harlow, never so much as bandied a word with the fellow. You're better off having this discussion with Rufus. Only that Rufus is in a bad way. He came to see me a little ways back. Said he had to go into hiding. Never asked why.
He was here to collect his personals, complain about Harlow to me, and say goodbye. In that order. No, and he was particular about that. Said I was better off not getting entangled in his mess. Little late for that, says I. Appreciate it. No offense meant. Just been a long day is all. Good to see you again. We are now in orbit above Edgewater, Captain. Good luck, Captain. Hell of a job. Like wrapped among the rocks. You make it look so easy.
Опа, это кто меня пидором называет? Долбоёб, я тебе, блядь, 100 сообщений в чате написал, нахуй. Да? Ну, охуенно. А ты, блядь, молчишь, сидишь. Я, блядь, не понимаю, ты, блядь, нихуя не видишь или, блядь, нахуй притворяешься, что слепой? Я, блядь, даже не смотрел на планшет, блядь. А почему из планшета, если я тебе в чате пишу, блядь? Так я ж не вижу, у меня ж чат на планшете, блядь. Если я не смотрю в сторону планшета, значит я не вижу чат. Значит, хуёво ты, блядь, расположил чат. Ну, блядь, как расположил. И вообще, блядь, от пидора слышу, что, кто пидор? Я пидор? Не, да, А, не это знаю. вчера весь день не было, блядь, и сегодня, нахуй, тебе пишешь, а ты молчишь, блядь, как пидор, блядь. Так вчера я, блядь, что-то проснулся в 19 и уснул, нахуй. Я вроде бы видел в дискордике тебя, но что-то, блядь, спать хотелось. А эти пидоры там, блядь, сука, по морям дерьма плавают. Ну, да. Хуйна. Ладно. А ты не хочешь плавать по морям дерьма, потому что это дерьмо. Да вот именно. Помимо того, что в России эту хуйню не купишь, так она еще и это... Не купишь. Много чего в России не купишь, того, что у меня, например, есть. Да и у тебя тоже. Да, блядь. Просто я искал повод, блядь, чтобы нахуй не покупать. Нахуй надо. Хуй знает, там по смыслу, как в Lethal Company, что-то там лутаешь, бегаешь, только, блядь, в Lethal Company явно до страшных моментов повеселее порой. А там, ну, блядь, если играть в PvE режиме, как я понял, там, в принципе, PvP можно не включать. И сражаться-то против особо и некого. Там, может, мегалодон когда-нибудь за корабль куснет снизу, и кракен, хуякин, блядь, и все. I don't know who you are or why you're prowling around here, but I'm willing to make a guess. You're one of Harlow's gun hands, ain't you? He sent you after me. Yeah, of course he did. Thing is, you and I are at an impasse. Harlow wants me dead, and I've got no intention of dying. How do I know that I can trust you? Блять, кто-то из них стримить начал. Что? Что? Да? Да я про Discord, а не про Twitch. А. Ну, пираты, блядь, они там ебутся в морях. Нахуй оно надо. Блять, а на пираты нету никаких этих, блять, Во. модов. Так это, блядь, онлайновая игра, по сути. Там, типа... Хуй там, короче. Уже будет расцениваться как читы или внедрение в игру, типа. Вряд ли такое есть. Да хоть хуйдрение в игру, блять. Говно. Ну да. Yeah, guess that's a fair point. Listen, I don't know what lies Harlow's dripped down your ear, but you'd be a fool to trust him. I never betrayed Harlow. Harlow betrayed all of us. The board's got him in their pocket, been paying him off for years. All that palaver about revolutions? It's a lie. You're a real piece of work, Trask. Not just a turncoat, but a liar, too. Go piss up a rope, kid. I've got nothing to prove to you.
That's the whole truth. Harlow's just another board asset. A 2-bit mercenary wearing a dissident's clothes. Huh. You? Me? This kid you've got with you. His whole damn crew. Harlow's been using all of us. You're just the latest in a long string of lies. Say your piece. Board-sanctioned piracy. Harlow went after the ships the board wanted destroyed, capturing anybody the board wanted captured. If we captured you, we'd ransom you. Harlow liked to do the job himself. Gather up the captives on his own ship, vanish for a couple of days. Only that's not what happened. Harlow's been selling his captives off to the board. I don't know where they ended up. Re-education, Tartarus, maybe worse. Because he's for sale. Anything the board can buy, the board will buy, and that includes loyalty. Harlow was a charismatic bastard, and he was ruthless. With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smuggler, and a gang leader all rolled up into one odious excuse for a human being. Sounds like a deal to me. Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Bring it in front of the board? There's no authority in Halcyon willing to take Harlow to task. Huh. You ain't like other board agents I heard about. You got a functioning spine. You want to confront Harlow yourself? Be my guest. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base, there's an old vent in a utility corridor. I stashed my evidence in that vent. Take it you've made up your mind. You gonna tell Harlow I'm dead? May as well. I'm never going back to that life again. Here, take the ring. And for what it's worth, my gratitude. Destination reached. Scylla. I'll lock up behind you. Clyde Harlow, agent of the board. Yeah, that sounds even more insane out loud than it did in my head. Then again, Trask knew he was a dead man. Could have been trying to shift the blame.
I've been trying to tell myself Clyde's got some sensible explanation for all this, but I just don't know. None of this is making a lick of sense to me right now. I think we need to have a word with Clyde. What's the word? So it is. Thus ends Rufus Trask. Once a sensible man, by and by a fool, presently a corpse. I hope you never have to discover what it is like, Captain. The relief one feels when a mutiny comes to an end. Trask had some things to say about you, and I've got my own misgivings. That's a damning accusation. Am I right to presume you have some evidence on hand? Those papers don't prove a thing. We've all done business with the board. They own the whole damn colony. Trask put you up to this. That miserable wretch. He's trying to undermine everything I stand for. You've got a lot of nerve calling me a liar to my face. How should I know? What the hell do I care? Trask was a traitor. I didn't ask you to understand his motives. I asked you to cross him off. Clyde, look me in the eye and tell me it's not true. Tell me, and I'll believe you. Don't talk to me like I'm some common criminal, Felix. You're the one on trial, not me. I don't know what kind of poison that snake dripped in your ear, but as far as I'm concerned, you've been compromised. Here they come. Here we go. What was that? Something going on. What was that? Heard something. Getting behind cover! Hit! Everyone all right? This is definitely not how I imagined it'd end. The void's black, water's wet, and Clyde hated the board. That's something I just knew. Now? I don't know. I don't know what to think. No. I guess you really don't. I've just got a lot on my mind right now. This is a lot to take in.
I always looked up to Clyde. The thought that he could be an agent of the board is just abhorrent to me. Yeah, he did. And I'm not sure how I'm gonna get over that. I hope so. I don't see this one passing anytime soon. You've given me a lot to think about. I'm gonna be mulling over this whole mess for a couple of days. I don't know what I believe anymore. Maybe it's better that way. Thanks for your time, boss. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Блядь! Че? Не знаю. Плохо стало. I hear those rich people in Byzantium pay a handsome bit for rap must. I see you stuck around. Hmm? Huh? Hmm? Huh? Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-huh. Тебя настолько сильно присунули, что аж наружу все полезло. Да, да, да. Окей. That was a real popular meal 10, 20 years back, before the board tucked tail and ran. These days, everybody's had a belly full of salt tuna. They all want borscht. And the mushrooms, well, not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. You got it. I got all the ingredients. Should only take about an hour in the oven. There we are. Now, if you don't mind, I really need to take a leak. My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. Oh, gosh. My tum's rumbling just smelling that casserole. The dustback casserole Mr. Raymond made smells incredible. Oh, I kind of want to take a little taste. But I'm gonna be strong. Now look how cute these cakes from Cascadia are. Someone even traced little hearts in them. I guess that settles dinner. Thanks for hauling me all over creation, Captain. Well, I was gonna, but then it hit me. I got this nice meal all planned out with music and
I got that soap to scrub up with, but I don't got nothing nice to wear, Captain. I don't have a head for fashion, and I can't really picture myself in something clean and pretty. There's this place I heard of in Byzantium, Joliker's Haberdashery. I bet I could find something nigh on perfect at a place like that. Thanks, Captain. I know I've been asking a lot, but you help me out every time. You're the best. We've arrived at Phineas's orbital lab. I'd clap you on the shoulder if I weren't behind a wall of bulletproof glass. I don't know how you did it, but Hiram Blythe just sent me everything I needed. According to Hiram's message, Minister Clark has ordered a suspicious amount of dimethyl sulfoxide. It's almost as if he's hoarding the colony's remaining supply. Typical elitist, hoarding supplies during a time of scarcity. Once I have those chemicals, we can revive the Hope's colonists and put some decent people in charge. So, good news. You're going to Byzantium and stealing those chemicals. Exciting. If I had time and several blackboards, I could explain the details to you, but to put it briefly, dimethyl sulfoxide is the reason you're alive today. The chemical is absolutely essential to reviving the Hope's colonists. I need you to steal as much as you possibly can. The more, the better. If you don't bring me enough chemicals, I might not be able to save the Hope's colonists, and then nothing will stop the board from destroying this colony. Aloysius Clark, Minister of Earth. Virtually every colony requires the presence of a Minister of Earth. Clark is complicit in every one of the board's crimes. Whenever the board issues some new decree, you'll find Clark's signature on the dotted line. Ah, yes, the details. I'm not about to ask you to rampage through Byzantium trading bullets with the board's agents. We'll have to resort to subterfuge. Carmen Imagawa. She's my contact in Byzantium. Meet her at the docks. She'll have all the necessary intelligence you require. I'm giving you my old nav key to Byzantium. You'll need it to land in the Golden City. Remember, you're looking for dimethyl sulfoxide. Big green bubbling vessel with a warning label. I'll take as much as you can find.
Something about being discontinued due to severe adverse reactions. It's fine. You'll be stealing the chemicals, not ingesting them. You can trust her if that's what you're asking. Imagawa is the finest special agent in Byzantium that money can buy. My money, anyway. Of course, of course. What's on your mind? Слышь, блядь. Чипи, чапа, чапа, дуби, дуби, да, беда. I understand we have decided to continue supporting the outlaw scientist, Dr. Phineas Wells. Блядь. А так всегда можно было? Captain, I'm receiving an urgent docking request from another vessel. Просто не понимаю, что он сделал, но... Greetings from the Halcyon Parcel Service. Delivery is guaranteed within standard margins of certainty. I've got a special delivery for Alex Hawthorne of the Unreliable. With your permission, I'll see it transferred to your ship. Мне кажется, это какой-то мод. Ладно. It's a parcel, sir. A parcel is a shipment wrapped and prepared for delivery, sir. Нужно у них как минимум спросить, может им надоело долбиться в жопу в морях. Да, блядь, мне каждый раз спрашивать это. А ну, прояви инициативу, спроси у них, пошлите в летал компания. И он прям берешь вот это вот, блядь, Ctrl-C, Ctrl-V, заебал. Opening a customer's parcel is strictly against regulations. HPS's no peeking policy guarantees that your deliveries remain confidential and HPS remains free of any liability. With Блядь, этот alacrity. ёбаный артикль взял, я не Stand by, понимаю, Captain нахуй. Hawthorne. An HPS certified distribution technician has deposited the parcel into your cargo Даже не hold in знаю, что accordance это, но with при этом hazardous зачем-то waste добавил, disposal блядь. procedures. Ага. On behalf of HPS, I'd like to remind you that HPS is not responsible for any damage, defacement, or unseemliness to your parcel. Thank you for your patience, and please remember HPS for all of your future parcel-related needs. So, Harlow was rottener than a week-old Borst. Big surprise. Since we're in Byzantium, there's something I've been meaning to do.
I haven't actually talked to my folks in a while. Shocking, right? Anyway, it's probably about time I paid them a visit. Given the dangerous life I lead, they've got to be worried sick. Which brings us to where we are today. Several messages and a few years late. See, I'm originally from Byzantium, born and raised. I know that probably comes as a big surprise. This is why I have to see them. They'll hardly recognize me. Oh, well, I was thinking you'd come too? Great. And when we get there, draw out your rough edges a bit. If you've got an outfit you haven't washed in a while, maybe one with some blood stains, wear that one. Oh, and help yourself to the good snacks and put your feet on the coffee table. Mother hates that. That's the idea. Anything else? What did I tell you? His down with the man shtick was just an act. No one who yammers that much means half of it. Take a page out of my rule book. Don't trust anyone. Then it's easy. Don't get all mushy on me now. Come on, what did we just learn? People look out for their own interests. It's a fundamental law of nature, same as gravity and conservation of motion. Sure I can. In fact, I bet you I live a lot longer. Well, let me know how that works out for you. Anyway, you really want to tell me you're helping the scientist because you think he'll save the colony? And here I thought I'd seen it all. This galaxy must be bigger than I'd thought. Enough about Harlow, though. Anything else? I sure hope you negotiated for a raise with this Phineas guy. Ever notice how this job gets bigger and more dangerous every time he calls in? He's asking a lot, Captain. Makes me wonder what your angle is. That's one way of looking at it. Another is that he pulled you out of hibernation without your say-so and got you to do his dirty work. Besides, none of this is your mess, so why go dirtying your hands with it? Hate to say it, but the right thing rarely pays well. The board's put a bounty on his head, and they've got more than enough bits to pay it. I've got no love for the corporations, but they know how to take care of their people. The ones at the top, anyway. Don't think of it as being a lackey. Think of it as doing a job and getting paid really, really well. I know you want to save the day, but don't forget to look after yourself. No one else out here's going to. Don't mention it, just speaking from experience. Anything else? It's like one of those stuffy art gallery pieces. Looks okay from far off, but once you get close, you realize it's just some mismatched shit everyone's agreed to overpay for. Even the bribes are overpriced. Don't trust anyone, don't touch anything, and whatever you do, don't show your teeth when you smile.
People are extremely competitive about cosmetic dentistry. It can get ugly. Interesting like a colonoscopy. I trained as a surgeon. More my folks' idea than mine, but I made the best of it. Lots of them, unfortunately. I even sculpted a few. Turns out Byzantines are more concerned with having square shoulders and a good profile than, well, anything else. The real question is, why didn't I leave sooner? There's all these invisible rules, and everyone spends all their energy just trying not to break them. Бля, скажи что-нибудь. I was a top-tier Either- surgeon, but I could hardly open a pack of gauze without 10 people signing off first. Ты не на стриме. Блять, а где? That's Ты no где, way to где? live. Скоро скажи что-нибудь. People call Byzantium the jewel of Блять, я Halcyon, туда и but туда really, говорю. it's just paste. Блядь, или я тебя не слышу просто. Everything's polished in bureaucracy. Take a close look and you'll see it's deader than anywhere else in the colony. Так скажи That's what что-нибудь. I've been saying. Блять, ты меня в Дискорде не слышишь? А так? Блядь, а так слышу. Hawthorne, if you're getting this, something's happened to me. Got mixed up in some shady business on Gorgon. Should have known better. But I landed on something big. And now this job's an itch I can't stop scratching. There's a whole research compound left of the Sprats. I think I'm close to figuring out why. But something dangerous is closer to me. Got the job through one Minnie Ambrose. Top runger who just came into some money, was offering a hefty bid card for qualified help. Trust me, her money's good. Talk to Minnie. Take the job. If I ain't gonna live to see the payday, might as well be you. Consider us even, old pal. Well, that fellow certainly seemed trustworthy. I've gotten jobs from some unusual sources, but this is a first. Congratulations, Captain. I don't mean to sound prim, Captain, but there's gotta be a better way to ask someone to do you a favor. I just want to say, we gotta take this job. This is the closest I ever been to starring in a serial drama. Only thing we're missing is a couple cameras and a soundtrack. At least this won't be boring. Lucky Montoya owed Captain Hawthorne a considerable debt. I believe this is what humans refer to as payback. Captain, the message contains landing coordinates for a small asteroid in the Charybdis cluster. It was recently registered to a Wilhelmina Ambrose. Now, I, for one, was hoping to do the exact opposite of that. What? Do you want to shake its hand? Yeah, can we talk about the arm? I want to take bets on how the guy lost it. My money's on cannibals. That ain't really that fella's arm, right? It's gotta be a dummy. Or a toy? Well, I'm not cleaning it up. Cleanup service request processed. Disposal of human arm from the Unreliable's cargo hold will commence in the immediate future. Simulating disgust. How distasteful. Humans eat there. I'm not touching it. Etc. Lucky Montoya had a statistically significant tendency to encounter situations of extreme danger. Oh, really? I thought he lost his arm gambling. He was also the 4th best paid freelancer in the system. There are several hundred freelancers operating in Halcyon. Considering the numbers, Mr. Montoya ranked among the top percentile. This had less correlation with his measured aptitudes, which rank at or below average, than with a pattern of fortunate circumstances. Based on the condition of the limb,
I calculate a 92.7% chance that Mr. Montoya expired from his injuries. У меня микрофон изменился? Да. There's what humans colloquially call a sprat's chance in a mantisaur's den. That is a very low chance, Captain. I have transferred the Но coordinates он for стал Ambrose таким Manor же, to как your и прежним, navigation либо terminal. голос стал We таким can же. travel there when you are ready. В смысле? Captain, let's talk. Ну в смысле, блядь, ты буквально, когда мы играли в леталку, абсолютно по-другому звучал. А если так? А если так, ничего не поменялось. Так, что должно... Подожди. В смысле... Или стоп, или поменялось. В Подожди, смысле чё в леталку в другой голос был? Да хуй знает, ты как-то по-другому звучал пару дней назад, блядь. Я не понимала, это проблема в микрофоне или в голосе. Hawthorne, if you're Короче, getting сейчас this, ничего не поменялось. something's happened to me. Да вроде. Got mixed. Блять, а если я сделаю так? Блядь, это что за хуйня? Ну нахер, вырубай. Please avoid damage Блядь, это to что? yourself or В смысле? Ты в вебку в рот засунул или откуда этот микрофон? Let's talk to you, Captain. Блядь. Hey, Какой got a favor микрофон? to Ты о ask чем you. вообще? Да Next который time ты we're в in the жопу Monarch засунул. Wilderness, I'd like to stop in on an old Тебе friend. в жопу, что ли? You don't Да. seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the А help. чё, этот микрофон прям намного хуже? Угу. Или намного лучше? I'll be Хуже. upfront with you. I hate asking for А ты help. гей? I hate it. Нет, Every ты time I гей. give someone the opportunity to В смысле disappoint я? me, they seem to make it their most А immediate чё, goal. мне только быть геем? But for this, I Да. need help. Пизда. Logistically, because it's dangerous. Emotionally, because Это так не it's работает. dangerous. Не работает. Нет, не работает. Really? Here I was steeling myself for inevitable rejection. I used to run with a band of hunters. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporations pulled out, and we helped a lot of people pick up the pieces. I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I'd like to gather their effects and bury them all in the same places, like the family we once were. А чё ты их в леталку, кстати, не позвал этих бомжей? М? А ты чё не позвал? А я чё? Я чё, крайне? Да. First, we go to Hayes. О, да, блядь. I buried him a нахуй. ways from our encampment. I need to pay my В смысле, respects. иди нахуй. I'll show you where he rests. He had a medallion in his effects. That's what I'll bring home to bury. Блядь, в прямом. Then we find my 2 lost trackers and bring them home. A long time ago, we built an encampment in one of Monarch's cave systems. Trouble is, a Mantiqueen showed up and kicked us all out. If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Thanks, Cap. Алло? Алло. Ты не тебе. Ну да иди нахуй. А чё бы это сейчас сделаю так? Что-то изменилось? Не знаю. А вот так вот. Вот так вот. Вот так вот.
you still tinkering with that? It's not gonna fix itself. Don't we have... What do you I don't want any trouble out of you. Алло. Алло. Иди нахуй. Сам иди нахуй. Алло, говоришь, блядь, и нахуй посылаешь. Making it look easy. That's what we really need, you know? More of you standing in my light? Move along. Nothing exciting ever happens around here. That hands cap. You ever been off Monarch, Mioka? Before you met the captain, I mean. Nah, I mostly just drank and hunted. Soon as you stop to dream of other things, that'll be the day something sneaks up and eats you. Don't fret, I'm watching your back now. Anything tries to eat us, I'll give it a mighty whack on the nose. Well, I'll be damned. You watch my back, I'll watch yours. Why can't something exciting happen around here for once? Nothing wrong with stability. It means everything's running like a clock. Hey, you. Yeah, you. Want to be famous? Kid, you got presence. Natural magnetism. Know what I mean? Tell you what, you're gonna like it a whole lot more once we start talking bits. Listen, you got an agent? Some kind of representation? Fresh, natural talent. I know it when I see it. Listen, you got a real special quality, raw energy. I see you in pictures, kid. I'm making a feature, Space Pirates of Moros Prime. It's gonna be a hit. But we still need a star, and I think you got the chops. Hey, if you want an action story, you ought to haul a couple of cameras to Monarch sometime. We'll give you some damn good footage. If you survive. Unscripted chaos. Come on, who'll pay to see that? Audiences want heroes and villains just like the one standing in front of me. So what do you say? You ready for the chance of a lifetime? Terrific. We're holding auditions at the studio. Head to Odeon Pictures and take the elevator. You're going all the way to the top, baby. Try anti-clear. It's better than nature. Is that supposed to be a model of the system? It's not super accurate. Ugh. Decadence ain't gonna save you when beasts chew through the walls. Repeat that. The dissidents actually took over the refinery. C&P chicken and potatoes. At C&P, we know our
Spacer's Choice Tartarus Sauce. A tangy sauce made with real atmospheric contaminants from Tartarus. Great on fish sticks. I've always loved. You, with the hips. Over here. Let me take a closer look at you. Don't speak. Hold that posture for a moment while I admire you. You have a natural contrapposto, my dear. The way you rest your weight against your hip suggests a certain rugged charisma possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. Your walk, your posture, the cut of your clothes. You carry yourself with the bearing of a noble, but you dress like a barbarian. How deliciously outre. I'm Celeste Jolicoeur, and you, my dear, are exactly what Byzantium needs. I'm an artist, darling, not a tweed merchant. I don't sell things. I pollinate the world with art. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? Marvelous! You and I are gonna wake this city up like a cold splash of wine to the face. What I need is a survey of the outside world. What does the common laborer wear? How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Also, I expect you to model for me. Алло. Алло. My dear, fashion is a performance art. An outfit without a body is like an instrument without a player. I'll need you to model for me the following. The apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear, helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. You have the bearing and demeanor of a born model. You're going to absolutely murder this job. Fabulous! I can't wait to see what you dredge up. You don't gotta be so forward about my reasons, Captain. Let me get a good look at you. Turn around, please, darling. My word, such muscular shoulders. You're a vision, dear. I am no such thing, ma'am. Nonsense, you're absolutely lovely. Chin up now. I have just the thing for you. Let me do a back-of-the-envelope calculation.
Materials, labor, licensing and copyright. There. А, ебать, я понял, что за хуйня. Ну-ка скажи что-нибудь. Репитер. Love. Вот, что That's за the хуйня. ultimate luxury, darling. Алло, скажи еще Love. раз. Да иди Oh, нахуй. gracious me. I don't get why Я that's тебя funny, могу man. делать тише. Oh, my cherub. Так, ладно, Who ебать. woos for love anymore? That's so precious. All right, Captain. Here is the absolute best I can do for you. Так что, ты этих геев позовешь куда-нибудь, нет? А чё я? Ну, гея, как говорится, что такое. Мне тут, блядь, трагедия, нахуй, протечка из носа. Подожди, блядь. Мне не до звания куда-то. Ну, это еще одно, что тебя сближает с одним из геев, с Катей, и у нее тоже протечки раз в месяц бывают. Заебись. Так что ты хочешь, чтобы мы к ним зашли или просто написал, что, типа, может, там го? Это можно и так, и так. Если мы к ним зайдем, даже не придется ничего писать. Но Ну. при этом... Да. Но при этом, если никуда не пойдут, то мы пойдем нахуй. Вполне возможно. Хотя, мне кажется, в каком-нибудь лол или еще чем-то точно не пойдут. Короче, блядь, заебал, пошли к ним. Не списать всем лень. Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Че вы там, по треке Александра Пистолетова плаваете? Здрасте, Павел. Паш, ты это только на стрим сказал. Да я понял, что-то я не понял, почему у меня кнопка не нажалась. Что я повторю? И носочком привет, да. Вы там по треке Александра Пистолетова плаваете? Что? По-другому, ну, Александр Пистолетов. Александр Пистолетов? Да, у него треки прикольные. Треки? Да, ну, музыкальные, клипы. Ёбаный рот вашего казино. Нет, это другой мем. Александр Пистолетов это совсем, наверное, олдскульный. Который Гладиатор пел. Я под Гладиаторов. Да, мне кажется, плаваю. раз она не поняла, кто такой Александр Пистолетов, значит, она и не знает, что у него там за треки. Блять, надо Понятия. ей скинуть это, АРИК. Гладиатор, смертельный бой. Там есть Это? клип 18+. Гладиатор. Так он 18 плюс и хочет скинуть, потому что не 18 плюс ты уже кидал в этот чат. Ну что вы там застряли? Поехали. Бегу. А что делать там? Чем мы сюда пришли там? Да ебать, я играю или вы играете, или кто? Так ты ж сюда зачем-то метки поставил. Чё... У нас задание у ничего всех не общее сказал. есть. Я тебе сказал посмотреть, что там делать-то. Блядь. Ну, это ты решил их выполнять, вот эти задания. Блять, ты это решил немного 18 плюс кинуть? Ну там немного. Задание Да, ты, кстати, не то эмиссарства. кинул. Как-то хуёво кинулось, правда, блять. Мне проще, наверное, было бы скачать. Это задание эмиссарства? Мгм. Ты куда ей А, нахуй там эту штуку кинул? флажочки. Да ща. Блять. Я думала, эти задания из всяких непонятных бутылок. На которые Нет, вы бутылок я спрятал, чтобы их не видно было. Спрятал? Мгм. Блин. Они в спрятанных заданиях. Блин, тут... А какое из них эмиссарское задание-то? Что делать? Вот Все 4. 4 все. Вот видишь, 3, 4, 5, 6. А,
То есть 1, 2, 3, 4, ну там 3, 4, 5, 6. Так, ладно, на этом острове что делать? Остров полумесяца, это 4-я кнопка. 3-я, блядь, 3-я. То же самое, что на всех остальных Это островах. 3-я кнопка. Тут надо Что тут надо сделать-то? Капитана Гвида, Или на острове. капитан Гвида, Хилл. Гвида. Я слышу, стреляют. Хорошо, ищем. Позовете, как найдете. Мгм. Опа, я нашла ням-ням. Блядь. Ты в бочку, что ли, выстрелил? Вы там что, умираете? Сейчас я его оживлю. Зачем в бочку стрелять? В холодильнике. Ну и где Ты, этот? ты вообще за кого воюешь? В смысле? Я в это выстрелил в скелета, он бочку отпустил. Потом подбежал скелет, и я еще раз в него выстрелил. There А are и ты там some еще был things I рядом. simply cannot skimp on, darling. Such a lovely young lady deserves the best. Now О, stand back. сундуль. Back. Мгм. I'll enter the settings and get these machines spinning. You'll be broke to Ботинки bespoke насыпал. in merely an hour. Где ты этот капитан-то? And there we are, my darling Вообще. girl. I wish you a splendiferous evening. And if you don't mind my asking, have you any interest in modeling? Сундучок. What? Кувшин. Oh, no, ma'am. Кувшин. All them eyes staring at me? I couldn't. Внутри до хрена No всего. way, no how. I get scared just thinking on it. I wish you weren't so shy, my Violet. You truly are beautiful. I hope your date sees that as clearly as I. О, книжка. Дать. Знание сила. If I were an эти enterprising знания у меня есть spacer in уже. need of a wardrobe, I'd У меня 2 знания Достали есть. to the уже эти groundbreaker. летающие. Прикасты. For you, Да хватит, anything. умерите. Outside Читать не Byzantium? дают. Of course Нет, not. что ли? There's nothing for me outside Byzantium. Они почитать не дают. Мурмяу, беляшек, мурмяу. Он с нами, что ли, бегает? Мгм. Тяжело, оказывается, найти скелета. Yes, and I'm terribly Да. grateful you've Там agreed. еще развилка Look, есть. darling, I don't belong outside Там Byzantium any вроде... more than a Вообще fish они belongs навряд on ли the здесь land. появятся. вот Это... Anyway, I'm quite certain Уже Byzantium был. wouldn't last 3 days without me. I'd return to a А, smoky вон я ruin вижу. of hideous fabrics and mismatched Ого, там colors. Нашел? похоже, не знаю. Ну да. О, Капитан, вот он. капитан нес сундук. Вот это, да, я такого не видел еще. Обычно там в сундук носят всякие ложки. Да и какое? Кто там дерется? Не поняла. О, опять капитан с сундуком. Это не сундук, это был этот. Бля, я еще и Ну, загорел. какой есть сундук? Вы чё? Byzantium has lost Чё? its Это elan кто? for Кто это сделал? Everything about this Бан. city is so Я dreadfully мертв. stale. I want to make people uncomfortable the way you do. You're an outsider. Пец. You clearly don't belong in Так, Byzantium, по одному and yet бойцу you strut потеряли. about, doing as you please. Мгм. I'm not some common buttonmonger, darling. I'm an Нам это еще на artist. корабль It's my тащить. job to make you Ой. uncomfortable. You're very welcome. Так, ну здесь мы вроде все. Oh, how grotesque! I always Тащим тогда. suspected the dramas did no justice to real Гарпунить. marauders. Their armor is so much more hideous in person. 2 outfits remain. Меня не I надо. can't wait to see what you'll bring me. Something shocking, I hope.
Блять. Иди. Иди тогда тащить сам черепа. Я не хочу. Ну, фрау, что ли, будет бегать? С черепом нельзя бегать, что ли, получается? Не, он тяжелый. Конечно. Все принес. Да. Свинюшку не могу поймать. Да сам пешком иди. Я сама поймала свинюшку. I Блядь. love Byzantium. Where else are you going to find art, culture, working toilets? I'm sure other colonies have Чуть не забыла, нахуй мы сюда зашли. But those are so Вы far про away. императов не будет ни во I'm что? talking about housing. Какие предложения? Ну там Little Company, там, блин, какие-то бэкрумсы, в лол, в коней там. Коней. Я слышал, в коней предлагают поиграть. Коней? Да. Ты слышала? Говорит, коней будем играть. Я не знаю, такую игру не знаю. Remember that stranger I saw in the square? Ну, я не You знаю. know, the one traveling with the wrap. Будем мы Can you играть believe или this нет? outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. Вы чё, Well, I как? guess that's everything then. Я по тебе попасть надо After all сначала. this time, Алло. Прием. Лёл, по тебе невозможно попасть. I just have to Прием. actually do it now. Я говорю, Короче, вы пизду. чё, как? You know, Говорю. there's a Не part получилось of у вас me Хотите попасть. играть или нет? to fix up the Дима, ear блядь. ciphers. Да чего мы They здесь carried them эмиссарство on задание big colony выполняем? ships, like the Hope. Да не сейчас, блин. Ну, можем выполнить, а потом пойти в этот поиграть. В Little Company. Как Всё. вариант. I know. For a while, it felt like Нет, everything I табурет did was a наложить. little bit of help, Мгм. and it meant I didn't have to ask her to be mine. Not yet. Not for real. Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over. Лёш. Oh, this is real scary, Captain. I'm grateful for all you done. Нам по вот этой штуке стрелять? I've always loved Нет. sculpture. Ну, сильно хочется. Я пока не попадаю. Ну, они активно пытаются по нам стрелять. It's an op- Ну, там все равно нет смысла стрелять. Угу. Сами по себе попали. Мгм. ornery, and you say that every time. Скелетиков не видно. Что, всех перебили, что ли? Is Mayfield still drinking? Идите, высаживайтесь, стреляйте. Так, пушками, ручками. I'm on my legally Он один allotted тут break. стрелять тут. Really, I'm supposed to Да be куда вы стреляете, блядь? Он перебили целую Oh, кучу, что тебе не нравится. What are you doing here? Nothing. Nothing. Why? Does it Кешу, look ядер like I'm up to жалко. something? 20 ядер. Laws, I всего лишь. knew it. You got me. I'm caught, aren't I? Боеприпасики. I work in the lab at the Ministry of Accuracy and Morale. Some of my sprats went missing, but it's У not my кого fault, okay? перезарядка быстрее, да? Maybe I let them out more often than regulations allow, but they need to stretch their little eggs. And so what if I occasionally forgot to latch their cage?
Everyone gets a little distracted now and then. They escaped, and before I could coax them back, they'd made their way to the maintenance tunnels. Even if I did dare go down there, they're among all the common sewer sprats and exterminator mechanicals. Really? In that case, take this collection crate. 6 of my little ones are down there, but don't worry, you can easily tell them apart from common sewer sprats. They have intelligent eyes, an agreeable yet reserved demeanor, and a fondness for hiding. Also, they're white rather than green. Please, do take care, and do mind the exterminator mechanicals. If the worst should happen to my little darlings, well, I still want their bodies. For science, of course. Хороший вопрос. Well, to maintain things, of course. Like big Скорее humming всего, machine things это with gears. индикатор отвечает за что-то. And pipes. Water pipes. Да, ты прав, Pipes? Павел. All sorts of pipes. У That's нас why they рядом с connect the нами city from the игроки Acropolis есть. district to here. Ай. Everyone knows sewer Не могу sprats carry говорить, блядь. diseases. Нет, And the настрой exterminator микрофон. mechanicals have been known to Ну, типа, fire on я target мертв был и... Где игроки? На Why would they кладбище. do that when they're only supposed to На attack sprats? кладбище? I've no Да, я idea. умер, и там на But кладбище со мной there чувак are был. rumors. Some people Блядь, say there are кто? strange things in those tunnels. Assassins. A room full of murderous automechanicals. Monsters hungry for human flesh. A hidden bureaucratic когда purgatory тебя не where бьют, things оно and лечит. people are lost forever. Not that I place any stock in silly Загадка rumors, of решена. course. Хера у него эту сабельку, To блядь, deal with the через всю sewer карту. sprats, of course. They're quite the nuisance. Therefore, my, research. Да хватит защищаться. Дай мне свою спину, подставь Very её. well. It's true. Невозможно. I do run studies on them at the lab, but I also have А a где special этот connection самый with them. главный-то? See, I'm an enormous fan of all my colonists. The early seasons, before the plotlines got tacky. You must have seen the classic episodes. Well, I name all my sprats after my favorite characters. That way, their stories can live on in rodent form. So you see, it's imperative that I get them all back. Где же как-то еще выше можно? Not just names, they all have backstories too. There's Lord Reginald Kim III, Lady Philippa Farnsworth, Vonda von Vermington, Haroon Greenlee, Ой, Iskander блядь, Emmanuel целая Sanchez, куча and повылазила. Evelyn Ensley О, нашел Okoye. лестницу. Ah, she's the chief executive of Farnsworth Incorporated and a fearless А что captain так of высоко industry. залез? He's a Легендарный mercurial пират. shareholder. They're in a rather tumultuous marriage contract. Так высоко тут не надо тусоваться, пониже. She's an ambitious shareholder in Farnsworth Incorporated who wants more than stock. Or does she? It's difficult to tell what exactly she's after, but she is trying to seduce both Lord Reginald and Lady Philippa. So is everyone. появится. Haroon is a mysterious young man with amnesia. Когда-нибудь. His backstory's still a work in progress. Iskander is Lady Philippa's trusty assistant. He's trying to seduce Vonda. She's a member of Farnsworth Incorporated's regulatory board. A wise woman with a sharp tongue and a heart of gold. Something else? I still am. After all, I'm a person of very little influence and only middling prospects. No one does favors for free. But I must say, I'm far too distressed to think critically about your suspiciously kind offer. Вот, тут можно пострелять. Время пострелять. Между нами война или что-то такое. Я не знаю. Вроде тает лед. С нами тает лед. Причем тут между нами тает лед? Закрыла между. А больше нет песен между нами. Нет, там между Дома нами таких война песен миллионы. какая-то. Каждый какой-то разный трек. Зачем две песни делать между нами? Это не имеет смысла. Nothing in this city work anymore. Что там, где там? Капитан внизу? Вот он. Да, вот он. Долго рисуется как-то он. Точнее, появляется.
Пытается меня рубать. С корабля сбежал. Зовут Я с его корабля убил. сбежал, говоришь? Да. Жесткий. Так, а где ключ? Ты в руки взял вроде. Нет, я имею в виду, куда его применять? Ну, у тебя в руках он. Его Нет, можно ключ куда засунуть применять? в отверстие. Да, Паша прав. Это Сокровищница прав. крепости. Где сокровищница? Крепости. Кстати, тоже неплохой вариант. О, нашел. Сокровища. Куда таскать? Куда таскать? Кораблика. Да, и... И ты куда пошел? Корабль ставил. Зачем? Чтоб сокровища не таскать. Чего, если нам ссылку на это видео скинуть? Да, блядь, проблема в том, что именно видос я не могу скинуть, а ссылку какую-то другую искать мне лень. А скачать видос с этой ссылки не можешь? Так могу, Не так проблема много в том, что, сокровищ, как блядь, бы. видео превышает 25 мегабайт. Дискорд не дает кидать больше. Ну, по крайней мере, без нитро. Ладно. Да, у тебя китайская нитка есть. Ищи, в общем, проблема. Это оно не работает для этих целей. Ну чё не таскаем-то? Чё ходим? Таскаем. Вы бегаете, что ты бегаете везде. Вы давно бы всё притащили. Я не тороплюсь. It's required for adjacent security patrol initiated. Если Катя захочет, она и так видос посмотрит. Ей явно понравится. Что за Он видос? такой капитан классный. Ты мне скинул, что ли? Да, да. Вон ссылочку открою, она будет. Под такие треки нужно плавать в этой игре. Блять, Очень. зайди на какой-нибудь оранжевый YouTube, там по-любому есть это видео. Гладиатор. Мне Я имею в кажется, виду, чтобы именно ссылка это работала, а не, блядь, через Яндекс. так ты ссылку тоже можешь открыть. А я думаю, оранжевый YouTube также не даст открыть и Дискорду этот видос. Сундук. Сундук. Гладиатор. Зато, блядь, таким образом можно в VR-чате любимые видосики включать. Какие? За которые на Ютубе нет. Вроде. Пам-парам-парам-парам-пам. На трон можно сесть. Можно. А еще можно таскать награбленное. Так, я еще что еще можно стырить? Вроде все. Ничего больше нет. Вон только чай там или шелка, не знаю, ящик. Все. Да, все, последний ящик с чаем. Making it look easy. Вы получили уровень славы 60. Кто такой Слава? У меня в институте учился такой парень. На посвете чуть не сдох. Череп не достаю. Погоди, да я его перемещу. Да ё-моё! Не, его никак не достать. That was rude
rooting for the spread. Там Катя What? видосиком It's наслаждается. cute. Да, достал. And auto mechanicals are assholes. Не, я не смотрела. Ты посмотри, тебе понравится. Я же говорил, что никто без нормальной ссылки Первый смотрит. раз видел на острове русалочный Ну приют. куда ты скинул? Ты в канал ваш. Зачем в канал ты кидаешь? Ну, блядь. Куда? В он- личку? Ну да. Ну, там ничего такого. В мемасике нет. Ну, чё Нет, вы немного делаете? 18+. А, немного 18+. Так, надо лекарство закапать. Квесту? Чуть мне кажется, не по квесту. Лекарство не по квесту. Ну, ничего не закрылось, кстати, да. Приют Не странников. закрылось. Приют странников. Русалочный приют. И... Any Там luck же finding еще my Долина три. sprats? вклада. Да, да. Truly? Все Why, this is верно. marvelous! And all safe Прикольно. and sound. Остров Oh, карта с кладом. Reginald, Philippa, Vonda, Haroon, Iskander, такое. Evelyn, I'm never letting you out of my sight again. Кстати, на Please, русалочном take this. приюте еще It's есть not какой-то much, but it's the тайник. best I can Можно его offer for the safe взять. return of my darlings. Или Катя Now, Тайничок. I've got to get back to the lab before my Там supervisor два, wants my еще не absence. два смотрела. тайника. Короче, у нас 3 квеста на русалочном приюте. Ну, сейчас смотрю. Подпеваешь. Я подумал, ты подпеваешь. Так, я сейчас вернусь. Going silent. Это что за... You make it look Ужас. so easy. В смысле ужас? Это лучший клип. Вот такой вот пак любит. Хочешь сказать, что ты не видела этот клип до этого? Нет. Откуда я Лол, его а, видела? а нахуй ты вообще в пиратов туда пошла играть, если клип не видел? Какая твоя мотивация была? Действительно. Я- Ты меня Я- заставила. ну так я-то вдохновлен был бы творчеством. Ну, видишь, только Катя не в А ты теме. посмотрела пистолету? 18+ версию. А. Так, это русалочный приют? А хуй его знает. Выгребайтесь отсюда. Да, ну и трэш. Да, это русалочный приют. Если для тебя это трэш, то нахуй удаляй эту ебаную игру. Они ведь играют только из-за пистолетов. Так. Что никто... Да бля, хватит позарить. Меня тут Fine day for бьют. parcel pickup. Я встал. Я стою с Welcome этим to Halcyon разговариваю. Parcel Service. Deliveries guaranteed Да, within блядь, а standard явно margins бьют из-за of того, что accuracy. тебе не понравился пистолет. Halcyon Parcel Service is the most dependable parcel delivery service in the colony. You might even say we're part and parcel of Halcyon's commercial enterprise. That's just a little parcel joke. Вы идете, нет? Замечательно. Убили, что ли? Драться идем. Nope, just parcels. Я We don't дёрнусь. deal in packages. It's very Да, У они- меня патроны Halcyon кончились. Parcel Они меня Service Они, мне пиздят. strictly кажется, они adheres to the standards пуленепробиваемые. and definitions of packaging, Да, as есть outlined такое. by Надо the водичкой их, Executive наверное, Ministry of брить, да? Accuracy and Morale. Или Значит, фонариком применение посветить. самому Я турецкому забыла уже, языку. кто там чего. But if I start shipping Да. packages, Давай I could водичкой get into польем, some real наверное. trouble. Handcuffs and hard labor. Да, trouble. это они. А то я что-то по ним стреляю, а они... Они горят хорошо зато. Не надо водичкой поливать, я их поджег, зачем? Я их спасаю. Они живут... Не спасай их. Они хорошо Да, то горят. водой поливаешь, Да они вон в воде какие медленные, в воду их. Хватит жрать. Нет. Вот сейчас немного обидно было. А я их не убиваю. А вот всё. Да, они просто очень крепкие.
как ты узнал, что я жру? Я только конфетку достал. Угадал. Ванга. Пророчица. Кстати, помнишь, я шоколадку искал? Я ее наконец-то нашел. Ура! Ура! Главное, что нашел. Looking for Остальное weapons? не важно. You've come to the right place. Every Так, я Byzantine needs high-quality armaments, and you тут won't еще find какие-то better чуваки. anywhere else. Корзина для змей есть. Why? To defend their property, of course. Азина 3 Byzantium is the best of what Halcyon has to offer. It's up to us Знаете, to кто-то меня protect один раз ударил. marauders, Ё-моё, это что за especially хрень? large sprats. Это One never knows what threat might arise. цветочек. Oh, please. Да. From what I've seen of this city, a rusty nail is the most hazardous peril you've ever suffered. The point is to be adequately prepared, and good preparation is a powerful deterrent. Меня бьют. Only because we make it so. It is only the fear of the well-armed Byzantine that keeps the rabble at bay. Гори, все огнем. У меня закончились. Закончились горелки. Да они еще в воде Indeed. стоят, блин. Now, what are you Не in the надо их market воду. for, my fine friend? Если не горят, то они же потухнут в воде. Ну вот, да. Ой, я ж хотела кинуть, и вы тут стоите, стен. Все, можешь кидать, я сдох. Все в порядке. А что, там моды не надо обновлять? Да, естественно, надо. Че ты вздыхаешь и сразу, и все. И нет тебя. Блять, точно. А что делать? Поднять можно вообще-то. Ебать, тут сколько версий вышло с того момента, когда мы не играли. Поднимание. А? Так поднять же недолго. А бежать долго. Ага. Блять, почему ничего не выпадает? Я, может, тоже хочу пострелять. Ай, можно я кину зажигалочку? Отойди от них. А, кстати, да, тема. Иди, блядь, от них и кидает. Ну, Я чтобы сказала, не горели. я открывала инвентарь, блядь, чтобы вот эту хуйню На С, на С. кинуть. Да ёб твою Да мать. не меня надо, я убили. уже давно Можно меня взяла в поднять? руки. Не инвентарь, точнее, через Q я ее беру. И ты говоришь, На это С. иди и кидаешь. А Ну как да. я фишку забрать? На С нажимаешь, и она вот поднимается. А, That episode from a few weeks ago was supposedly based on a real incident. так, интересно. Книжка лежит тут. My dear fellow, you've no А, на С. idea how Прикольно. our production Сразу. has suffered. Why, the loafers working on factory lines are practically... У меня на С танцулечки. Ну, самое важное стоит на такую кнопку, да. Надеюсь, не на русскую цель. Нет, на На русскую отдельной я, вершине на вот. английскую Z. Блин, все с эти Those сожрала. wastrels in Emerald О, Vale тут have был all сундучок. abandoned their work. Did you know? How Да, typical. причем здесь я, если это не С? Ну, притом, то не С. А там тоже? Это вы туда перевалили, что ли? Иди всё? черепа дотащи до корабля, и мы отплывем отсюда. Годится еще 2 миссии. All right. Да пофигу на них. Oh, I'm sorry. I didn't mean to walk into you like that. Citizens, today marks a monumentous occasion in the course of Halcyon. О, бочку с Что там, порохом больше хочешь? Ну, конечно, свиток прочти. Там больше нет, говорю. Черепов нет. So, how А как? А где? Да.
Rizzo's Purpleberry Punch. You want a punch? We've got your punch right here. Это же северо-запад. Sorry, but we don't provide directions. Да, на вершине Are you северо-запада lost? это ровно идти. Sorry, there's not a lot I can do for you. Куда ты бочку дел? Она потерялась. В смысле? Ну нет ее больше. Думал, ты ее взорвешь, а она куда делась? Я ее взорвал. Ты правильно А. думала. Ты ее уже взорвал? Так Да. взрыва у меня не было слышно. Я аккуратненько взорвал ее. А, по-тихому. Да. Включил ниндзя режим. Это как лук со стрелами взрывными. Мгм. Мяукать. Well, you're obviously not from around here. I don't believe I've ever seen visitors in the bureau before, come to think of it. Мяу, 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 мяу. Рыбу дай рыбу, рыбу дай. If you were from Смотри. around here, you'd probably be off enjoying yourself in Поднимись Prosperity наверх. Plaza, Чё? not Чё? poking around the Где? bureau. Alonzo, Беляш. Загружается. Смотри, какая у extraordinarily pleased to башка make your веселая. acquaintance, and so on and so forth. I'm Видела? currently operating a sightseeing tour Ну, of бедный sorts. Think of it as a Беляшик. guided journey across Halcyon. Would you be interested in a trial run? Видишь, сразу полюбила его. Положи его в пушку, верни его назад на место в пушку. Glad Его you домик. asked. Our tour guides you across some of the most Иди фрола picturesque разведай, and беляшек. breathtaking sights around Halcyon. We've placed some Иди beacons фрола. across a series of Собаку locations можно around туда же? Halcyon. Конечно, All you можно. have to do is Всё, follow the beacons. Собаку-то on your жалко. adventure. Собаку не надо. С Нет. ядром. It's a work in Прикинь, progress. с ядром. So, what do you Вперед. think? Are you interested? Перелет. Ничего страшного. Они прибегут когда-нибудь. О, О, он Нет, поссал на корабль от страха. Кровь? Собака. Надо помыть. Корабль или Надо собаку? помыть собачку. Корабль Всё тоже чистое. перевернуть. Outstanding! Here, you'll need this special triangulating device. Think of it as a wireless compass, pointing the way to Это the Поехали чё? уже. Ты что, на табуретку соседний остров. When купил? you find a beacon, Это this спиздил device его. records your discovery А, ну and да, мы же directs you to the пиратов next играем. stop on your tour. Это было. Find every beacon, Антон, finish глаза your на них tour, баловать не and будем, come да? back here to claim your commemorative hat. Не, не Simple. хочу. Это Там, на капитанское. это не эмиссарские задания, там косарь максимум, сундука получим, Тут- это в лучшем случае. Но, скорее всего, там 50 денег. Еще накопаемся сундуков потом. По загадкам. Ну ладно, поплыли. Тем более я их этот убрал в спам, и их вытаскивать теперь неудобно. Лучше Конечно. котика помой. Смотри, какой грязный. Где? Можно его в бочку засунуть с водой? Вот, я отбираю. А чё он грязный? Да нет, вроде чисто. Что, пушкой. Сейчас. А он уже что-то чистый стал. Да? Все, я его полил. Пивом полейте его. Пивом не получится. Вроде цвета. А пиво льется только в рот. Под оплом не получится никак. Только в рот? Да, только в рот. Логично. Ух, сейчас бы пиво пить. Плывем на приют странников. Фу, не люблю пиво. Никогда не любила. Вкус ужасный. Мне пиво с Разное сахаром пиво нравится. Ну, с конфетками, кстати, точно. С барбарисками как-то пила пиво, с друзьями сидели. И кто-то говорит, с барбарисками вкусно. Я такая, ну давай попробуем. Реально вкусно. Ну, Барбарис все лучше делает. Ну слушай, пиво разное бывает. Ну Пиво да. это Ну, как квас нассали. Я не знаю. Я очень много разных пробовала, и все говно. Особенно квас? немецкое. Оно как желчь из желудка, блин. А квас на вкус как будто воду засали. Ну, логично. Блять, И квас квас тоже я разный тоже не бывает. люблю. Только если Квас тоже сладенький разный бывает. какой-нибудь. Получается, газированный. пиво это в 2 раза воду насали. И добавили немножко сахара. Пиво это то, что забыла из горшка вылить. И оно там настоялось.
Не, мне такое не нравится. Когда из горшка забывают вылить. Приют странников. Вот туда. там. Не знаю, куда плывем, туда плывем. Что с собакой моей делаете? Прямиком в космос плывите, блядь. I think we Хочу both речь. agree that Maverick Johnston is the finest. Идем все Space инженеры и будем какую-то хуйню строить Ну, летающую. только сейчас заметила. Твои очочки модные. У меня очки есть? Да. Вообще-то Смотрю. подплыть прямиком А. в космос, я имею в виду Little Company, а не Это Space под нароки. А похуй. Одно другому мешает. Я решил нарядиться в костюм лоха, чтобы люди думали, что я чмо. И когда я... Да, когда я достаю свой меч, они сразу понимали, что не так. А что с Если- мечом? Я, Обычный меч? блядь, вот если бы у нас по району ходил мужик, который так одет, его бы по-любому вот запиздили бы в течение 2 минут. We're not gonna do this, are we? Promise me. Так это ж просто типа... Потому что он ещё как не чушпан так, одетый. Ну, потому что он как чушпан одетый. Вот что не А, так. у меча есть вторая атака. Да нет. Как пират какой-нибудь, который любит помодничать. Вы знали, что у меча есть вторая атака? Нет, у него одна атака. 2. Да нет, не может быть. Есть замах, а есть это, типа, пырнуть. Пырнуть? Ага. Зажми левую кнопку. Я не знаю. Блять, там некогда зажимать, надо паруса поднимать. Негр. О, собака здесь чилит в дуле. Не мешай ей Вытащите чилить. её оттуда. Там и кот сидит, в принципе, в дуле. Ты касание готовишь? О, и котик в дуле сидит. Пусть они тут сидят, чтобы они с нами на остров не шли, а то Well, задолбали. Here to stop Мяу-мяу. us at last, Gum Captain gum. Steele? You're Аф-аф. too late. Ну, собака, Вынеси ладно, горшок. All она- of this settlement C&P Гораздо Hungry щель Time лучше, food если meals, это same нахуй, да. nutritional value, but now with added Он filler, нужен. are Ой, они ours. все равно выбрались. With Или вы their их вытащили? patented stomach Нет, stuffing effects делать and больше baseline нечего. vitamin Нет, content, сами we will be вылезли. nigh unstoppable. Вижу шлюпку They- с They пушкой. are? What an unexpected twist. You may have fooled me for now, but not for long. Are we on camera now? Блюдка I really don't care с Как пушкой. будто бы ты Do you завуалированно remember хотел the сказать, что last ты time видишь we какую-то faced each тайскую other? проститутку. The Battle of Axajack, staring Ну, one змея. another down across Тайские the они void были лет of 10 space, назад, сейчас while это flaming везде. debris fell like Ну. rain around us. Все равно, когда говоришь тайская проститутка, те именно думают об этом. А когда говоришь Hey, какая-нибудь I американская didn't write проститутка, this. ну, Just никто go об with этом не подумает. I had you surrounded and outgunned, but you overcame Понятно. my superior numbers with tactical thinking and a Hammersmith limited edition grenade launcher. I've been waiting for 5 years Скелетиков now, and at ищем. last my day for Поиск vengeance has скелетиков come. Нашла. Бей их. Я бью их. И они Ой, как- тоже бьют меня. Я помню этот Нам остров. весело тут. Мы на этом Yes, острове It is. задание This Афины what passes for выполняли. entertainment around Мгм. here? They ought to try Когда tossing тебя back a не было с Spectrum Red нами. and Точнее, ты going была raft на hunting. корабле отдыхала? Someone's bound to lose an eye. Вы It'll be a можете riot. их бить, собственно Hey, говоря. no one told Где me вы? we were giving critics Я an пока early не look. вижу I вас. gotta focus, okay? На меня загрены. I have this whole port wired with Ну, some кроме вот micro-energon этой, это она. transistors. Ебать, Once вас we're away, I'll Самостоятельная activate the женщина. gamma particulate field, and the quantaponic chain Даже reaction не will turn представляешь, this whole какой place здоровый into этот остров. vaporized plasma. Plasma's already a Она же vapor-like kind жрет, of thing. You сбивай can't ей vaporize it, все. can you? Иду. Quiet. You're supposed to be an extra. Все в Hope порядке, you я paid your сверху, я burial вижу fees вас. and signed your personal death and dismemberment waivers А, because в this is ролл the удар. end Я... for you. Ты видел, как замахивался? Да, замахивайся. О, у меня повидел скелета сверху.
Ну, зашибись, теперь нам You're not куда-то even идти. taking this А вот seriously. скелеты. Их два было, I я их refuse всех to убил. work like this. Вот I've они, done это, Aetherwave которых spots for водичка Wentworth, I'll полить have you вроде know. надо. To the break room, everyone. I Или need my сжечь Mo храм App Fizzy собачий. Tea. О, тут тоже капитан. That was interesting, kid. Real novel take. Let's take 5. Ой, я горел. Ты сам себя поджег. И не обязательно тут так много кидать, огонь не стакается. Это не огонь. Я знаю, что он не стакается. А, ролл кидал? Я огонь. промазал. Я думала, ты там кидаешь огонь. Как ты горишь. Я знаю. Hey, Не надо их в listen, воду вести, I они appreciate шкарят. what you tried there. We've got to review your footage before we make a final decision, though. Бананчик. Look, sometimes you just got to wait for your break, you know? Here, take this for making the trip down here. Don't call us. We'll call you. И бочки облутали. Облудчики. Бомба. Оно не жрать. Да иди ты в жопу. Детство напоминает мне такие слова. Не жрать? А ну, да, не жрать. А может наоборот? Жри, собака. Не, меня в детстве не Меня говорили, обычно жри собаку. заставляли жраться. Потому что Меня я одну копченую колбасу ела. А, слушай, они ржавеют, реально. А зачем ты ел одну копченую колбасу? Не знаю. Только ее ела. Больше ничего не ела. В СССР только одна копченая колбаса была. По-любому СССР. Она не настолько старая, чтобы, блядь, жить в СССР. Ну, в смысле, Ой, типа... копирайт. Что, все? Уже черепочки относить. Now, make your way to the bustling region of Emerald Vale. Prepare to be dazzled by the Vale's Воу, тащи breathtaking череп. lava flows. На Rated the два. third most impressive in Halcyon. You, sir, are... Можешь не драться. Тут сундук. fabulous negotiator. Зубки, посмотри, All right. какие. How does this sound? Сундука? So you keep Monarch safe, huh? Нет. That's real honorable work. Ой, Mr. Booker. ё-моё, это какой-то бухой сундук, no, ребята. no. Ой, бля. Monarch ain't safe. Even Вы with me, нахуя I'm сундук sure нашли? into А он, the по-моему, knowledge of много its dangers стоит and же. an Да, ты abundance of 5 fortitude. штук или нет? Folks hire me because Ну, это I у know нас what you эмиссар can shoot нет. and what you ought to run Ну, from. все равно That's a сдадим. mistake you Сундук only get 1000 to make кружек. once. Да, бери, бери. Неси. Нет, ты бери, ты нашел, ты бери, неси его. Подожди, там еще что-то было. Я вообще из Я не хочу его нести. Сейчас я принесу, сейчас. Я не умею нести сундуки, у меня рука поломана. От него, блин, это качает просто жесть. И прям мне аж плохо становится. Да. Да. О, кокосик. Did you have a sweetheart in Stellar Bay? У них обычно складывают вещи, они набухивают. их. А это не сундук, это бочка 1000 кружек. Короче, ее берешь в руки и сразу пьянеешь. А, ну туда все правильно. It was cute. Not so Взял cute пив, when their act значит, got надо themselves заливать в рот. munched. You know what Не sex обязательно is? в рот заливать. Она там магическая. внутривенно. Да, передается по пальцам. А бухаться можно и через жопу. Нам не надо через... Пробовал? Блядь. Нет, не пробовал, просто Is it знаю об me, этом. or could each of these homes fit all of Edgewater inside? Это, типа, Cannery and мне не all. нравится. Потому что брали тампоны, засовывали себе в анус, и постоянно приходилось, типа, людям раскрывать свой анус, чтобы увидеть, что ты трезвый. Ой-ой-ой. Блять. У вас не было такого в школе, что, типа, проверка анусов? Ты в какой-то неправильной школе учился. Проверка анусов. И такое, мне кажется, только в японской школе может быть. Не было у вас... Учишься в японской школе и ты тянка? Нет, там... Да, бля, да это у всех было, чё вы мне тут рассказываете? Да, конечно. По-моему, просто директор тебя особенно любил. Он тебе просто говорил, что всех проверять, на самом деле только тебя проверял. Это не директор был, физрук.
This really isn't a good time. Изрыв. Всякая сволочь мешает мне сундук таскать. Это бочка. Выглядит как сундук. Не, понимаешь, что это бочка. Вау. Еле дошел, бедняжка. И до сих пор шатает. Я когда забрала, его все еще шатает. Да, там еще постфактум шатает. Поехали, последний остров остался. Уи. Мне надо курицу пожарить. Давай. Заодно дырки заделай. А раз уж не спустился. А есть дырки? Ну, блядь, нету? Есть. Ну вот, видишь? Кто ищет, тот всегда найдет. Как тебе говорил физрук, да? Говорила, бочку брать не хочет, а сама он с бочкой радуется, Не, играет, как идти малыш. куда-то с ней не хочется. А Но куда ты? волны не сильно качают, и вроде норм еще как-то. Куда ты? Не ходишь разве сейчас? Нет, я стояла на месте. Там 2 корабля, ты входишь. Там Да это 2 он сам с бочкой ходит. Точнее, Да? да, блядь, я выпала с корабля. С бочкой упала? Я поднялась, все нормально. Все, блядь. Я опять выпала с корабля. Подождите. Да все, уже никак, уже все, уплыли. Забей. Я что Что сделал? делать? Да, с потери, блядь. Да похуй то, что Катя, блядь, потерялась. Вы бочку потеряли. Ну а что поделать? Это сопутствующий ущерб. That's far enough. What are you doing here? How did you even get inside? Она Там успеет 2 доплыть. Да куда вы успеет? Для Где ужина? корабли? Спереди 2 корабля, но они You're in my house, не and I'm not игроков. fucking around. Start talking. Может, русалку подкупить? Пусть А на знает. бочку не повезет, если что. Hagen. Я знаю, я I've ее never heard of her. подкупить хочу. Is she from the Пивом. board? Damn it. Сейчас this would вас там мастер наводки фрол в деле. А я Сука, пока как не вижу. сложно-то жить с этой бочкой. Почему я вообще из корабля выпала, To блядь? keep me Даже quiet. бортики. But if you didn't know that, Да, I'm бортики. guessing they didn't send you. The Куда effort they Катя put сейчас, into да? killing their own people, А тут я. they ought to redirect that toward Довезли I don't меня. Она бочку actually выкинула. helping out once in a while. I always assumed they would put a где bullet in my бочка head one of теперь? these days. В Садите I море ее. don't где? know anyone Мы с named тобой Hagen. Садите развернулись ее в вообще. карцер нахуй. В смысле? Ну мы развернулись за тобой, чтобы тебя That's a gentlemanly way of putting it, Captain. Вы А что, и- с ума She's сошли, что ли? obsessed with aliens. Ну, вот This так is вот. utter nonsense. I've Ну, never типа, even been ты to с бочкой Groundbreaker. выпала, мы хотели тебя загорпунить вместе с бочкой, а сейчас мы не знаем, где бочка. Так вы же уплыли, я же видела, Да, что вы блядь, ну мы пошли. Ты развернулись. же сказал, What что не happened to будешь the team? плыть Tell назад. me you didn't Так move я their в это время suspension tanks. разворачивался, это же понятно, что это шутка была. Вообще непонятно. Она не Ладно, мерцает, да? Разворачиваемся обратно тогда. Вон бочка, я вижу. Прямо. Small Уже поздно, я уже constellation. развернулся почти. My Прямо по team, курсу. the finest minds of their generation, Бочка reduced прямо to по курсу. salvage. Ну прямо, Я не прям, вижу, вот блядь, да я рядышком. не вижу ее. Да я вижу, блядь. Я вижу, я плыву к ней. Давай, удачи. А, We вот were она, trying to видно. prove that the colony В could порядке. survive the crisis bearing down on us. What are you doing, Doctor? This Нога information is сломана, beyond всё. classified. Она рядышком. You can write me up in Надо your было report. прыгать. Курица It hardly пережарена. matters. Курица I'm researching a пережаренная. new way to feed the colony. The crops Это we не я transplanted from оставил. Earth don't give us the nutrients we need. Our Я colonists не might not готовил realize it yet, курицу. but Я they're курицу starving. С готовил, острова, значит. а Катя бухала. горелая. Да, тут явно пьяный Давай, человек копать приготовил такой корабль такую курицу. крутой. Ефтишка-то, Свет. It seems I have you to Лови thank for его. my current house guests. Ну ты не поворачивай. Our produce might Я не get us through поворачиваю, the корабль day, but we're поворачиваю. getting weaker as a О, species. бочка Бочку есть. я And sicker. словила. Фрола, в Ну и всё принципе, тогда. можно и не Why ждать. everyone in Edgewater was so На sick? русалке прикать. Ладно, Not a словила и plague, фрола. Vegetables? The lack of usable nutrients is compromising our immune systems. Under these conditions, even the common cold could seem like a plague. The Так, food we корабли grow с here кем barely или с чем? sustains human life.
Ну, один The colony остался, won't last вижу, under these второй conditions. не вижу. So Блять, the его board надо let me бросать. approach the problem from Там a реально different angle. можно ебнуться. I believe that I could Тебе не adapt обязательно humans брать to в live on руки, она Halcyon's нормально terms. лежит и And А, I я could вот change отсюда us. Give us the упала. ability to derive Да? sustenance from the nutrients the food Наверное, does да. have. Да, отсюда можно выпустить. Вот, а здесь не выпадешь, блин, а вон там можно. И вот здесь, наверное, тоже можно упасть. Look around. We're the only intelligent aliens in Halcyon. Здесь до шлюпки добираться удобнее. I know. Зачем тебе на шлюпку? I was there. Thomas Ну, was the вдруг first to take the Видно, gas. что у меня A друг... simple test, he said. конечно. I Игрок told him not замахивается to, but he этим insisted. мечом. We learned a lot from his autopsy. Enough that we could Видно, try что it on это each костюм other and know попугая. when to stop. No one else died. Я знаю. I must find a cure so his sacrifice isn't in vain. Че, купил недорого. I wouldn't allow us to experiment on Хотя нет, convicts or шляпа the дорогая unemployed. была. It's wrong, no matter what the law says. Everyone agreed. We accepted the risks. I'm desperate. I've already Вот, asked all кстати the best говоря, institutes on идиоты. Earth for help. Years ago, we sent a message out on the Cornelius Vanderbilt, but heard nothing back. It's been missing for over 2 years now. They never re-established contact after the skip to Earth. Of course, the board is keeping that under У меня wraps. How'd you lose half a нечистый pair of ships попугай, like it were a костюм, sock? здесь еще эти предметы That ain't a шкипера. shock. Board folks will lie to their own mothers if it preserves their Последний paychecks. остался. The Долина board кладов. is uneasy about letting the colony know, seeing as half of their military force vanished without a trace. Я боюсь ебать. Идеальный флаг. Exactly. If colonists know we can't feed them or protect them, Зачем they'll begin спалил? to wonder why they need us at all. Задний тоже поменяй. Эти я не могу поменять. Нас Это такой посадить флаг могут. If we can комиссарства. replicate a Мы же success, можем the в board will России move to живем, нас rewire our такой могут nucleum. посадить. With any luck, our next Да это generation же will be просто eating and радуга, радужный thriving off флаг, Halcyon блядь. Это crops. же не Ага. обязательно You really think the board got our ЛГБТ. best interests at Это, heart? это всем похуй. Нет, I mean, это they именно say, but ЛГБТшный флаг. I'm just not sure. У ЛГБТ Блядь, уже новый радужный флаг. флаг и именно People are ЛГБТшный people. флаг. In У order for ЛГБТ any way уже they were новый флаг, у born, них там they start дополнительные trying to цвета tinker with есть. my blood, ЛГБТ I'll это bury 6 цветов, а We haven't радужный, made enough ну, strides to точнее, advance the plan, обычный 7 цветов, а hardly any at ЛГБТшный all. 6 цветов. Здесь 6 But we цветов. have to keep trying. Понятно. ЛГБТ флаг, значит. В Да. пиратах. You came to Да. kill me. I assume that's still on the Я table. думала, просто радуга. Please don't. А Я тоже пираты думал, If все I die, геи. there's no one who can reproduce our work. Every Чё? sacrifice will have Пираты been же for все Да я геи. nothing. думала, нет. And we'll be no closer Ну to а a как solution that ты в feeds the море colony. уходишь на 10 лет? Ну, Ну, Тебя, ну, на 10 лет навряд ли. да, ладно, допустим, на 3 дня. Как Так и бы, чё, рук нет, как что ли? ты? Я не понимаю. 3 дня, так... Блядь, О. это была эпоха Возрождения, Look, там не на cold-blooded что было murder ain't дрочить. easy on my spirits. But this, На Ну, по воображение очереди дрочить. стриптиз research, all these танцевали. experiments, Так это же it's гейство wrong. получается. Ну, all в void damn женских wrong. нарядах, я не знаю. Слушай, А, у I know них what ну you're есть doing, портовые... Captain. Это У уже них не есть гейство. I look into портовые your hands. шлюхи. Если мужчина в женском наряде, то это же не гейство. Нет, это уже травести-шоу эротического характера. Да ладно, Не там было. вон Александр Пистолетов почти голый, было нормально. Это нормально, это мужчина. Да. Seems like Это she's просто trying to голый help, мужчина, Captain. это не гейство. Honest help. Ain't Не. many in the colony Вот doing если that. голый мужчина ебет другого We shall голого try. мужчину, это гейство. Everything I did was for the good of А the если colony. одетый мужчина ебет другого Consider that. голого мужчину? Голого мужчины? Ну, смотря насколько он голый. The one on the wanted Ну, первый posters. полностью одет, второй полностью They одет. say he's an Полностью anarchist, одетый. a Тут madman, a какая-то butcher. загадка с руками I'll do it. скелетов. Я думаю, Такой же, нет. What знаешь, choice do I have, Commander? как такие Я- загадки решаются. У нас здесь нет загадок по квестам. Понимаю, конечно, но тут есть загадочка What какая-то kind of scientist would I be интересная. if I held to a promise like that? Какой большой остров. I need to get out of here. Где подсказок? Phineas Подсказок can Подсказки. contact me when he's ready to work Максим. together. For now, I'd better pack up the Я lab нашел, and head somewhere по-моему, discreet. пиратов. Not so fast. Нашел? А если у одного из двух голых мужчин есть сиськи? Бля. Hell, it's beyond mine. Ну, это не мужчина One получается. reason why I should let you walk Это out of значит, here что он alive. просто полненький.
Нет, он хорошо скрывался, на самом деле это женщина. Женщина с членом. Wrong answer. Ну, как, блядь, что Бог дал. Блядь, ну родился бы ты с членом, ну что теперь? А он Нет, это рандомный след. Нет, это просто опыт. Смотри, какое дерево я нашел. Далеко клип 96. Смотри, какое дерево. Кать. Да иду я, блядь. Да ты идешь не туда, блядь, ты не на меня идешь. А ты где? А, вот. Иду. Только не туда, смотри, какое дерево. Ну, фрол, потому что сзади было, потом там оказался. Ох, я же не говорю, иди на фрола. Я Что ты просто копировал? вижу зелененький никнейм, бегу туда, и все. Потому что в той стороне ты был. Я пробежала уже. Блять, почему у Кати пока с экрана, не знаю, 10 FPS? Даже меньше, блять. Не знаю. Может, он поломался. Может, интернетом. 60 кадров в секунду написано. What do you think you're... 1440. 1440. 60 FPS. Just be careful next time. Да, только у Кати, в отличие от меня, не китайский нитро. Ну, что, китайский нитро? Ну, типа какой-то там странный. Да, он хоть как работает. Через жопу. Демонстрация экрана этого. Ну, в отличие от Пашиной демонстрации, у тебя все работает. Ты что, FPS просела, это уже, скорее всего, зависит либо от интернета, либо от компа. I'm surprised more ships don't go missing. А у Паши каждый раз, когда он демонстрирует экран, происходит какая-то залупа, блядь. Не нашли скелетов, да? Но они хорошо спрятались в этот раз. Угу. Я застрял между двух палем. А я ногу сломала, мне долго идти. А я все, я не делаю. Мне надо умирать. Тебе закидать или ты сам себя убьешь? Я сам себя убью. Хорошо. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори. Корабль нашел. Ты пришла погореть со мной вместе? Ты часть огня, по-моему, на себя За компанию. Да где скелеты твои? Далеко не уходи, возможно, мне не хватит жизни, чтобы умереть. Ой, ящик ножей. Черт побери. Я все убил, все в порядке. Ага. Да. Видно, что он В порядке, я умер. Звучит как-то неправильно. Ройл, Да, ты куда? я корабль изучаю. Ладно. Я его убил для шоколадки набором. Здесь люди есть. В смысле? Блять, Но люди в этой... У паромщика. Они разговаривают. The Acropolis человек district is off limits. Move along. У паромщика похеру. А что он сказал? Я бы убил что? What in the law's name are you За on about? шоколадку. За шоколадку? Ну, Ну, блядь. это автопереводчик, он может быть не всегда корректно переводит. Let me just take that off your hands. Нейросеть Did I say интегрирована в restricted игру. area? А, то есть хочешь сказать, на самом деле он What I сказал, я meant бы убил was, за кусок welcome to говна? the Acropolis district. Это разве в игре, что ли? Я думала, ты извне какую-то прогу установил. Не, это в игре, это в настройках есть. Блядь, дите скелеты. Так, что-то... Ну, кстати, хорошая вещь, блядь. Я иногда встречал такую вещь в играх, и она, в принципе, нормально переводит, блядь. Почему во все игры такую херню не поставят? Она же типа голос считывает, и голос переводит уже. И если бы текст переводил, там был бы лучше перевод. Да не обязательно голос, Я я именно про устала текстовую версию этой херни. Вот, а я говорю про голосовую версию этой херни. Что такое? Она тебе голосом, что ли, переводит? Не, говорит Кстати, человек голосом. Есть и такие, тебе которые текстом, голосом да? переводят. Мне текстом, да, переводит.
Голосом там можно сделать? Можно голосом, но я не слышу, у меня голос вводится, потому что на колонке, а я сижу снова. Ну там будет типа нейробаба или нейромужик говорить. You must. Oh, there. That's one right there. Да уже Can't миллионы you just see голосов the есть. stench of Любой impropriety поставишь себе. radiating off of him? Ой, Пашкин, можно? А чё мой? Ну, я думаю, можно. Я не знаю, просто к примеру. Не, Ну, блядь, Можно если я твой отсканировать голос его... отсканирую? Отсканирую его голос, типа, блядь, у него стримов А, хотя он там молчит обычно, как пидор, блядь. Вот, скелетики у меня здесь есть какие-то, возможно, ты эти. How splendid. Another wrung Нет, leech нет, wandering through the нет. streets of Byzantium. Что вы делаете на этом Why, острове? Чего вы just this просто morning туда-сюда I thought носитесь, to блядь? myself, Да, Я не понимаю. блядь, as мы lovely вот as the gardens ищем, are, вот, what they really need is ищем. more Вот лучше greasy в Летал vagrants Компани frolicking Это точно долина кладов. And here you are, frolicking. Долина Не, вклада. Катя, у тебя явно не 60 кадров, у тебя даже какое-то желтое это качество просмотрелось понижено. Это может быть связано с подключением к интернету. А вот Admittedly. у Фрова... Now, if only you could gracefully take a У него shower, вообще все preferably идеально. in whatever Правда, у него hollow you 30 came кадров в from. секунду, блядь, у него типа без Honestly, нитро. what is the board thinking, letting so many of your ilk into the city О, proper? ну, It's значит, надо madness. сделать вот так, наверное, и вот так. У меня нету Я нитро. в скалах Ну, а застрял. It А erodes потом Ты могла бы и не сделать the выключать. of our вот society. так. Могла Ну, бы на не всякий выключать. случай Decorum, перезапустить. personal Не знаю. hygiene. Сразу как ты This делала city это, is уже meant for сразу us, кадры the повысились. system's finest. We Хотя ты earn опять its переключила на luxuries. 1080, и But now we are Ой, я overrun нашел with the их. unworthy and the Если вы ungrateful, здесь, то and вот this они. early Да retirement это nonsense is making it even дурацкий worse. этот Дискорд, он сам по себе почему-то стримы багает постоянно. Oh, do spare me your Идемте ко petty мне, если не judgment. заняты, а то я It's сейчас beneath me. умру. Millions and Я и millions of bits близко beneath me. уже. By simply winning a lottery, those early retirees get an exclusive district of Byzantium to Ты как туда themselves. залез? No one else is even allowed to go Ёб there. твою мать. Tell me, how is that У меня fair? хп мало. А это По-моему, ты. своего режешь. Я тебя перепутала Катя со чисто скелетами. своих режет, Oh, блядь. Да он, блин, выглядел I один в mean the один, как principle of они. it, not the Издалека. mechanics. Еще и Да, горел, It's непонятно not ничего right. было. I deserve Переключи на any district 720 I p. please. Why, if Да. it weren't guarded, На I'd... 720? Да. А что, You еще know, плохо you look все? like you've been shot at Ну, before. все равно глюч. What say I hire you to investigate this travesty, and you get paid to do so? С интернетом Говорю, вот у как-то Фрова происходит. 20 на 30 кадров, у него все идеально работает. Yes. Только не убивай Listen меня, to пока your... переключаешься. your... А как я тебя What убью? is that person's job exactly? Are they your Бубо. secretary? Personal masseuse? Or do you just Ну, keep как them минимум, around as a лагать mobile меньше стало. armrest? Well, it doesn't matter. Вроде What's даже important более-менее is that you нормально. think this is a fabulous arrangement, and you'd be thrilled to Ну lend me your все, несем на services. корабль. Aren't you? Да. Fantastic. Блядь, а Consider почему у yourself employed, Фрова vagrant. картинка более I сочная, hear типа the у него chosen зеленая трава retirees all более enter the зеленая, чем у retirement тебя. district via the port landing А pad, у меня but it's по-другому completely locked цвета down. сделаны. You'd never get in that way. Ну, у тебя Unless, какая-то of трава course, you've серая. had a wealthy, beautiful benefactor of Не, она не impeccable серая, social она pedigree. зеленая. Ну, я Which не you в do. прямом смысле, а в How том плане, fortunate что for она you. какая-то, ну, должна быть зеленая, а These какая-то codes она will get you past the lockdown. полумертвая трава, Oh, блядь. and don't worry about subtlety. I Ну, don't потому care что она how такая little и есть. security, Вон, just видишь, там correct this желтенькая injustice кое-где, at all А посмотри, какая у красненькая. Фрова красивая зелененькая травка. The same way anyone gets Может, он в anything here, другом of месте, course. потому что I made находится? friends with the right people. Ну Bits да, might в earn you a другом place in месте. Byzantium, but that means everyone here has little need for more of them. Да у него, For favors по-моему... Да like нет, вот this, он you need подошел to к spend- тебе. Let's call it social У него capital. вот, видишь, какая зеленая Now, do трава. we have any further business, Какая or же are you just зеленая? here for the Да repartee? нихуя не такая же. Знает, для меня то же Корабль. I самое. earned my place here, Бля, just перелетел like чутка, everyone else. пацаны. My grandfather was the CIO Нихуя at себе собака ПаХаРиК. иди прилетел. Я перелетел немного. Chief Idea Officer. He came up with all the best ideas Я for не their знаю, ты видишь? products. You know the font they use Как у for них цвета Stogie slips? различаются. That was him. Well, he described the idea of it to their font development team, then picked it from a list of Тут есть choices, but that's настройки basically the цвета. same Я thing. меняла все. It was a very Конечно, long они Чем ты будут меняла все и сделала отличаться. хуже? Я не сделала хуже, я сделала, как мне нравится. Let's Ты see. сделала хуже? He picked the colors they Нет, я included in сделала так, rainbow как мне kits. удобно, No one как else мне wanted комфортно, purple, как мне but he нравится. insisted. Everyone loves the purple Я не ones. люблю слишком And you насыщенные know how the цвета. Cosmic Smokes logo has an eye in the middle of Это a heptagon? неестественно выглядит. He Ну, said есть that one разница came между to him in слишком a dream. насыщенной и просто неправильной He was a цветопередачей. true visionary. А?
so far Нормальная ahead of his time. цветопередача. Да нет, у тебя все серое.
Да ничего у меня I не just серо, told я же, you, блядь, my вижу. grandfather Может, made я Да я со millions тоже стримом вижу. что не так? CIO, and I earned them from him. Да нет, я вижу одновременно два ваших стрима, Of как course вот it у is. Фрова и у тебя. Wealth is the most Ну, я visible тоже Я по вижу, что сравнению я с ним вижу. все серое. And Сейчас success isn't смотрю given to стрим you, it's Контраст Фрова. ниже, earned. My Вижу grandfather то же taught me самое. that. Да If нихуя you не то have же wealth, самое. you're successful, and if you're Да, successful, you must контраст have earned снижен. it. Honestly, it's a simple concept. You're welcome. Так он не про цвет или про насыщенность и контрастность? Скорее всего, контраст дело. Где, В блядь? Я зависимости так от далеко того, что идти ты за меняла. ними, что их хуй А мы знает. все собрали. Я всё. все меняла. Все собрали? Да. Я хотел Всё тебе говорить, но не отлично. хотел перебивать вас просто. Я Добрый. не люблю перебивать людей. This property is off limits. Solicitors, loiterers, and uninvited visitors will be fined to the fullest extent of company policy. This ultimatum brought to you by Universal Defense Logistics. У меня есть хорошая новость и плохая. Какая That's funny. плохая? The minister isn't expecting visitors, and you don't much Мы look like one of уехали those без тебя. couriers from HPS. Ну, это я Так это давно же заметила хорошая. вообще-то. Так это же хорошая новость. Sure you are. And what is it you're delivering today? А ты русалке что-нибудь даешь за то, чтобы она тебя телепортировала? Нет? Бесплатно? Что за хуйня? Ну да, я тоже не понимаю, почему бесплатно. Реально, а в чем смысл разворачиваться, если можно просто портануться? Нет смысла, я поэтому не разворачивался. Единственный минус — портануться с чем-то в руках нельзя. Даже с Тем, ножом? что не кладется в инвентарь. А, только с большими предметами. Кармашек, если кладется, то можно. That's impressive. А в жопу русалки можно засунуть большой предмет? Он там останется. Ну и отлично. Тебе надо на корабль его или куда? В жопу русалки. Нет, блядь. Это же морская вода, потом щипать все будет. Да не вставлять в жопу русалки, а вставить большой предмет в жопу русалки. Типа бочку какую-нибудь. You ever worry all that ammo in your berth Надо. might combust? What? Wait, that's... It can do that? Потом ты когда снова с All ней it takes встретишься, is a будет little bit of неловко. black powder next to a lot of bits of Она fertilizer попросит and еще. one real hot day, and От этого и будет I've seen неловко. it happen. I don't know what's more А еще у меня включен ночной режим для чтения. Для чтения. Не, этого мы уже, скорее всего, не видим. Потому что это у тебя, скорее всего, уже на мониторе настройка стоит. Это да. Поэтому я вижу совсем по-другому. Ну, ты Не видишь, так, что как ты. желтый, У меня он блядь, всегда наверное. включен. Зачем? Может, глазки болят. Снова готовимся. К врачу сходи. Мне не надо к What was it врачу. like in Edgewater? I hear you work Глазки as on the болят, к clock врачу не every надо, понятно. available moment. Ну, когда я Well, we've got включаю, 8 не hours a day болят. for sleeping. Just Я говорю, от always синего consecutive. света глазки болят. My condolences. I appreciate consistent wages like any other sane person, but that still sounds awful. At least Sanjar gives his folks weekends. Weekends? Hand to the void. I used to drop by the bar in Stellar Bay to knock a few back with the folks who had Saturdays off. Hey, stand back. You. I'm part of Minister Clark's personal Интересно, от чего это detail. зависит? У тебя That глаза means какого цвета? you gotta keep 5 feet Пари. back at all Хари. times. Of course not. But I'm not on the job right now. The others took me out to celebrate on account of me just getting hired and all. Так. He's basically the most important person in the colony, which makes me the most important guard in the colony. Yeah. That means I got a key to the minister's estate, my own personal UDL-issued shotgun. They don't give those out to just anyone.
Yep. I've nearly made it to the top, my friend. I'm just 2 promotions away from on-the-job bathroom breaks. That's a great idea! I'll have a Spectrum vodka. Captain, I can smell him from clear over here. I reckon he's had a fair number already. Мы везем с собой Sure have, кота. because today's my big day. He's Собачку. got powerful good ears, too. Что-то там забыла. And a powerful thirst. Котов. You, Вот он бочку you have a потащил. Spectrum vodka for a new pal? Музыка начинает играть. Угу. Сзади Cheers to корабль. me. Мы же сражались. Hey, Блядь. you're really Слева great. выступать. Have I told you that? We should be friends. Сейчас еще, возможно, придется Wow, сражаться. listen to me. I'm so. Это, тащи I should быстрее probably сдавать slow все. down before I'm Там сейчас будет face битва, down on the tile somewhere. скорее всего. Who am I kidding? I could have another. You got another? Oh, he's medium height with like medium colored hair and like a Эти у kind меня of от a каждого- medium face. Just like in his posters. Заебал гарпун теребонькать. Oh, you definitely высадились. recognize him if you saw him. He's very important. А, Они это вы друг русские. друга хуярите? Или нет? Меня убили. Просто я... Я У тебя, тоже по-моему, убил. у тебя, по-моему, Катя застрелила, не? Или Have мне you tried показалось? our new cocktail sponsored by Rizzo's? 1 part purple spectrum vodka, 1 part artificial tomato-like substitute juice. We call вот. it a Blue Bloody Mary. Ты продавай лучше предметы дальше, а не выебывайся, стой. Oh, by all means, Здравствуйте. ask away. I don't believe in work. Work is for auto mechanicals and Нихуя. lower Кто classes. тебя ваншотнул? Ну, он с пушки, походу, выстрелил. Да пофигу на корабль, надо сдать все главное. I don't mean to Да у вас sound там еще пару cruel. черепов There's осталось. nothing wrong with А working. может It's больше, может, just если они друг в so друга залезли. unnecessary. Why bother? We all have our roles Корабль in тоже society. 100% утонул. I like to think of myself as an entrepreneur. This drinking establishment is my investment. Maverick Johnston's about to release his new picture. From what I hear, they've already started Вроде shooting. все сдали. Идите, can I do? чините корабль. Then you'll Откуда want to они speak стреляют? with our auto mechanical. Корабля. Quite so. But I would never lower Ебануться. myself to do something as gauche as Твари. tending bar. My auto mechanical assistant does all the work for me. Please allow me to improve your drinking experience Опять with пробой. fine cocktails Вы and живы? pre-approved banter. Нет, я мертвый. Request confirmed. У тебя еще Banter один пробой. protocol activated. Welcome, attractive Они patron меня to сейчас придут Billingsley's House убивать. of Inebriation. Did you know that I am a priceless heirloom, custom built for the Ну, там Billingsley бивиком family? ходят там. Please remember to thank А где они Mr. вас убивают? Billingsley for allowing you to bask in my presence. Сдать бы все. А вы сдали? Да. Там все сдали. Нет, светится, видишь? Идите вон, вон, кыш-брысь, Hey, you уходите. look familiar. Have we met before? Мы вас не ждали. It's not every day you get your dream job, А они right? такие вещи или бан? Wow, you got like this crazy energy. Has Блядь, anyone в ever смысле? told А you чё вы that? ничего не сказали, что они A на корабле? manosaur. You got a Думаешь, это была не manosaur пушкой? energy. А чё вы ничего не Oh, говорите-то? laws. Блять, чё I gotta говорить, stop. нахуй, I'm такие вещи seeing говорить. at Нас least. А чё говорить-то? ебут в жопу, блядь. Действительно, блядь. Only Кстати, two? корабль, то есть. You got a ways to go.
Нихуя себе он ваншотный Have просто. you Если так always плохо до хуя, не been хочу here? еще перебивать I других. didn't see you a Кого minute ago. перебивать? Я только появился и сразу меня Жесть. убило. С дробовиком просто сходит и всех убивает. А здесь есть оружейное на корабле? Есть. Не на нашем, на пиратском. Ой, на мертвом. На На каком мертвом? нахуй На мёртвом? нашем уже мертвом. Так, походу корабль тонул. Да, долго грузимся, потому что... Вас грузит хуй знает куда? Угу. Да, корабль утонул. Ну что ж. И что они с этого получили? Так, Удовольствие. чуть-чуть. Почти ничего. То есть они это делали просто из-за того, что пидоры. Ну, Да, блядь, так это же, как игра. и в Расте и в Арке. Там же Игра. тебя ебут. Ну, в смысле, в Расте тебя ебут ради лута. Ну так у тебя лута может быть нихуя, а тебя все равно разъебут. Там будет клан из 10 человек, а он тебе разъебет твой дом 1 на 1 метр. Просто чисто по приколу. 1 на 1 метр бывает. Очень. 1 на 1 метр бывает содержать лута, может содержать лута больше, чем весь этот клан. Ну, блядь. Ты что там делаешь? Я думала, мы, типа, все. Ну все, я просто оружие меняю, потому что... А, я понял, почему они вас затопили, потому что у вас флаг радужный. У нас статус комиссара. Нет, скорее всего, точно 100% из-за флага. Я думаю, да, из-за флага. Ой, да прям из-за флага. А они же русские, ты че? Да, наверное, из-за флага. Там еще чувак был с ником 228. Его приз 228. Я, блядь, вторгнул человек 228, все с тобой понятно. Я думаю, пора удалять эту игру после этого. Why not go for a bite at one of our many restaurants, like CMP's Blazing Borscht Barbecue or Rizzo's All-You-Can Crunch Cereal Buffet? Ну, скажи спасибо, что не Игорек 228. Enjoy an ice-cold Zero-G brew by Spacer's Choice. Zero-G brew, an all this and more will be complimentary for the entirety of your stay, courtesy of the Halcyon Holdings Corporation. You won't have to spend a bit. So relax, grab a refreshment from one of our vending machines, and enjoy our specially constructed welcome center. While you're here, be sure to check out the displays for some fun facts about the early retirement program and selection process. Then, once you're ready, enter the elevator at the end of the hall and leave your troubles behind. Oh no. Today is the first day of the rest of your life. Today is the first day of your early retirement. Congratulations. Welcome to the Halcyon Holdings Corporation Early Retirement. Не надо что-нибудь прикусить. You, the lucky few, have been selected to spend the rest of living the highlight in your own private. Visit in Byzantium. When you arrive, you'll be whisked away to your very luxury kitchen, furnished exclusively by 24/7 Написано, Furniture's радуга осветит даже дикие земли. Кто из пиратов может решить, что под ним лежит золото. Furniture is not responsible. Usually take a lot of design.
Флаг крысы? Да не. Это опоссум. Теперь песни сирены. О, отлично. Дай оленя или крысу, блядь. Не выебывайся. Ну, олень самый красивенький, но его видно, он светится очень сильно. А еще форму флага поменяй. Заебись. Родили. Олимпийские пригодные хуевы, блядь. Ой, блядь. Он такой. Можно окрасить все и вспышку. Блядь, звуки Залупа такие, с как будто корабля бы сбежал. вы прям передо мной рыбачите. Suspicious data not found. Так выключи его стрим. Или звук на его стрим. А, точно. Ты же стримчик включил. Так мы же сказали, капитан Залупа с корабля сбежал. Который капитан. Ебать, что происходит? Yeah. You got some nimble fingers, Captain. Я хотела-то вообще рыбку половить, да? Блять, какого... Ловим рыбку. Хорош тебе брыкаться, а. What do you think of the unreliable Parvati? There's always something to fix, and it's neat working in the Aether. I always took Atmo for granted. Now, if I drill through the hole, we all suffocate. Exciting, you know? That's one right there. Can't you? I must admit, I'm getting a certain thrill out of our little arrangement. If this goes well, perhaps I'll start hiring wandering delinquents to handle all of my affairs. It is going well, I hope. Пойду поем. What? You mean it's just a sham they perpetuate so they can dispose of the rabble? That's brilliant. To take the most burdensome members of our society and simply remove them. Oh, I'll never doubt the wisdom of the board again. Why, I had no reason to be envious at all. What a relief.
just as any professional should be, even if your profession is violently inclined vagrant. Now then, to the matter of your fee. Of course, as we agreed. I'm not one to break a contract. In any event, while I'm deeply grateful for the peace of mind you've brought me, I will need some solitude to fully bask in it. So if there's nothing further... Please do not leave items. I swear, next time we put into Groundbreaker, I'm gonna do it. I'm gonna ask her over. Oh, I'm so nervous. Having trouble focusing on my work. Oh, you mean Sam? He's just the sweetest, ain't he? A real charmer, my dad'd say. Nah, but I've been thinking on one. Gotta get to know him better, I think. Maybe ask him what he prefers. It ain't nice to give folks a nickname without him giving you the okay first, you know? Of course, that don't stop Felix. It's a shame about what happened to that lucky fella. Maybe finishing what he started will help put his spirit to rest. Да ты, мразота. Not a word. And I've been sticking my nose in every one of our stately ladies' crannies, stem to stern. Oh, law. That sounds untoward, don't it? That ain't what I meant. Point is, Captain, Mr. Hawthorne left all kinds of scribblings behind panels and under consoles, but ain't a lick of it mentioned Mr. Lucky. So whatever they got up to in the past must have been really extra secret. And lots of fun. Sure thing, Captain. It sure is lonely out here on the edge of the colony. Anything could happen. And ain't no one gonna come to help us. Alrighty. You change your mind, you just holler. You know, whoever wired this ship up had no idea what they were doing. I believe your choice to spare Chartrand would be considered the honorable path, yes? Sublight's money is inconsequential in the face of ethics. The Groundbreaker has approved our request for docking, Captain. You're free to disembark. All right. She's on her way. How do I look? Oh, my hands have finally stopped shaking. All right, all right. Deep breath. Here I go.
Мы шлюпку проебали. Пидорас. Anyhow, so I told him, Dad, I'm a big girl now. I ain't need your help. I can do it on my lonesome. What did he say to that? Have at it then. And he handed me his favorite wrench, the one he used for the canner. He's probably half as tall as I was. He didn't scold you for talking back to him? Nah, he was never like that. I always thought it was funny when I get indignant about something. Then he'd watch me do whatever it was, make sure I didn't get hurt, but he'd never interfere. I learned a lot that way. I wish I could have met him. Anyone who helped shape you must have been a special person. Look at me, all dressed up for once. Captain, my father and I were often at loggerheads. Good luck, Captain. You're adjusting before you pull. You're in. Okay, Captain, she's gone. I'm near about vibrating. I'm so excited. So she got here, and, well, she sneezed. She said, wow, new soap? And I was like, yeah, rose-ish. Turns out it tickled her nose. Oops. And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. She stood stock still and just said, oh, real soft. Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, is that dustbat casserole? I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live monarch person. Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired, how I taught her to salvage and she taught me to build. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary, said she had a thing she needed to say. But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, Captain. One of us has got to be. We're both... June's so reserved and I'm so shy. I worried if I never said anything, nothing would ever get said, you know? I told her about how she made me feel. Bold like I acted. Strong. Smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. Little Then she pulled out a company. paper and read a speech. Или She talked about the things she admired about me, Ага. like my cleverness and my humor, and how it made her want to be more open. кто за что голосует? Я уже в леталку зашел. Понятно. Понятно. Чё? Little company. She was worried или she wouldn't get the ара? words out right, Я уже especially в after that леталку message about зашел. Isabel. It's sweet. Anyhow, when she wrapped up, В леталку зашла? I asked her to be my Он girlfriend. зашел. And Captain, she said yes! And then she sneezed again, on account of the flowery soap. Most little company. We Ну talked да, about it да. some. I told her I wasn't sure how Там it would work, обновления how I've выходили. had a bad time of it Ничего in не the надо past. там опять She said, пересылать. well, take it as it Паша код comes. скинул.
fix things together. Я уже Share обновился, я уже meals, зашел. Где talk. код, где? Maybe she could rub my shoulders when they're sore. I said I might like that. А, все вижу. Так, что там надо сделать? It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met Junlei at all. I don't know nothing about the Vicar's capital P plan, but Я за you've Арам. sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Поднимите ручки. Но залеталка вроде трое. Я за Арам. Дима за Арам. Хорошо, кто еще за Арам? И все. Ясно. Не так много желающих. Я просто сегодня уже... Мы с тобой уже как-то играли в Арам, поэтому... Мне не хочется уже Арам. Но я бы поиграла, если бы все хотели. Кстати, появился перк на увеличение инвентаря. Ого. Полезность подъехали. 500 экспы стоит. А, ну в самом начале можно сразу взять один свод дополнительный. Имба. Энерджи? Нахуй энерджи. А тебя пихать-то, ёпта, ты же. В дырку пихает, да-да-да. Или ты о чем? Отлично. Отлично. Так, половину леса, половину. А сваты для шматья убрали, что ли? Не знает. А, не, они просто теперь не снизу, а справа. Паш, ты где? Я зашел. Сейчас присоединюсь. Ой, там можно было прицельчик поменять, что-то еще в менюшке сделать. Ладно, похуй. Так, еще нужно NVIDIA бродкаст запустить. Ничего. Пошел нахуй. Сам иди нахуй. Сам иди нахуй. Нет, ты иди нахуй. Нет, ты иди нахуй. Ой, я наконец твой ник вижу, как ты пиздишь. Нет, ты иди нахуй. Вот и поговорили. Что это? Иди нахуй. Ты. Что это было? Это чат такой? Подожди, ебать. Серьезно? Подожди, это ты как-то достал эту хуйню? А, это на второй странице эмоций, что ли? А, серьезно, блядь. Да, такое нужно не двигаться в этот момент. Надо так всех встречать, а ну вставай сюда. Так, что бы такое написать? Хуй знает.
Блядь, за две эмоции сразу нельзя. Ну чё, где остальные? Где остальные? Никого нету. Ну, если инвайт кинете, то, наверное, я подключусь. Ага. По 20... О, графику можно вынести. Косметикс. Вы обновились? Ой, ебать, графику. А, можно яркость повышать, блядь. Да и раньше можно было повышать. О, Только она не косметика, блядь. Какая косметика? В сеттингах? Да. Какая косметика? Где ты ее увидел? Блять, косметика. В адванс сеттинге. А где адванс сеттинг? Я не вижу, у меня такой нет кнопки. Значит, запускай стрим. А? По-братски, запускай стрим, говорю. В адванс компани ты имеешь в виду? Стрим, стрим запусти, пожалуйста. Запусти стрим, говори, пожалуйста. Блять, можно на Твиче было бы зайти, ну похуй. Ну ты чё, на Твиче, что ли, сейчас? Всегда как бы. Господи. Да, так что все твои разговоры, я твою мать. Ну, если это кто-то смотрит вообще. Так, я желтый. Иногда смотрят. Так, а какой этот? Я забыл. Так, Что-то не так уж и много изменений. Хуй знает, по крайней мере, чанш-логов было дохуя. Ну, кстати говоря, звук шума есть. Ну, корабль шумит. Подожди. Никнеймы появились? Да. Подожди, а дохуя мимики? изменений. Дохуя. Не, там изменения есть. Подожди, а мимики как? У них никнеймы будут или... Да хуй знает. Да, никнеймы появились, да. Подожди, Я ты просто- сам что ли подписываешь игроков? Ну, этот у меня... Ну, тут ник такой же, как и в Стиме. Ник такой же, как в Стиме, да. У меня вместо Паша написано Питер. Да у меня то же самое. Понятно. Целимся в него. А, Кать, смотри, что написано. Ты пидор. Кстати, насчет изменений, блять. Мне Это Дискорд главное лег. изменение. Блять, у меня Дискорд закрылся. По-моему, он просто вылетел, не? У меня... Блять. У меня Дискорд... Блять. Вернулся. Сука. У меня Дискорд закрылся, блять. Стрим верни. Сейчас. Че хотел сказать насчет... Блять. Ага. Иди нахуй, у меня стрим, блядь. Ой, Дискорд крашится, какого хуя? Сука, я же вам, блядь, он же меня в игре, как я ржу над ним. Блядь, какого хуя у меня крашит Дискорд?
Нахуй ваши изменения, блять. У меня дискорд крашится, когда я тот дискорд канал открываю. Какой дискорд канал? Ну, с этой модификацией. Нахуй ты его открываешь? Ну, там изменения можно чекнуть. А. Ты их чекнуть можешь. Ага. Ай, долбоёб. Идар ёбаный. Долбоёб, 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 долбоёб. А, вернулся. Ладно, надо быть точнее. Надо... Блять. Ага. Сука. Почему у меня дискорд крашит? Вообще да, но, блядь, а где остальные? Ты где? Ты почему не подключаешься? Блять, хуйня ебаная. Обновлялась? Ну, там пару минут, по-моему, обновлялась. Нахуй идите, у меня дискорд не работает. Все, буду без дискорда играть, блядь. Ну, он говорит, будет без дискорда играть. У него дискорд не работает. Ты это, можешь перки он купить, хотя, не, у тебя важно это... Не важно. Там carry backs, это, соответственно, увеличение. Нет, не был. Блять, а если я поставлю Better Discord, может у меня краш перестанет? А как я себя веду? Ворот. Блять, я установил Better Discord и вроде заработал. Нет. Или нет? Блять, надо выяснить закономерность вылетов. Как только я в канал захожу или просто когда дискорд открываю, блять. Мне кажется, или как-то выше... Чё, Катя, выше? Ты выше нас. А, нет, ты просто летала. Так, я смотрю. А что ты съебал? Да я хуй знает, я нажимаю подключиться в канал, блять, у меня дискорд крашит. Ну, сейчас ты в канале, дальше что? Так, ладно, короче, нахуй микрофон тогда. Ну, блять, я успел свернуть дискорд, и он не крашнулся, допустим. Ну, перки купить. А, кстати, а перки корабля, чё? А перки корабля не заслужил, не за что, блять, покупать. Ну да. Там, кстати, у перки корабля есть лут-сейвер. Ага. Типа там какой-то процент от лута будет сохраняться, типа 5% лута, 10%. Ты не знаешь, что брать, просто купи себе увеличение инвентаря за 500 опыта и все. Бля, точно, я уже потратила. Там ресетать можно. А, да, там ресет. Да? А как? Ну, там есть кнопочка Нажать ресет. И, кстати, в Дискорде можешь этот звук выключить.
Точно. Заебись танец. С этим танцем можно гулять по планете. Че, вы в очереди, блядь, или что? В очереди в туалет, нахуй. Блять, меня... Сочи куда-то уехал. Подойди тебя. Не, он просто ездит. Так, ресет я уже не смогу, да, сделать? А можешь? Почему? Ну как? На, Enter нажми на ресет, я хуй. Так где тут ресет? Ну, в перках. А, что такое? Ну, в перках. С ребятами. Они ступят. Респект написано. Ну, респект, резет одно и то же. Респект. Респект, плеер. 500. Кейбэк. Клоус. Блять. Так, а где тут уменьшение? За 500, пишу. Все. Ну что, вы готовы, дети? Ты пидор. Опять к нам заходить не будет, я понимаю. Блять. Это фрол. Ты что, через динамики играешь? Фрол, ты тут? Ну, видишь, он спрашивает, Фрол, ты тут? 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 У вас задержка меньше как-то. У кого? У вас. Я, по-моему, наоборот, у тебя меньше. А, значит, одинаково звучит. У меня звучит как у тебя, а у меня как у тебя. Так. Че? На S? Оказывается, в зависимости от погодных можно его подвинуть. От погодных условий больше денег дают. Да. Я вот это как раз хотел сказать. Че, приземляемся? Да он отошел, к нему Короче, девушка подошла, и он отошел. Ага. Нахуй какая там позвание? Ты чё? Это не я. А кто? Не знаю. О, тут, кстати, утонуть можно. Кто хочет утонуть? Блять, а ну! Да ёбаный ад, как тут ходить-то, блядь? Ну, короче, мне ничего не нужно, я пошел так.
Да ёбаный данжен, как он заебал. Нихуя не видно, размером он, блять, нахуй. Алло, вы где? Иди нахуй! А Катя где? Да хуй знает, утонула. Она утонула? Не знаю, возможно. Если ее нет, значит утонула. Блять, тупик. Она с фонариком утонула? Не знаю. Ой, кто кого просканировал? У меня игра крашнулась. Пиздатое начало мне нравится. Да отстаньте, боже мой. Да больно же очень. Блять, а как Фроло умер? Там пусто. Хорошо. Мне теперь хочется каждую бочку залутать. О, тут пожарный выход есть. Можно отсюда типа сыщу. Угу. Хотя стоп, он настоящий? Да, он настоящий. Что? Кого, ня? Планшет дать? Господи, пугаешь меня. Ты думал, она ёбнулась или что-то... Да она Что-то спала случилось? вообще. На, держи. Фонарик не бесконечный, что ты его держишь? Включен. Чё, а выход нормальный, да? Да, настоящий, только что... Это съебаться. Да ёбаный ад, чё эта хуйня крашится, блять?
Я думаю... Ты сдох. Тебя пчелки убили? Фрол, у тебя сзади написано kick me. Паш. А чё? Паш. А. Блять, есть какая-нибудь лопата, переебашьте меня. Я ебал собак, с радостью готов трахнуть несколько котов. Я ебу собак, всегда готов. Трахнуть сразу несколько котов. Кирка. Да.
Перки заново прокачайте. Сейчас. Неси тогда мою бутылку. Неси тогда мою бутылку. Запись стоит. Да. И там из холодильника что-нибудь. Да, из холодильника тащи. А что это за новый движение? Тут нужно перелистнуть. А как перелистнуть? Колесико мышки. Да. Это твое имя? Нет. Пиар? Да, пиар. Надо что-нибудь Короче, я приземляюсь нахуй. Давай, ебашь. Оставь. Бах! Хоть зыбучих песков всяких нету. Уже неплохо. Лампочку выкрутили. Да, блядь, лампочку нахуй, нихуя себе лампочку, блядь. Спиздили лампочку. Коллапс ядерного реактора устроил какой-то, блядь. Я всегда ее выкручиваю, никогда такого не было. Самое интересное, что ценность ее не обозначена. А потому что неизвестная ценность. Написано, что мы собрали 240, но это может быть пиздец. Ну, теперь нам непонятно, сколько надо собирать, блядь, для того, чтобы это жить. У нас еще 2 дня. Какой 2-1? Почему 2-1? Пусть не лампочки, значит, не трогаем, я поняла, окей.
Ну, в начале не трогаем. Вначале не трогаю. И как бы их и раньше не было. И как бы и раньше не было смысла в начале трогать, потому что свет нахофает, блядь. Как бросить-то? Я за что-то забыл. На Г. А, точно, все, спасибо. Так, в какую сторону вход? Какой-то. Какое-то старание. Паш всегда приходит в ту сторону, в которую надо. Я пойду за Пашей. Я, блядь, утонуть могу в любой момент. О чем ты говоришь? Ничего, я не пойду туда, куда ты наступил. Я просто буду идти за тобой. Бегать по этому мосту. Блядь, гений ёбаный. Сука. Ладно, я пойду фильм на пожарку. Минус 50 хп, блядь. Заебись. Темно, пиздец. Пидорасы. Ну да, 2 с фонариком на пожарку ушли. Знаете, кому фонарик? Кто там самый смелый? Я похожу с человеком с лопатой. Ага, у которого 50 хп. Да похуй. Ты как уебешь? Блять! Уеби! О, блять, масочник! Ой, идите в пизду. Блять, масочник. Только не надевай ее, блядь. Блять! Не надевай, я, блядь, за тобой, сука, слежу. Не надеть можно? Можно, да. Ой, блядь, Вы живы, блять? Да, домыкать только мне нет. Вы просто с Катей съебались дальше, чем видели, блять. О, Катя, походу, убила. Нам надо, наверное, это, труп Кати забрать. Ну, да вряд ли она умерла, она просто убежала. Не думаю, что нам сильно нужен ее труп, потому что у нас все равно денег нету. Чё, какие трупы, блядь? Так не умерла же, я говорю, блядь. Лучше держаться на сочках с лопатой. Ага, я, блядь, от падения поуебало потерял. Ну, в любом случае, лопата повышает выживаемость. О, отбирай. У меня полный уровень. Одного оставили без фонарика, блядь. Так, круто. Я только что что-то зеленое видел. Похуй. Пешком пройти можно. Вот так вот. С лопатой, пидор с фонариком. Ну, сковородкой уебашить нельзя. А! Нет, не выход. Вы пугаете. Нет, выход не сюда. Куда в носочках ты потерялся? Я тут. Ну, пиздец. Ой, блядь. И выход нахуй. Бля.
Что произошло, блядь? Сука-то я не знаю, в какую сторону идти, блядь. Блядь! А в принципе уже не важно, блядь. Я паук, что ли, ты куда-то тащит или что это? Блядь, Катя, вылетай нахуй! О, Паша, здравствуй. Да, я, блядь. Блядь, она улетит, нет? Скажите Кате, что фонарь. Слушай, а вот этот огромный черт, он сначала куда-то забирает, что ли? В комнату? Да, есть шанс блядь, он выжить. забирает в какое-то измерение, откуда есть шанс убежать. Но я один раз добежал до конца, и там была закрыта дверь, поэтому я не думаю, что там реально есть шанс убежать. Понятно. А, так мы Хотя втроем хер его сдохли от знает, бракера. Может, это исправили. А, ты тоже брали? Так, блядь, это был красный бракер. Ему нужно было в глаза смотреть, чтобы он на тебя не напал. Есть черный, от которого, наоборот, нельзя в глазки смотреть, а есть красный, в которого нужно глазки смотреть. Но в темноте у нас был просто черный с белыми глазами. Я так и не поняла, кто-то выжил там или нет? Я Да посмотрела на нихуя. камеры. А почему там кто-то бегал на камеру, блядь? Так, Потому что там мимики. куча мимиков было. Скидки на фонарики. У меня надпись «Кикни» есть? Ну, бля, вроде нормально все, да можешь? И почем реактор? Не знаю, вообще сумма 300 чем-то. Ну, реактор, короче, дорогой, но с ним, блядь, сколько он стоит? А, 240, ебать. Ого. Он, блядь, один нахуй стоил. Всю нашу сможет. Че там на фонарике скидка? Да, там, копейки. Подожди, в смысле копейки? Подожди, сколько они стоят? Ну, скидка вроде была 10%. Кто-нибудь товары забирает или они там исчезают? Хуй знает, Я не наверное, трогаю. исчезают.
Ебать, это что за прожектор? Это который... Когда Зорский? Нахуй ты это купил? Он А 4 чё доллара такое? стоил. А, эти можно бить? Нет, это игрушечный молоток. Понятно. А хули он 4 бакса стоил, блин? Расточительство, молодой человек. Могу еще 4 штуки купить. Не надо. Давай. А где второй шлем? Ну, у меня вроде. А нахуй ты оба держишь в руках? Я его не в руках. Я его не в руках держу, на голове. А второй где? Фролов, куда второй двинул, хуй потащил? знает. В казино хочешь проебать? А она и так ноль стоит. Да, она, если даже 0 стоит, даже если по 1 стоила, без разницы, в принципе. А чё, тут больше ничего нет. Хуя, Паша проебал второй шлем. Хули я его проебал? Я один взял, блядь, фаердроп, а второй я даже не видел. Второй выпал там же, и ты его проебал. Если я его не подбирал, он не должен был пропадать, значит, он и не дропал. Откройте. Пожалуйста. Спасибо. Блять. Фрол, у тебя нет случайно шлема какого-то там? Нет. Ну, Паш проебал 50 баксов. Ага. Меня во всем вините. Почему именно Паш-то? Ну, он подобрал его и выкинул куда-то. Мой на голове, остальные не видел, пошел нахуй. Я даже не понимаю, как свой, блядь, с головы снять, как его в руки взял, блядь. Понял. Кстати, хороший вопрос. Альт зажми. Как снять Альт предмет, зажми. который... Блядь, мне кажется, он под шкафом, не? Нет, я шкаф уже двигал. Если ты его в шкаф не пикал, он там и быть не может. Либо он у кого-то. У меня нету. Report to the company building to sell your scrap metal and other goods. You have 0 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Мне надо тоже поэтому. Буду быстрее бегать. Что там по перкам? Так, мне бег тоже нужен побыстрее, чтобы удирать от монстра. Ага, от бракера это очень сильно поможет. Я убежала от него. Ну, вообще-то да. Я только поэтому и выжила, и только поэтому не осталась с вами, потому что он меня напугал, и я вышла в двери. И пошла на базу. Блять, для того, чтобы корабль вкачать, 5 XP не хватает.
всякие поясочки. Я понял, почему Паша был против этого молота. Потому что он, блядь, превратился в обезьяну с пафосом. Мне похуй, у меня есть лишние слоты, а, блядь, эту палку из рук не выпущу. Откуда у тебя лишние слоты? Ну, блядь, у меня есть лишний слот целый один. А, под фонарик, который второй выкинул специально, чтобы никто не ходил больше с фонариком, да? Ебать прожектор. Что, как? Ты, блядь, просто стрелками и энтером ебашь. Заходишь в перки, а там уже дальше стрелками управляешь. Да я пишу слово перк, он мне говорит неверное слово. А ты не перк, а перкс. Ну, я перк пишу. Нужно. Что нужно? Ну, S добавить в конце, типа, как жопа, типа S. S. Нет, не S, а просто букву S. А, ну капсулка не понравился. Может, и капсулка не понравился. Теперь я еще быстрее. А, так это той хаммер просто со скидкой, поэтому он такой дешевый. Ну логично, логично. Меня лагает. Хуёво, что сказать. Что ты взяла? Надо это поставить. Паша жив! А чё мне умирать-то, блядь? Вот он. Вы зашли, а он вышел сразу же моментально. Тут ничего нет, все Паша вытащил. Нам ничего не оставил. Вообще не делится лутом. Пошли нахуй, мой лут, блядь, не отдам. Ты таскаешь. Никто не Ага, вот это что такое? Почему не залутали, блядь, пидоры, блядь? Мимо. В смысле? А я еще не видел это. А тут на лестнице лут лежал. А у меня открутился. Видимо, сканер не прошел. Ебать, тут бродить можно, а лута-то нет. Кто лут спиздил? Блять, откуда я пришел? Павел Батькович, вы настоящий? Нет, блять. Мало ли, может, ты сдох и мимик ходит. Кстати, идеальная тактика убийства мимика мы вывесили с правом, когда его грыз мимик, блядь, я бил мимика, блядь. Он просто стоит, пока его пытается грызть, а я его убиваю тем временем. Нормальная тема, конечно. Так, блядь, я не поняла. Куда нам идти-то? Если Паша там был, значит там нихуя нет. А Да есть, там просто слишком дохуя куда идти, я, блядь, решил вернуться. А, тогда идем. А там мы уже были, а ты туда пошел.
Хуёво. Блять. Не, в пизду, я прыгать не хочу. Мяу? Мяу. Где мяу? Плохая киса! Мяу. Блять. Нет, киса! Плохая киса! Бля. Мяу. В камуфляжике. А, мяу. Как у мимика. Мяу. У меня камуфляж. Ну не камуфляж одежды, этот комбинезон. У него обычный желтый комбинезон. Мяу. Знаю, не вижу смысла прыгать. Хотя стоп. Ебать! Кому пизда? Кому пизда? Что происходит? Ваша турель ебет. Да, немножко. Чуть-чуть? А, вот она. Выпало. Понятно. Мяу. Ой, мяу. Так у Паши кошка. Мяу. Или кот. Мяу. Мы сейчас зайдем так глубоко, что мы оттуда, блядь, уже не выберемся. Мяу. Если получается на всю вылазку 15 минут, то сколько мы здесь уже находимся? Довольно много. Мяу. Довольно много. Мяу. Блять. Пизду, я, короче, лут относить, блять. Я ебал тут бродить, нихуя не вижу, блять, я пошел. А ты знаешь, где выход? А зачем ты рацию с собой брала у нас? А, ну хотя... Да, кстати, Паш, ты знаешь, где выход? Приблизительно. Догадываюсь. Я вот вообще даже приблизительно уже, блядь, не Блять. помню. Паша знает, где выход. Там, где турель была, а... Блять. Стоп, что это? Страшные звуки. У меня залипли клавиши, ой. А где турель была? А вот хуй знает. Бля, возьмите у меня кто-нибудь. Кого взять? Подарок? Ну, что ты положил? А, все. А, вот это уже мне более знакомое место. А мы там были? Короче, идите нахуй, я пошел на выход. Нет, не здесь. Мяу-мяу. Мяу. Мяу. Мы носочка не потеряли? Да похуй на него. Мяу. Мяу. Блядь. На кошку.
Там собака Катю съела. Хуёво. Мяу. 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 Инна ебучая, отпусти кошку. Мне похуй, я кошку спал. Они оба сдохли. Гениально. Катю прям у меня на глазах съели, а Фро я что-то даже не понял, где он сдох. Мяу. Я, может, он утонул просто. Не, его гигант съел. А, гигант, серьезно, блин. Ну, блин, мы мало принесли. Да потому что, блядь, лут где-то в жопе был, блядь. Ну, что-то осталось. Что-то у Этот Фрома гигант осталось. сидел у корабля. Серьезно? Да, и он за мной побежал. Я его от корабля подальше увел. А собака откуда взялась? Так она из-под земли вылезла. Да мы вообще в ахуе. Блять. Ну, я шел, и она у меня прям перед ебалом из-под земли вылезла, как гигант. Она просто из ниоткуда вылезла и Катю съела. Да нихуя, она на кошку Она даже не триггерилась. тявкала и не бегала. Да, просто и не тявкала, резко не бегала, вылезла ничего. и все. Мы просто общались, не знаю, а там, блядь, ебут. Хуй знает. Так, надо зарядить предмет. Кстати, собаки охуенно триггерятся на кошек. Мне пришлось бросить кота, чтобы самому спастись. А потом ты отбил кота, мы все видели. Так можно же кота заставить молчать. Нет, это другого кота. Это тот, который с музыкой. Этого нельзя, он типа живой. Не, раньше вот то, что на левую кнопку мыши было просто погладить его, раньше было именно там другая надпись была. Да нихуя, это у другого кота была. Нахуй мне твой Макс Люкет, блядь, иди в жопу, дебил. А зачем нам ремоут? Так он по приколу... Это пугать человека, Это который на базе стоит. Это лут. Он что-то умеет, что ли? Так он свет включает, выключает. А у нас все плохо. Ну, не то что прям. У нас еще 2 дня, а... Надо, короче... Надо... Да там еще, по-моему, парочку есть. Тут забрала, что ли? Да. Хочу я туда прыгать.
Хуёвая карта. Ой, блядь, либо туда прыгать, ёпта, блядь. А что, везде так везде, что ли? Погоди. Да везде Тут прыгать прыгать нужно. надо, походу. Ну тут вроде безопаснее всего. Да укатись, блядь, будет, пожалуйста. А, ну тут тупик еще тем более. Тут сковородка. Кать, на сковородку. Еще и генератор. А вот это вот эти вот... Видишь, тут как будто бы дверь есть. Ее точно? Вроде, походу, можно. Или нет? По-моему, это я в ответ. Как вы так подходите копать? За что поебалу получил? Ой. Ебать. Нина. Юпи, блядь. Ой. Какой в жопу Юпи? Они там. Юпи! Они там лукаются возле пропасти. Юпи! Два Юпи. Юпи! Ебать! Он тебя укусил, что ли? Нет, он на меня загрелся, я испугался. Ой, мина. Она не пищит? А, не, пищит. Там вроде еще один Юпи был. Блять, Юпи. Вон он, второй Юпи. Мина. Блять, Юпи. Блять. А ну, чуть на мину не наступил. Не наступай на мину рядом со мной. Юпи, сюда иди. Он лут Давай охраняет. Юпи, давай я тебе что-нибудь кину, а ты за ним пойдешь и взорвешься, как долбоёб. Там что, Юпи? Я, блядь... Да не убегайте от него, ёб твою мать. Юпи, блядь. Блядь, паук. Блядь, да лопату возьми, блядь. Блядь. Мне кажется, пауков надо нерфить, это какая-то хуйня, это не должно быть, что он ваншотает. Он, блядь, сильнее Бракена, нахуй. Ну, вот так, блядь. Да, блядь, в смысле вот так, блядь, это не смешно, блядь. Так они и в оригинальной игре вроде такие. Да? Так я его увидел, блядь, в последний момент, когда он уже сзади тебя стоял, блядь. Конечно, вместо того, чтобы, блядь, орать юпи, нахуй, могли бы просто... Не дергаться, блядь, особо. А чё он вообще загрелся на нас? Да хуй знает. Они вроде обычно чуть бы не слепые, блядь. А чё он с твоим трупом ходит? Не знаю. Блядь, ему-то удар один нужен был. Ну, с меня фонарик выпал, вот у нас, с тебя, ну вон он еще один валяется. Кать, ты можешь налобный фонарик одеть. Блять. Ладно, не Одень важно. налобный фонарик. Да... Кать, вернись за вторым фонариком и одень первый фонарик. Нихуя она смелая. Ну, блин, она могла бы просто надеть второй фонарик и особо не бегать туда-сюда. Блять, а это за кем я сейчас наблюдаю? А. Хуйня. Ебать, у нее звуки смешные, когда она двигается. Кого? А, Фроу чужу. А чё? А, ну, не важно. Ты можешь за противниками еще следить, если на Е нажмешь. Да, я видел. Блять, что это такое? Это вот... Это, которое... Да.
Прием. А почему я, когда нажимаю следить за противниками... А, не надо на этот... Не на Е, на еще. Блядь, там жижа, по-моему, паука пытается съесть. На самом деле просто бред, то что паук ваншотает, учитывая, что на мне как бы еще и бронежилет был, блять. То есть он пробил меня сквозь бронежилет, блять. Так бронежилет вроде только от пули, он от турель спасает, а не от этих, а от физики. То есть Там бронежилет в чисто настройках- против вроде пуль. Там в настройках бронежилета, по-моему, были пункты, что типа сколько он просто дэмэдж уменьшает. Ну хуй знает, знаешь, паук просто ваншотает. Не знаю. Надо будет, конечно, потом еще раз посмотреть про этот бронежилет, но... Да ты ж вроде обычно криты и по-моему, уменьшение урона качаешь. Валим отсюда, они мертвые. Так, блядь, сейчас я вкачал этот 5-й слот. А-а-а. Да, блин, Катя В бронежилет принципе, свистела. фото лучше. Я могу вкачивать 5-й слот, а вкачать, типа, как обычно. Там. Да нахуй тебе 5-й слот, ты лутатер дохуя что ли? А чё, нет, что ли? А чё, да что ли? Ты вон пауков ебашить должен. Это наводный фонарик заряди. В смысле, написали, опыт дали, а на самом деле ни хрена не дали. Да Наоборот, после того, забрали. как полностью... Мы потеряли, наоборот, деньги. денег? Деньги, да, потеряли. Я про опыт. Не, опыт дают только в конце, когда звук продаешь. А налобный фонарик заряди. Кстати, нет, это второй фонарик получается? Ну это да, у Кати на голове уже один есть. Ну так, это еще один я не знаю, купленный как или его это тот снять. самый нашелся? Нет, Ну, я же как снять? я купил еще один. На альт, Кать. А то, блядь, не Бронежилет тоже трогайте. на альт. Ролл, может быть, ты у нас оператором будешь, если ты на базе авкаешь? Могу быть оператором. Все, у нас бронированный Кирби. Бронированный Кирби. На мне же броня, я чтоб все утащить, броню делаю, точно. Так, ладно, допустим, что у нас там по луту все более-менее. Но если мы не умрем, то... Если мы не умрем, то более-менее. Код 69 стоит. Не отдам кота, блядь, пошли нахуй. Я тебе не голову хватает. прошибу нахуй. Придется, если не уложимся. Да, если не долутаем до конца, я тебе просто голову прошибу и тебя твое тело сначала в казино поиграю, и если повезет, то ты оставишь кота. Ага. Я, в принципе, готов Это на было такие условия. Ты типа, ты хочешь быть оператором? Просто Да, если ты будешь оператором. оператором, то можно рацию с собой взять. Да, возьми рацию. Правда, я Ладно. думаю, то, что он будет скорее Давайте путать, чем по помогать, одной ну, рации допустим. лучше. Одной хватит. А кому он будет помогать тебе? Тебе, лучше тебе носочек. Так, блядь, он с лопатой, ему сложнее будет. А чё, Ты мне на ему камерах стоял, я нет. Мне Ты ж ему поймёшь отвечать. хоть что-то, что он будет говорить, а я нихуя не пойму. Мне ж ему отвечать не обязательно, как бы я могу рацию просто включенной оставить. Ну, Ну, допустим. в принципе, да. Просто там, вот, типа, тут лут, тут враг, и все, как бы, там уже ничего сложного нет. Так, камера
это норм. Открывать, по сути, прямо... Да, к двери я тоже вообще не ебу, как открывать, кстати говоря. Так А нужно их, просто подожди, а их писать. убрали, что ли? Не, подожди. Не-не-не-не-не-не-не. Раньше можно было прям на этой, на камере, типа, кликать на них. Блядь, кого я блядь. ударил? Меня. Сейчас, Ну, по-моему, это убрали, может убрали. быть, это баганая хуйня. Дерьмо, блядь. Не, ну писать ему явно будет сложно. Ладно, погнали. А писать где, на терминале, что ли? Да. Чё писать там Open надо? door, что ли, блядь? Нет, типа просто название двери и все. Там же у Ты вот каждой сейчас двери видишь есть на вот свой этом название. вот экране мониторчик пидора? Ну. Пидора видишь на экране? Я нет. Он, Блять, да. ладно, похуй. Короче, нет у нас оператора. Так, подождите, Фрог умеет включать рацию? Самое главное, что я вижу вас, куда вы что идете. Ну, видишь, да? Еще видишь, где боты, где враги. А остальное не важно. Так, а рация у тебя, да, у нас, сучка? Ну, вообще, да. Я ебу собак. Радостью готов. С радостью готов выебать несколько котов. Ой, ебать, ты сразу хочу выпасть. Я ебу собак. А, там турель, там. Сразу выебать несколько котов. Ип. Там, блядь, и турели мимо увидел. Иди нахуй. Да ебать, тут турели, еще и, сука, паук огромный, блядь. Мины, турели, да ну нахуй. Короче, нахуй идите, я в ту сторону не пойду, там, блядь, 50 турелей, паук и какая-то еще хуйня. Ой, блядь. Сука, тут некуда идти. Короче, там, блядь, 50 турелей, 10 тысяч пауков и примерно столько же мин. Что он только что открыл? Вот этот турель тоже смотрит в ту сторону, там еще и паук. Да, там паук и турель, как бы, я не знаю, мы туда, скорее всего, не пройдем. Можешь, в принципе, закрыть нахуй эту дверь, блядь. Ну, вот тут вот. А, ну хотя там... Блядь, турель амогусная. Там паук, кстати. Ам-ам хочешь? Ну сейчас, молодушка. Я кота... Блядь. Пойдем покушаем. Мяу. Да, вот это вот то, что прям передо мной, ты дверь закрыл. Надо открыть ее. Там вон паук там. Да ебать. Это не смешно, блядь. Тут 10 тысяч турелей, блядь. Хотя, блядь! Все нормально. Котик. Мяу. Мяу. Мяу.
Мяу. Мяу. Да, блять. Где выход, блять? Откуда я пришел? Хуй его знает. Блять, где я? Ага. Блять, нахуй иди. Дорогие ебучие. Блять, а это что за место? Только процедурная генерация, блять. Ага. Ага. А как так вышло? Ага. Да ёбаный в рот. А чё ты ее даже не ударил ни разу? О, жопа. Паш, нахуй твоих котов, они собака агрессивные. Нет, блять, не нахуй котов. Блин, ну Фрола сожрали. Так все хорошо начиналось. Вы уверены, что вы из-за кота, блять, его сожрали, а не то, что он в рацию пиздел? Не-не-не, я заткнулся. Кто-то идет, А он он сначала молчал, кота сожрал. Он молчал. Да, Он я сначала, да, О, он а все, что в садился на шкафу, кота. типа, остается, да? Так всегда так было, блять. Видимо. Ой, а это откуда? Так его тут загрызли. О.
Так, оно ж не в шкафу. Так шмот, блядь, эквипмент не пропадает вообще нигде. Ну, типа, вся экипировка не пропадает ни при каком Сколько у случае. нас дней? У нас... у нас все. Нам пизда. уволили. Понятно. Паша, кота нет, продавать нечего. Дела в лотерею можно разыграть максимум. Неудачник. Блять, вот вместо того, чтобы сдохнуть, тебе его... стоп, ты откуда здесь? Всем привет, уважаемые. Даже условно. Ну чё, давай. Нам пизда. Поехали отсюда, увольняться. Это без вариантов. Вперед! Ладно. Ну что, ребят? Сейчас нас выкинут в открытый космос. As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Я всегда знал, что вы пидоры. Все из-за Пашиного кота. Нахуй идите, мой кот ни при чем. Все из-за Пашиного кота. Все из-за Пашиного кота. Да нахуй иди, блядь. Черт ебучая. Все из-за Пашиного кота. Все из-за Пашиного кота. Котик не может быть виновен. Кота надо где-нибудь, короче, за пределами корабля держать, наверное, когда мы высаживаемся. Подальше, желательно. Выкинуть за пределы корабля? Ну, куда-нибудь подальше, чтобы... Ну, не знаю, ну его там 100% собака, конечно, сожрет, но хотя бы не того, кто сидит в корабле. Если не сожрет, то повезло. Ну, здравствуйте, Гера. Ну да. Ой, батя. Так у нас с модов стоит хуево туча. Мне кажется, может быть, с этим сложности. Я уже вижу лут, какого хуя? Ого. Ага. Причем, что так он это стоит лут, 0. который у нас был. Стоп, он стоит 0. Почему он стоит 0? Ну, я Видимо, смотрю. это реально наш... Пиздец, остальное похуй.
Так у нас не архив, у нас сборка стоит. Типа, Я блядь. 4, но ты его не прокачала. Я вкачала же. Или его Прошлый заново раз. The надо Most Lethal Company у нас стоит сборочка. Ой. Ип. Идите нахуй. Дискордик. И у меня противник. Ладно. Сейчас попробую скинуть. Только мы все равно без дискорда сидим. Мы через игру общаемся. Блять, что за звуки? Иди нахуй, 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 нахуй так жить. Блять, я на секунду игру свернул. Ты долбоёб? В смысле, блять, долбоёб, там сверкающие глазки позади меня стояли. Не было там, за тебя никого, придурок. Было, Что там, блять, все. монстр? Это проверю. Да не было там никого. Допустим, дискорд. Вот. Все скинул. Мина, блядь! Блять, там в тумане мина. Она... мало, её видно. Что это было? Что за звуки, блять? А, паук. Такие звуки, как паук. Блять, он Блядь. за тобой гонится. Он за тобой. Ну ты, Пиздец, блять, у него глазки! требуется Но он съебался вроде. На паука требуется 4 сильных удара. Нихуя. И при этом он почти ваншотает нахуй. Ну или даже ваншотает иногда. По-моему, паук это самая, блядь, поебанина, блядь. Блядь, я слышу желе. Все остальные сдохли, что ли? Хуй знает. Пракер вроде около нас тусует. Я не думаю, что он их убил. Где выход там, да? Вроде, да. Блять. Сука, кто... Блять! Где? Кто? Да хватит толкаться, обезьяна. Ай, блять!
Ой. Дверь закрой. А ей похеру, она и через дверь проходит. Да не проходит она через дверь. Вы знаете, я понимаю, тут все залутали, а там, блядь, и слизя, и бракеры, и, блядь, мины. Блять, иди нахуй, долбоеб черный. Подожди, а разве нам сюда? Да, вот, блять, кто геля выспадил? Не я. Ой, там еще ящерица огромная. Да она безобидна, если к ней не подходить. Гель, блять, сука, проблема ебаная, я почти умер. Лута, где лут? Лута нет, ну вы держитесь, я так и понял. Вижу, я хилиться. Хилиться, заряжаться, блядь. Вышел, нормально. Главное, чтобы они не утонули. Сука, дверь открой, чертила ебаные. Пошел нахуй! Я думал, ты сдох. Нихуя. Там фрол вполне возможно сдох. Хотя нету около двери. Нет, фрол у двери. А, это фрол, все нормально. Пипец. Я чуть гель не убил, нахер. Это было бы обидно. Он особо-то не опасный. Выгни хуй изо рта. Разжуй, а потом говори. Ой, блядь, мне такая пизда. Жукис. Ель. Ой, да в пизду, блядь. Нахуй, нет тут лута. Ой, ключ. Короче, в пизду. Нет там лута, блядь. Откройте, блядь. Ну ладно. А сейчас выяснится, что мы и так уже все залутали. 233. Я, кстати, не знаю, сколько мы залутали, где посмотреть. 292. Или сколько? А, или 290 это типа общий, 292 это общая на планете. Это именно сколько у нас на корабле. Collected 3. Что? Это, видимо, Байкулина. День номер 2. Фонарик. Только фонарик мы спиздили. Я его положил, чтобы не проебать. На, Пашка, фонарик. Да нахуй мне твои подачки. Ты Бля, сильно Паша, независимый Не хочешь, мужчина. не надо. Это не подачка. Кто вот на этот экран, сука, камеру включил? Я включил. Ну выруби нахуй. А я хуй знает, ее можно вырубить? Давай. Монитор. Блять. Выключил. Baby, don't love me.
Don't hurt me no more. Владислав. Ой, тоже убежал. Нет. Да, блять, а где вход? Ну разве не в этой стороне? А где все? Ой, похуй. Ебите меня. Блять. Ёбаный данжон, нихуя не видно. Лево пойдешь, пизды получишь. Направо пойдешь, нихуя не найдешь. Наверное. О. Блять. Пиздец пугает. Дурацкой. Я думаю, что за хуйня происходит? Новый моб, что ли, гитарист? Гитарист ебучий. Обосраться можно. Чё нет? Пик. Ничего нет. Можно уходить. Да нет, подожди, тут еще проход. Где? Да вот. А, дверька. Нихуя не А вижу. дверьку я забыла. О, Я тоже с лут. фонариком нихуя не вижу даже. О, лут. Я фул. Молодец. Долутываем и сваливаем отсюда. Там еще двери. Так, это главный вход. Убили негра. Там делать нехер вообще. Ой, я не вижу. Ой, я тут. Ага. О. Мяу. Блять.
Мяу. Мяу. Ух, блядь, пизда мне. Нормально, жив, цел, орел. Блядь. Блять, а где кто-либо? Я неужели тут один хожу? Прол, с тобой все нормально? Пизду, чертовщина какая-то, блядь. Блять, откуда я пришел? Сука, не хочу умирать. Ладно, похуй. В любом случае, ни фонарика, ни хуя не было. Нихуя себе, что бывает, блядь. А я-то думаю, блядь, как хули он тупит. Пизду. Ну охуеть теперь. Нахуй иди. Кот ушел. Паш, там гигант, давай быстрее. А еще тут пипка рядом сдохла. Прикольно. Я говорю, что Прямо кот вот, ушел. вот прямо вот там вот. Кот ушел? Да. Где, блядь? Кота ловите, Ты нахуй. его снаружи оставил, вот он и ушел, ебать. Только кота мы его проебали, ну нахуй я его таскал. Да пошел нахуй твой кот, блядь. Бля! Я увидел кок. Кок гиганта. Ну иди ищи своего кота, он снаружи корабля. А нахуй вы его выкинули? Мы его не выкинули. Тут мяукать, педрила ебаная. Кстати, а вы слышали, с каким звуком дропается вот этот предмет? Да. Я скорее, блядь, более интересную хуйню увидел.
Стоит фрол, тупит, блядь, что-то, блядь, крутится, как долбоеб. А это масочник, оказывается. Это Маска мимик. появилась только когда я подошел к нему. Так, ну, правильно. И Так чё? маски не было. Она появилась только когда я похуй. приблизился. Блядь. Игра крашнулась. Сука. Ну запустись ты быстрее, игра ёбаная. Уточка резиновая. Фонарик. Там была уточка резиновая, фонарик и 2 ключа. Вот тебе фонарик новый. С коробки выпал, блядь. Спасибо. 330! Чё нахуй? Чё, 330? Из подарка выпал предмет за 330. Охуеть. Ебать мы богатые. Как ты это 165, делаешь? поехали сдаваться. А, подарок открываешь, а там... Радя, у нас еще один день. Главное, это, кому всем не сдохнуть. Так, Да я могу, максимум сейф. у нас есть рации купить? Да. Вторую рацию. Ага, 8 кредитов. А, вот. Кредитов не хватает, чтобы купить. А у нас и вторую куда-то дели, так что в принципе не важно. Ладно. Ну чё, кто-нибудь останется на базе? Ну и это, предлагаю вечера не дожидаться. Вечера не дожидаться, а раньше сбежать. Да, время Да, засекать. вечером пиздец уже потом. Чтоб вечер не наступил, Невозможно типа, не знаю, минут вернуться 5 уже. максимум находить. Эй, как охуенно быть без фонарика. Мое почтение, блядь, ненавижу вас всех. Ой, здравствуйте. Я извиняюсь. Канул. Ой, я не вижу. Как же охуй... Блять. Увидел. Аш, А, это ты? нет, блять. Чё, блядь, стоишь как мимик, блядь? Да потому что надо. Пугаете пиздец, блядь. Короче, слева турель, справа турель, блять.
Что за... Она ездит. А, там мина на колесиках. Интересно. Ой, ебать, круто. Лута дохуя, только там, блядь, турель, мини на колесиках, блядь. 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 Да идите нахуй, заберите эту мину, блядь, раздефьюзьте ее ебалом. Блин! Меня лагает. Я ее разминировал. Подожди, а как ты вышел? Я по ней пробежал. А почему ты вышел? Ну, она взорвалась с задержкой, и я выжил. Меня лагает от вас. Тихо, турель сейчас. Турель. А где Паша? Да вот он я, Паш, блядь. мы разминировали. Нахуя уж. Хорошая идея. Хорошо быстро бегать, блядь. Быстрые ноги не боятся пизды. Где прыгали? Блядь, напугать что ли всех, блядь. Хуяк? А там тоже тупик? Короче, держу в курсе, я все спиздил. Там нихуя нет. Там ничего не... Страшное было. Пип. Пип. Блять. Пип. Блять. Блять. Я не пойду туда без лопаты, ну в пизду, блядь. Там этот трамплин ебучий, или как его там? У колоды нет. Ебать. Ну, в принципе, мне туда и не нужно. Я пошел. Ой, блядь. Опа, собака. Тяв, 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 блядь. Не, она далеко, подожди. Тяв, 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 блядь. Вэ!
Это настоящий пидор, там просто за Фровом еще один пидор гоняется. Да? А это не мимик, это... Там что-то огромное, блядь, гонялось только что за пахой. Только что Я когда видела, там что-то типа собаки или что-то. Да хули вы боитесь эту собаку, блядь? А, это не собака. Иди нахуй. Нахуй. Оф, оф. Оф, блять, оф. Оф, оф, оф. Закрывайте нахуй дверь от этого пидора. Я себе вова. Да хули Я думал, ты перезайти. мимика хочешь сюда привезти, чтобы мы его убили и маску продали. Да я просто собаку дразнил, я не знаю, чего там ждали. Да мы тебя ждали. Ты денег стоишь. Я денег стою только в том случае, когда у нас деньги есть. У нас есть деньги. Целых $8? 8. Нихуя в себе. 8. Если для тебя 8 это не деньги, значит иди нахуй отсюда, мажор ёбаный. Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You have 2 days left to make the profit order. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Где коты, чтобы их продать? Убежали, блядь. Вы же за ними не следили, не кормили, блядь. Да пошли нахуй твои коты, блядь. Ну и не спрашивай тогда про них. Ой. Ты чё проебал там? Он проебал двигатель. Фрол, не надо. В этой фортуне вообще не везет. Я вообще с первого раза проиграла. Только нажала и уже проиграла. Че, мы все продавать будем или нахуй надо? All-in. Паша любит сосать плюс лежать. Погоди, ну мы можем что-то оставить. Вот это? 48, 15, 74. Можем. Ну, 145, да. Но если никто не сдохнет, то это останется. Ну да. Your honest work is invaluable to the company. Просто что этот факт купить? Коммуникация.
Чтоб он это... Хуеси прожектор. Так он и стоит, блядь, как 5 фонариков. Почему? Ну сколько фонарик может стоить? 10 со скидкой? Прям там стоит 50. Ну, блядь, по скидочке фонарики можно покупать по 10, а эта хуйня стоит 50. Ну, хотя, ну, как... Светомузыка же, ну. Место в руках не занимает. Вот. Гитару продали. Бумбокса нет. Нахуй тебе бумбокс. Танцевали, повеселились. Эта музыка есть. О, рация есть. Ура. Ой, зеркало? Для чего зеркало? О, кстати, а ковер нужен для того, чтобы на базе там, ну, типа, топот не такой громкий был. Окей, зеркало нахера? Чтобы... Ну, чтоб на свое ебало смотреть. Может, вы просто на входе поставить? Нет. Чтобы делать вот так вот и танцевать перед ним. А как его взять-то, блядь? Зачем тебе его брать? Потому что оно имеет такой же смысл, как и ковер, но я не знаю, там вдруг монстры такие, ебать, монстры убегут. Действительно, блин. Я его поднять не могу. На какую кнопку-то его брать-то? О, телепорт, вот эта тема. Слушайте, реально, через него же мобы не смогут пройти. А мы сможем тут с краешку протиснуться. Блять, кстати. Отодвинуть надо. Бля, охуенная тема, это, короче, гарнитура, можно, типа, рацию с собой не таскать. Поебись. Бля, а как отвечать, интересно? Или можно только слушать? На ней есть микрофон, значит можно. Ну, возьми рацию кто-нибудь, не знаю. А ему как отвечать? Пусть знает, ты включ... ну... Что, кнопку? А Паше как отвечать, получается, эту рацию? Хуй знает, Или, дай типа, сюда. нельзя. Что, рацию? Там нету никаких кнопок. Ага. Страшно, Фроу, очень страшно.
Так, может, если у тебя Смотри, просто микрофон тебя. включен, ты говоришь в рацию. Где страшно? Ты как мимик выглядишь. Да, Сася, пососи, сосали сучку. Питер, тебя не слышно, привет. Ну, блядь, давай Да другой похуй. желтый костюм. Да я шучу, господи, можешь другой, какой хочешь делать. Я имею в виду, что иногда Вот, тебя отлично, может мой перепутать вариант. с мимик. Видимо, Блядь, не прикол именно в толкайтесь, том, то, что я ты-то пытаюсь отвечать не можешь, но зато ты слышишь оператора. Зато можете и костюм. Вот, теперь Никакой просто непонятный. желтенькой. Что ты там оделся? О, Power Rangers. Не, верни обратно в эту розовую. В смысле Power Rangers, не? Не, в топ. Эти просто желтенькой. Ну и хуй с вами. Летим. А я не лечусь. Все понятно. О, куда-то полетели. Так, и сколько нам XP дадут? Ой, еще есть 126 денег. 195. Ни о чем. Серьезно? Почему тур... 5 дней. Как в прошлый раз. Ну да, типа вообще ни о чем. Даже тратить. Видимо, не зависит от количества. Просто, типа... Ушел нахуй, блядь. Блядь, ты во что нахуй? Какого хуя ты на кончу похожа? На ножках. Чего? Кто? Да нахуй ты нужен, блядь. Будет сейвер, блядь, стоит 200, а нам... А, нам шип XP всего 45 дали, что за хуйня? Да, кто вкачал сканер дистанс и battery pack? А, так И это я вкачал. Я думал, у каждого корабль сколько по-своему было XP? качается. Да сколько было Охуеть. XP? Ты вместо лут сейвера вкачал эту хуйню? Так ты можешь бросить. А я не очень понимаю то, что ты сбросил... А, ну да, это общая экспа. Блять, а в тот раз, по не было общей. Не, ну хотя, учитывая, что нам все равно не хватает XP на... Пускай будет то, что ты включил. Да ебать вас в сраку нахуй. Планету выбрать не даете. Подожди. Нахуй тебе обычный фонарик, если я вроде 4 налобных купил. Или 3. 3. Да? Да. По-моему, 4. Сам. Я думаю, нам надо лопату еще прикупить. Ну ладно. Тут, на самом деле не на всех планетах это имеет смысл оператора использовать, мне кажется. Взяли. Ты тут? Чё Катя молчит?
Она мимик. Не умирает. Игра мне микро вырубила почему-то саму. Ну, точнее, там поставила, типа, выключить. Ты на М, да? Ты на М. Вырубить. Может Видимо, да. быть, хуй знает. Так, зарядите нахуй фонарик на лобный свой и погнали. Он, кстати, 6-минутный. Ну, как бы обычный почти фонарик на всё 5 время, минут. если можно его Опять использовать. и лагает же, ну ладно. А, кстати, не знаю, у меня тоже FPS проседает сильно, хотя из графоника. У меня не FPS, у меня как будто бы это... фризы же. Я рисую небо звезды. Тут вообще нихуя нет. Ключик. Лай-лай-лай-лай-лай, не надо мне журчать в ушки. Что такое? Не знаю. Хоп. Лай-лай-лай. Хоп. Лай-лай-лай-лай-лай. Иди нахуй. Ебаная игра. Ебаная Юнити, блять. Урей. Тут тупик, что ли?
Ты весь лук, блядь. Мы сейчас зайдем в самый пердень с мобами и уже хуй вылезем отсюда. Мяу. Кошка. Ой, блядь. Чё? Турель охраняет, Где? нахуй. Вика, я не могу. Секунду, блядь. Ой, пробеги насквозь, а? Она тебя не успеет высадить. Авопата. Я все. Фанат. Ай, блядь. Я бы еще выход найти. Пошел нахуй. За этой турелью мы были? А, да. Ой, ёбаная труба, блядь. Я, блядь. Да юпи, отстань от нас. Мы выход ищем. Паук, блин. Там паук. О. Паука я точно сейчас не хочу агрить, когда у меня, блядь, хп нету, блядь. Ты чё, поворачиваешься? Кота кидай сразу в озеро, блядь. Кот, пиво, металлолом. Ну все, сегодня праздник. Пока Паша не знает, что у нас есть кот, надо, блядь, его в озеро выкинуть. Кота пожарим, не надо. Жарим? Отжарим, Я тоже пожарим, подумал, не знаю. Я, кстати, смотрите, что я вытащил. Что это? Зацените. Ну, лестница. Ее использовать можно. Еще и покупать можно, кстати говоря. Блять, ты кота в шкаф засунул? Да пусть там сидит. А он там звуки издает? Да. Издает. Ладно, полетели тогда. А, стоп, подожди-ка. А Паша? А, он вылетел. Я же сразу сказал, то, что у Паши ком говно не тянет. Точно. Сейчас, подожди, не улетай. Я сейчас тоже перезайду. Я же могу уже сейчас перезаходить или нет? Нет, пока что. Там на объекте осталось еще 10 предметов стоимостью 520 баксов, блядь. Мы нахуй нихуя найти не могли, блядь. Где, кстати, Паша вылетел нахуй? Ну мы на него нажали. Я хер знаю, где там это искать. Тем более времени мы там... 12:48. Ну и полетели нахуй отсюда. Заодно Катя перезайдет, Паша зайдет к нам обратно. Да, как бы... У нас осталось, условно говоря, на 2 минуты на поиске. Ну почему 2? 5? Ну 3, ладно. Ну 3-4. Ну ты имеешь в виду именно на поиске? До вечера, потому что потом собаки из центра... А вечер уже наступил. Нет, он мне показывает, что нет. 18 часов это уже вечер. Мне показывал 14. В смысле 14? У нас 18 чем-то было. Меня показывал сверху таймер 14:00. Ну тогда тебе наступила пизда раньше, чем ты надеял. Еще лучше. Ждем Пашу?
Да, Катю тоже пока нахрен зайдет. Ну Катя Паша уже вышла, зашел. Паша уже зашел. Фонарик, мне вот чуть-чуть. фонарик никто ему не нашел. Паш, почему у тебя компьютер такой говно не тянет такую игру, как эта? Слушай, у меня игра выдает 55 FPS, хотя там проц и видеокарта больше 50 не напрягается. Я не знаю, что прикол. У меня тоже 55 FPS, учитывая, что у меня 3090, блядь. Ну, не, у меня 3070 Ti, но все равно, как бы... Если 3090 не выдает. Что-то не то. А у Паши вообще игра вылетает, нахуй. Еще он молчит. Иди нахуй. Паша, ты что-то проебал? Нахуй иди. Он мимит. Добрый Давай его помощник. заебошу. Нахуй иди. Если ты не ответишь через 5 секунд, я кота выкину в озеро. Нахуй иди. 5, 4, 3. Это не ответ. Кот идет в озеро. Иди нахуй. Ну, что ж поделать. Бля, я вспомнил, что у меня на медовуха есть. О, Катя вернулась. Она тоже кикми. Да, я тут. А чё, кикми, сам выходи. Не, на ней написано кикми. Ой, перезашла, и косметика на мне стала отображаться. На мне и так отображается. На мне не отображалась, я не видела. Нету ни одной планеты, у которой... А мы на какой сейчас планете? Марш, Марч, Марч. 61 Марч. Уже нет. Что ты там пишешь? Конский мамонта. Что за зверь? Конский мамонт. Ой. О, Helmet One всего 25, можно купить парочку. Я закрыл окно. Это страшно. А Паша что-то молчит, он микрофон.
Да, да, микрофон выключил, нахуй идите. Что ты крякнул? Он может быть. Я ебался в байк. О, второй. Несколько котов. Блять. Ой. Да хуй знает, где он вообще. Тут, видимо, второй этаж есть. Походу А, там. он на нижнем этаже, да, видимо. Мы мясо ищем. Нахуй вам это мясо? Убить его, чтоб не беспокоил наши души. Так, тут турель. А тут еще мясо где-то, нет? А, нет, угадалось. Ну, слушай, через эту турель, мне кажется, не пройдешь. Пройдешь, если быстро пройдешь. Нахуй иди. А нахуй, тут ничего нету. Там тупик! Там делать Сюда. О, что это? Двигатель. двигатель. А это что? Блять. Тут еще один двигатель. И жижа. И я Пашу не слышу, блять. Иди нахуй. Так, ну еще у меня вот уже все, у меня места больше нет. Так что я буду просто с тобой бегать и защищать тебя, но я тебя не слышу, если что. Иди нахуй. Поэтому далеко не убегай. Но это не в счет. Раз тут дверь открыта, значит мы тут не были. Или ты черный ход ищешь? Если да, один раз. Если нет, то два раза. Бля, у тебя место есть хотя бы одно? Чтобы я двигатель второй подал. Ой. Блять. А эта штука дорогая? 70. А это 13. Я лучше 14 это возьму. Блядь, откуда я нахуй пришел? Вот отсюда. Ай-яй-яй, убили негра. Ни за что, ни про что убили. Прямо, блять, захуерили. Блять. А? А-а-а. Пиздаты. Молодцы. Блядь. Через минуту
стартую, 50 секунд никто не вернется, мы отсюда уёбываем. Мяу, блядь. Да сейчас откроем. Вот там лута дохуища. Носочек, слышишь? Слышишь? Прием. Да он без рации. А он успеет донести-то это? Сколько времени у нас? Я не знаю, когда бомба. Он не успеет. Нужно уезжать. Сваливаем тогда. А давай его телепортнем, чё? А, телепортируй его. Уёбывай. Не, блядь, Паша просто конченый дегенерат, блядь. Я говорю, ему далеко не отходил, он, блядь, съебался нахуй от меня, блядь. Да раз, блядь, ебаный, блядь. Чтобы он, блядь, сдох, надо его кикнуть нахуй, блядь.
Is it done? Ага. Что это было? Is it done? Maybe теперь мне эта игра крашит. We're now in orbit above Fallbrook, Captain. Good luck, Captain.
А, да кто меня ждет? Никому я нахуй не нужен. Блять, почему я это слышу, когда я не в сети? Сука. Какого хуя? Я только в игру зашел поиграть. О, Пашка вернулся. Где там Фрол, блин? Всё, Фрола не хватает. Ну, блядь, приглашение ему киньте. Он сам, я так понимаю, зайти не может. О, ты где? Ты тут? Тебе приглашение кто-нибудь кинул, нет? Не поднимешь пока что. Да, я понял, что не поднять. У вас там перки, кстати, не скинулись? Не знаю, давай проверим. Да Паша там, блядь, засел порнуху смотрит. А Паша нас слышит вообще, нет? Пошел! Паша, твою мать. Элла. Что это было, блядь? Это была озвучка чата? Ты напиши что-нибудь еще в чат. Man Pebble. Чё, блядь? Чё, блядь? А как озвучивать? Это как? Это что тут тоже нейросеть встроенная? Man Pebble. Divided Ravi Circumflex Dasho Ravi Circumflex. Пиздец. А где чат кнопка? What on Panami Tilikoang? Где кнопка чата? Your mom gay. Где ёбаный чат? Сука. Слэш, где вопросительный знак? Your father's gay. Вопросительный знак, что? Period. Sorry, no till you acute. О, Pizda. XP-шки дали, кстати. Pizda. Pizda. Ауэниэла. А чё с кораблем, кстати? Pizda. Хуй там. Pizda. Что с кораблем? Нормально с ним все. Так, а мы на какой планете? Lima Manta. Tag Slovno Pisat. Shippy, shippy, shapy, shapy. Ёбаный рот. Что происходит? TR, 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 TR.
Так, а у нас лопат нету, да? Вы мне, PSH, блядь, PSH, 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 PSH. Have. PSH, 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 PSH. Что с носком? Ничего А. такого. Пошли. Уэй. Только не утоните. Chirpy, chappa, choppa, doobie, dabba, dabba, jackal, doobie, dabba, bum, chirpy, chappa, choppa, doobie, dabba, dabba, jackal, doobie, dabba, bum. Да ёбаный, сука. Это, я так понимаю, не настоящий Паша, да? Или подожди, или это настоящий? Ты как там оказался? Магия, блядь. Надо его ударить, проверить, настоящий или нет. А, тут сразу... А выход настоящий? О, выход настоящий. Стой, ты мне... Выход настоящий. Чипи-чипи-чап, блядь. Помогите! Долбоёбы, блядь. Тут еще один? А, или это ты так топаешь, блядь? Я просто от паутины избавляюсь, чтобы ходить было нормально можно. Нет, все, что тут лежало. Болтик и... А что ты подобрала? Хуй знает, это и вот это. Микросхема какая-то, блядь. И руль. Самое главное, рулить буду. Что это? Где нити теперь, я не понял. Что мне мешает прыгнуть на эту херню? Блять. Что такое? Ой. А просто... Чипи-чипи-чапа-чапа, дуби-дуби-даби-даби. Блять, ёб твою мать. Ебать. Нахуй. Иди нахуй. Сюда иди, пищание слышишь, нахуй. Ну или где меня слышишь. Ой, блядь. Вот Катя вот туда вот вниз прыгнула. Гениальный мув. Пытаясь перепрыгнуть через мину. Там есть что-нибудь? У меня фонарика, блядь, нихуя нету, я прыгнуть не хочу.
Я, блядь, заказал фонарик и прилетел, а это уже не настоящий выход, кстати говоря. Заказал фонарик и прилетела гарнитура, блядь. Я ебал в рот нахуй эти. Наёбочки от Яндекс.Маркета. А чё ты? Чипи, чапа, чапя. Вируби. Блядь, мина Ой, нахуй, блядь. да, ладно. Чё? Да я мину увидел. Там сверху туман надо было выключить. Чё ты туда не пошел? Потому что там туман, блядь. Пошли его и надо было выключим. Блядь, куда идти? А идти сюда, вот. Сюда, 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 сюда. А, ну ты уже наверху. У тебя тоже фонарика, что ли, нету, блядь? Да есть, только я его включаю, выключаю. Ты вниз пошел? Ага. Там тупик? Ага. На, стоп, у меня последний слот. Хуйня, блядь, ползает, жуки съебаны. Какой жукис? Ну, который на голову прыгает. А, ну... Блядь, иди нахуй. Этот? Блядь, тебя ебут. Где лопата, нахуй? Бери лопату, блядь. Кто-то боевая музыка. Тут еще кто-то есть? Да, вроде нет. А, блядь! Что там? Мина, блядь, катающая. Пися. Где она? Сука, где она? Да нету ее тут. Ладно. А где выход, собственно? Блять. Ой, а это... Стоп. Тут мимик сдох. А, так подожди, мимик на мине подорвался. Ну Это... да. А сколько маска стоит? Сколько маска стоит? Да хуйня. А, сотку. Сотка, ты чё? Она даже дороже, чем вот эта вот хуйня, блядь. Тяжелая. Нахуй эту тяжелую деталь, учитывая, что, блядь, маска стоит, блядь, в 2 раза дороже. Ага. Хватит, сука, нам в Дискорд говорить. Блять, в какую сторону идти? Блять. Нахуй иди. Нахуй иди, нахуй иди. А это кто? Паук. А, ну мы возле выхода, раз вот паук. Да. А времени-то нихуя не осталось. А, ну не, времени нормально. Там еще что-то лутить пытаться будете? Наверное. Кстати, еще... А, бля. Рацию тогда возьмите кто-нибудь.
Юпи. Ты чё, блядь, так настырно идешь на меня? Иди нахуй. Блядь, нахуй иди. Сука. Эй, нахуй. Нахуй. Я не хочу, блядь, умирать в пизду. Что за звуки, блядь? Идите нахуй, там, блядь, юпи, слизни, блядь, кого только нету. А там на карте еще мимики рядом с тобой бегали. Пиздато. Мы 356 уже собрали, поэтому можно сваливать. Мы уже собрали 1114, если быть точнее. Где показывает? А он все да. Ну, а Катя вообще решила сигануть на дно. Бывает, что в жизни огорчение. Ну там просто кто-нибудь с собой рацию на всякий случай возьмите. А я, ну, бля, я на башке теперь все время тогда эту хуйню буду таскать. Чтобы Пускай я мог будет работать. Говорить, потому что это... Прыгун. Да, я только узнала, что можно и за мобами наблюдать. Да. А, нет, это только появилось, нет. Это только появилось? Ну да. За мобами наблюдать. Там не было, кстати, этих мимиков. Мимик в самом начале на мини подох на лестнице. Не, там еще мимики были. У меня не отображались они. Я я листала, думаю, там ты было за 3 я думаю, моба. ты за ними Юпи, креветка. Я не думаю, что он отображается как моб, это во-первых. Во-вторых, на карте союзник, который крутится как долбоеб, это всегда мимик. А если я сейчас маску надену? Я не думаю, что сейчас сработает, но не надо. Дай Тем более, мне она не моментально работает. А что, я стану мимиком? Да. Пизду. Спрячу. В груди мусора. Чтоб никто не одел. Опять это кота крутит вверх. Мой кот не отдам, блядь. Я ж тебя лопатой переебу и Так, у продам нас кота. что сейчас? Я люблю Монета? котов. А, у нас сейчас сдаваться. Всегда готов сразу выебать несколько котов. Слушай, Я ну, люблю наверное, нам котов. не имеет Всегда смысла всё готов. сдавать. Но мы вроде Сразу и не будем. выебать несколько котов. Я люблю котов. Всегда готов. Нет смысла все продавать, поэтому ты решил все проебать. Нет, я решил... Я слышал по звуку, ты уже проебал один предмет. Да, я проебал. Кота сдаем же, да? А, сдавай нахуй его. Ой-ой-ой. Кажется, ему тоже кот не нравится. Не подходи. Что-то на кота триггерится, блядь. Слушайте-ка, вот этим звуком можно кого-то привлекать. Можно. Да, проще просто поорать. Микрофон, чем вот эти эмоции. Ну да, с таким же успехом можно и орать просто-напросто. I have a bestiality disease. I am very attracted to dogs. The girl Leah left me. She said that I was an asshole. I fuck dogs. I'm always ready to fuck several cats at once. Yes, I'm a zoophyte. Don't tell me serious. You'd better give me a dog! Exclamation point. I fuck dogs.
I'm always ready. Fuck several cats at once. Yes, I'm a zoophile. Don't tell me period, you'd better give me a dog! Exclamation point. It's not enough for me to fuck a dog in the morning. It is necessary in the morning, evening and afternoon. I had a snake sucking yesterday, and today I'm fucking with a hedgehog! Exclamation point. I fuck dogs. I'm always ready. Fuck several cats at once. Yes, I'm a zoophile. No period, you'd better give me a dog! Exclamation point. I fuck dogs. I'm always ready. Fuck several cats at once. Yes, I'm a zoophile. Don't tell me period, you'd better give me a dog! Exclamation point. Mom brought a kitten yesterday. I took him to my place for the night. I put the kitten on the diaper, he fucked me in all holes at once! Exclamation point. I fuck dogs. I'm always ready. Fuck several cats at. Ну, допустим, у нас на корабле осталось лута на 400 баксов, можно... Предлагаю оставить. Мы квоту 2 раза превысили. Так, сколько у нас денег? No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes, and no one knows what it's like to be potato, telling only lies, but my dreams, they aren't as empty as my that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I don't blame you. No one bites back as hard. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be of ours. Only love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be mistreated, to be defeated. How to say that they're sorry, and don't worry, I'm not telling lies, but my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be of ours. Only love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind BL. Хватит этой хуйней заниматься, блядь. Woohoo! Кто там, блядь, нахуй пукает? Паша. Бля, что за хуйня? Я не могу найти предмет, который...
Ладно. Ну чё, ботинки прикольные или хуйня какая-то? Да, блять, вон они. Ты только что на них летал. Что ботинки дают? А как их использовать? А где налобные фонарики, блядь? У меня только один. Их опять не... Блядь. Так, срочно надо кое-что сделать. А, ну хотя нам, блин, бонус дали бы за то, что... Ну, блять, ладно, не важно. Можно было и оставить, на это туда вернуться. Ладно. Все тут? Я просто хотел купить платную планету. Что она там написала? А, на свое имя написала. Иду. Что? А. Нет. Что-то продали еще, что ли? Еба, я почти Блять, спринт все равно скачал не... на максимум. Пиздец, ёб вашу мать, а. Надо было еще предмет. А чё так мало бонуса дали? Пусть знает. Охуенно, я даже платную планету купить не смогу, блядь. У нас, кстати, Из-за того, тут сейвер. Да посрать на свою. Хотел купить платную планету, блядь, не хватает 7 баксов. Охуительно, блядь. Просто из-за того, что бонус дали в прошлый раз, блядь, больше сотни, сейчас дали 80, блядь. Там у компьютера заснул, что ли? Ага. Все. Отпустил.
Я здесь. Вы что еще там делаете что-то? Да. Да, блядь, я продал еще пару предметов, чтобы купить платную планету, но нам не хватило 7 баксов из-за того, что я подумал, то, что нам дадут бонус на $80, блядь. Бля, из-за этого 7 баксов не хватает на платную планету. Сука, и в кредит не хотят давать 7 баксов, уроды, блядь. Так у нас же есть еще. Что есть еще? Так мы уже Или мы улетели. уже все? Так ты вроде можешь еще раз прилететь. Я так не думаю, учитывая, что начался новый день. Мы просто день потратим, если еще раз прилетим. Еще и продадим за очень невыгодную цену. А, кстати, Кать, можешь перки вкачать. Нам опыт еще дали. Угу. Сейчас поправлю. Подожди секунду. Все, поправила. Так, я хочу быстро бегать. Это must have еще быстрее. И Лучше выносливость брать, чем быстрый бег. похуй. Ну, точнее, либо и то вместе. А, еще вес уменьшать. Ага, но это потом. Потому что от твоего быстрого бега толку ноль, если ты все равно будешь тяжело много весить. Ну, вообще, да. Еще у меня с собой включенная рация есть. Не знаю, если на базе кто-то будет, или если вернется на Что базу. за ботинки? Rocket Boots. А, я поняла. Зачем мы их купили просто и положили в шкаф? На экстренные какие-то ситуации, видимо. Мало ли. Еще с этими ботинками можно прямо вот так вот на корабль запрыгнуть, блядь. Ага. Так, где вход? А, вон он. Я обычный. Камень. That's all calm. О. Модель самолетика. Долбоёб. Убиваешь всех мобов к нам сразу, да? Всех убить по-быстренькому. А эта штука, по-моему, наоборот, кого-то отпугивает. Да. Кого она отпугивает, Паш? Вот эту вот хуйню, которая вопит и пукает. Ну, блядь, жуки с такой, блядь, ползающие, противные. Которая сосун? Да. Так сосуна ж можно просто нахуй послать. Ну да, еще можно, блядь, эту хуйню его пикать.
Да, хуйня какая-то, блядь. Лучше бы ее ебало разбить, блядь. Пиздани дверь лучше. Тупик. Да, у тебя ключ есть, да? Можешь дверь открыть. Мне кажется, там тупик. Ебать. Ну привет. Отъебись. Бля, пойду-ка я на выход, нахуй. Что-то, блядь, говно воняет. Ну хули тебе от меня надо? Пошел нахуй. Нахуй иди. Нахуй иди. Я не знаю, если меня кто-то слышит, вам пизда, блядь, бегите нахуй. Гайс, блядь, все на выход. Удачи.
проблем. Что за хуйня? Почему я ничего делать не могу? Минус. Яка, блядь, да что за хуйня? Прикольно. Бля, я у тебя нормально все, я двигаюсь, да? Да, нормально. У меня просто слоты забагались, я нихуя не могу сделать, ни кнопки нажимать, ни вещи. Гони надо. Здесь лопата. Нихуя у нас нету. Да что за хуйня? Почему я не могу нихуя делать, не подбирать, не ложить, блядь? Потрогай трупы, чтобы цена вроде считалась, есть какой-то баг. Ну, их жестер съел, я так, в принципе, и думал. Чё слил? Вы как, блядь, там выжили? Там пиздец мобов было, всяких разных, на всякие разные вкусы, они просто ваншот просто. Подожди, а вы только наши трупы принесли или еще... Ой, что это? Нет, только трупы. Я и лут приносил. Я спиздил. А снаряжение? Ты чё, Паш, ты нормально вообще? Там знаешь, сколько мобов было? Блядь, столько ни разу не видела в своей жизни. Я, блядь, одного видел, и то он самый страшный из всей этой толпы был. Там был красный СЦПшка, бракер, там был... Не, самый страшный это этот, который коробка. Ну, коробка, я его и видел, блядь. А ты его, блядь, на нас и затриггерил, педрила, блядь. Вот, короче, и еще куча всяких разных других страшненьких маленьких. А вы только не наши очень трупы принесли, а чё вы с нас предметы не взяли? Так у меня баг, блядь, я не могу нихуя подбирать, блядь. Я не могу выкинуть то, что у меня в руках, блядь, я не могу ничего тыкать или подбирать, блядь. Перезайди. Я и хотел, блядь. Ну что, по горлышку? Ой, блядь. Кстати, я тоже ничего подобрать не могу. Ну-ка, высунь язык. Вот так сделаем. Правая кнопка работает. Наверное, надо перезайти. Дышать Перезайди. нормально? Видите? Плохо дышать. Вот так вот. Хорошо? Ты что-то ищешь? Нет, я Сохнет? просто в угол все складываю. А вот так дышать. Хорошо? Нет. Короче, я так понимаю, фонарики нужно новые брать, которые на башку цепятся. Ну, типа. Ну вот, зайчик. А, ну и лопату ты тоже не принес. А хули я, блядь? Я вообще забаговался, блядь. Зайчка, не надо залазить. Мама! Не. Так, нахуй, я эти ебаные фонарики налобные по несколько штук теперь покупать вообще не буду, поэтому когда приземлюсь, тогда все остальное закажу, блядь.
то, по-моему, эта хуйня багуется, нахуй. Несколько штук заказываешь, тратишь кучу денег, и при этом прилетает только один, блядь. Прикольно. Фрова лучше пригласите, блядь. Блять, его могут пригласить только двое. О, все, теперь могу хватать. Есть свет. Так, а мы на какой планете сейчас? Я бы на твоем месте лопату заказал. Закажу, когда приземлился, потому что я уже заказал фонарик, а он багуется, и не знаю. Я боюсь его с чем-то другим заказывать. А, понятно. Что у нас? А, у нас уже 750 лут. Так, кстати, реактор сколько стоит? Реактор, по-моему, не засчитывается. Типа он цену узнаешь только когда продаешь. Где он вообще? А что, реактор выкинул? Так вот он, Да блядь, нет, светится. вот он светится. Да, он светится, как будто бы под кораблем, блядь. Ну да, он не считается. Так, на какой мы планете? На 61 Марч. Налобный фонарик нам кто-нибудь примите в этой торгаше об этом. Прилетел только что. Паша забрал. Убежал. Ой, блядь. Может, нахуй послать? Блять, переебашь меня лопатой, блять, я залагал нахуй. Ты как мимик ходишь, Паша. Так я знаю, я, блядь, забагованная. Ты не забагованный, что ли? Так, убил. Ну, пойдет.
Турель. Она прям слева от тебя. Ёб твою мать! Отойди! Куда ты побежала? Чтоб меня не угибало. Нечаянно. Че? Или чтоб меня не уебало. Дупами вашими. Блин, тут еще одна турель. Угу. А, ну там тупик. А, я подумал, он Пашу привез. Так, ну Что, я Паша пол... совсем все плохо. Ага, понятно. Там 2 мины. Че? Ты где? Сюда ушел. Ты тормоз? Я внутри. Да я хотела выкинуть. Да я хотела выкинуть эту. Конечно, мимик, смотри. А где он? Сука, не раб. Надо время засунуть. С собой взять. А чё вот этот свет моргал? Это Катя делала. Катя Баус, так я подумал. Так, ну я тогда с рацией. Давай. Я тебя хватит ставкать. Время, кстати, уже 16:00. Да, я вижу. А чё она нас не слышит? Да и похуй. Там собака, но она нас не слышит. Заебись.
прямо Тут справа. много всякой хуйни бегало, когда я отсюда выходила. Ебать! Блять, а ее убить, можно? Не знаю. Давай просто выйдем отсюда. Ну, пошли нахуй отсюда тогда. Мы ничего с этой хуйней не сделаем. не Я знаю, как офую с ней рацию, если что. Она бессмертная, с ней, по-моему, нельзя бороться. Ну, типа, на нее просто смотреть надо, чтобы она не Собака. двигалась. Тут же ходит. Где-то рядом что-то. Выходила. Хорошо. Валим отсюда, да? Ну да. На хули там после входа этот ебаный мудак, я с ним гулять не хочу. Во все время спиной идти куда-то, такое себе удовольствие. Ну, у нас, в принципе, лута 910, нам хватит. Чувак, Ну, столько лута, блядь. блять. А, мы Там же не было два продавали всё. манекена, мимики, слизни, блять, юпи. Вот там только не было. Это кто там перечисляет? Паша. Блять, я все еще Мимики, забагованная. слизни, бла-бла-бла. Я нет. А сейчас? Ну-ка скажи что-нибудь. Паша, перезайди. Блять, я уже перезашел. Короче, мы с Катей тебя не слышим. Пиздата. Я даже фонарик не включала, там так светло. Вы не слышите меня или Пашу? Пашу. А, Пашу. Блядь, а как пользоваться этими сапогами-то? Да, разбрыгать. Берите у него дуделку. У нас еще одна планета осталась. Типа того. Ты че, долбоёб? Не, эти не саннарегало.
Жукис. Что ты пальцем тыкаешь? А, привет. Приветочки. Рассудок что-то помутнел немного. Потому что я убил креветку, я не знаю. Конечно. Кто топает? Блять, он, сука, ты чё, вылез нахуй, пошел отсюда. Юпи! Юпи! Нахуй, когда я смотрел на стенку. Да что за звук, блядь? Блять. Так, это черный, это черный, это черный. Да иди нахуй. И ты иди нахуй. Сука. Куда я шел, блядь, луту? Иди нахуй. То есть единственные проходы там, где я просто переебал. Ой, блядь. Закрыто. Он взорвался, что ли? Нет, это он напердел, чтобы съебаться. Это пердел не Просто в тумане, да? Пошел нахуй, сука, ёбаная, Ой. А, блядь. Все закрыто, блядь. Где-то бракер тусуется. Я что ли переебал лопатой? Да видимо. Ты его крышку подобрала, видимо, поэтому он разозлился. Да. А, ну тут закрыто. Да, я раз. Ну и что ты почему? Я хотел попросить открыть. Там закрыто, там через... Иди нахуй. Нахуй иди. Вот ты где. Бессмертная, что ли? Блять, она бессмертная, что ли? Да нет, вроде. Она бессмертная, что ли? Я уже 4 раза переебал, блядь. Я вас знаю.
по идее. Блять, я... Хуй знаю, я лут. Оглядываться постоянно, блять. Ой, в пизду, я не знаю, где лут, у меня искать его желание. Так, вы, короче, стартуйте сейчас ребенку покушать, да? А уликов нет, что ли? Вы знаете, уликов вроде нету. А? Ульев нету. Если ты хочешь, чтобы я тебя слышал, говори поближе к нему. Я Ульев через нету. буду тебя слышать. Еще раз. Ульев нету. Кого нету? Пчелок. А, там всего 4 объекта осталось. Полетели нахуй отсюда. Report to the company building immediately to sell your scrap metal and other goods. You have 0 days left to meet the profit quota. You can use the terminal to route the autopilot to the company building. Я тебя по жопе хлестанул. Тебя кто ебанул?
корабле 540. Ой, а там даже знак стоп есть. Ну, думаю, теперь нам на платную планету точно хватит. Да иди ты нахуй, пидорас, блин. Ну, блин, на самом деле, если Титан стоит 700, у нас останется всего 300. Что там у нас? Как дела? Да я просто думаю, какую планету купить. Типа Титан стоит 700. Ого. Типа у нас останется 300. Ну, еще у нас на корабле лута на 300. Но... Допустим, мы его оставим. Просто думаю, может что-нибудь еще продать. Хотя 300, наверное, нормально. Да хватит. Так, ну чё, полетели? Я вот так умею. Сразу. Опа, хопа, хопана, хопана, хопана. Нихуя нам сейчас экспы дали. Я так понимаю, там прикол именно идет, если превышать в 2 раза квоту, то там только что написали, по-моему, да, или мне показалось? Я не смотрела. О, Может пересоздать, а то меня заебало Пашу не слышать. Ты бессмертный долбоёб, ты хули бегаешь? а где стамина? Как она называется? Догадайся с 3 раз. Чё? Догадайся с 3 раз. Ну я не вижу здесь стамины. Strong Arms. Нет, Strong Arms это... Weight Reducer. Это Protective вес. Skin. Это защита. Sprint and Endurance. А где стамина? Догадайся с 3 раз, если там есть одна скорость бега и другая что-то еще связанное со спринтом. Sprint, Speed и Jump. High Jump Endurance. А, вон нашла. Что? Как называется? Sprint Endurance? Нет, что ли?
Вроде я угадала, все нормально. Wonder if you know they live in Бегаю Tokyo. долго. If you see me, then you mean it, and you know you have to Бесконечно go fast вообще. and furious drift, 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 fast and furious drift, drift, Аж ты drift. долбоёб. Так, что на корабле, когда мы не запустились, стамины нет, что ли, совсем? Нет, Пиздец. мне не говори. Всех отшлепал. Так, это, блядь, все вы заебали. Компьютер лапать. Так, а нам что-нибудь из шматья надо? Лампочки у всех есть? И пошли вы нахуй. У тебя лампочка есть, дебил, блядь? Допустим. Ладно, тогда придёт хуй. Ура! Охуеть. Что это такое? Забыла. Где вход? А, вот он. Блять. Ты чё, блядь, пугаешь? Это что чё? такое? Стой. А, это его игрушка, нахуй, такие звуки издает.
блядь, его блядской игрушки испугался. Неожиданно и приятно. Как обычно. За каждым ебучим поворотом турель, блядь, и тупики, сука. Иди нахуй. Я живая. Окей. Смотри на него, я буду выбегать. Да, блядь, ну я же говорю, смотри на него, ну ёлки-палки. Да я проходила тут на Пашу. О, ну все, нормально, закрытый. В смысле, он дверь открыл? Да. А как он дверь открыл? Не знаю, вот он. Он раньше не мог их открыть, да и пол. Ты Катю убил, блядь! Блядь. Сука, это гениально. А ты нахуя спрыгнула? Нахуя ты спрыгнула в скобочках, блядь, я тебя скинул нахуй. Он такой. Ой, а что это там за... Паш, пройди чуть левее. Подожди, вернись на корабль. Ну-ка, переключи на меня. Тот слева, вот тут вот. На карте отмечается какой-то лут. Видишь это, да? Там кто-то очень громко топает. Вот, видишь, там слева от Паши куча лута отмечается. От Паши куча лута? Ну вот, вот когда он тут... Кажется, это ну, там здание какое-нибудь. Что за Пашей гонит? Что за ним? Не пойму, да.
Выключи микрофон нахуй. Я выключил. Судя по радару, их нет здесь. Кого ждем, пипка сдохла, если что? Ну вы и идиоты. А дверь закрыть не? Ходит базарь, две собаки, блядь, рядом. Две, сука, две собаки. Я вообще не заметил, откуда эта тварь. Нет. Паша выжил. Блять, минус 50 баксов из-за того, что вы сдохли. И, кстати, мы налутали всего лишь 400, ну или 500 из 2500, блять. Там сложно, там все в этих в замках. Каких? Которые с корабля открываются? Нет, ключами. Так у нас ключей, блять, целый холодильник, нахуй. Да в том-то и дело, хотел вернуться обратно, а тут собаки, блин. Да мобов, да хуя и больше. Какой вернуться, блядь? Ты вообще видел, что там за мобы? Стал? О, Пашу все-таки он, блядь, молчал все это время, пидорас. Меня никто не убил, я сама спрыгнула же. А, да? А я думал, она спрыгнула. Я думал, ты спрыгнула. Хватит. Она не бесконечная, хватит тратить. Да? А, нигде не показывается индикатор. Ну, ладно. Это не заряжается, да. Я не знаю, я, блядь, так много дамага перетанковал, блядь, то что я ебал друг. Я им турель, блядь, Хуярила турель секунд, блядь, от турели выжил секунд только 5 из-за... хуярила. Меня? Ну типа того, блядь, тебя? А, у тебя тоже. В меня, в меня да, в меня чуть-чуть. Не, просто я-то выжил только благодаря этому, блядь, бронежилету. Угу. Если честно признаться, я не в восторге от этой планеты. Я тоже. Я не в восторге только потому, что я посмотрела, сколько там мобов, и я сидела просто. И сильных очень, не страшных, блядь. Блять. Я вообще не знаю, что делать с этим красным монстром шипастым. Смотреть ему в глаза, блять, чтобы он тебя не ёбнул. У нас ключей же дохуища. А тут нету лута.
Паш, ты тут? Хули бегаешь, молчишь, пидор? Иди нахуй. Да, перепрыгнуть можно. Я хочу лестницей воспользоваться. Она длиннее, чем ты думаешь. Поэтому к краю могу ее и не ставить. Катя, блядь, оставь лестницу. А, не знала. Там, кстати, еще тут настоящий выход. Турель! Да, турель. Слушай, говорю, еще тот выход, который там снизу, он настоящий. Да я слышал. Да. А я вышел на улицу, там времени, в принципе, всего лишь 12, поэтому времени у нас турель. Я бы уже шел до выхода. Времени еще дохуя. А вот этот не настоящий уже. Это не настоящая. А у меня игра крашнулась, блядь!